Hello dear students, good afternoon to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear. Hello dear students, good afternoon. Sound and screen both are clear. Yes, clear. Thank you. Now start the very important chapter for your biology upcoming board examination, which is the physiology. The physiology carries the maximum score. That's a 35 score out of the 98 paper. Okay, all of you join. Yes. That's the physiology. Physiology carries the maximum weightage. And the name of the chapter is the respiration and the circulation. Respiration, circulation and 9 number control and coordination. And very easy chapter is the reproduction in lower and higher plant and reproduction in the higher animals, plants and animal reproduction. 6 to 8 mark weightage. This is very important. तेव्हा तुम्ही आज अभ्यास करताना हे 1-2 नंबर आणि 8-9 चॅप्टर नंबर हे 2 करू हे 4 करू शकता आज. गेट इट. हा, तर आपण पण हे 4च कंप्लीट करणार आहे आजच्या सेशन मध्ये. देन जेवढे सेशन मिळतील ना आपल्याला त्यामध्ये आपण स्टार्टिंगला इम्पॉर्टंट चॅप्टर कंप्लीट करणार आहे की ज्यांना हायेस्ट वेटेज आहे. ज्या चॅप्टर साठी हायेस्ट वेटेज आहे ते चॅप्टर आपण स्टार्टिंगला कंप्लीट करणार आहे. गेट इट इवन. येस. दे नाउ स्टार्ट द आणि देन नंतरच्या स्लॉट मध्ये दॅट्स इव्हिनिंगच्या किंवा दॅट्स उद्याच्या उद्याच्या याच्यामध्ये दॅट्स अ प्लांट वॉटर रिलेशन, नंतर प्लांट ग्रोथ अँड द मिनरल न्यूट्रिशन हे चॅप्टर असेल. बायोटेक्नॉलॉजी एक असेल, बायोटेक्नॉलॉजी ज्यांना हायेस्ट वेटेज आहे ते नंतरच्या स्लॉट मध्ये असेल. आणि नंतर लोअर वेटेज आहे इकॉलॉजी. इकॉलॉजीचं तुमचा इझी असेल, सोपा असेल, तुम्ही केला पण असेल इकॉलॉजी. इकॉलॉजीसाठी अतिशय कमी वेटेज आहे, 3 ते 4 मार्क्सचं वेटेज, पण चॅप्टरचा कॉन्टेंट पण कमी. लक्ष द्या, चॅप्टरचं वेटेज कमी आहे आणि चॅप्टरचा कॉन्टेंट पण कमी आहे. मग कमी रिडिंग मध्ये तुम्हाला मार्क्स मिळतील. इथे तुम्हाला जास्त रिडिंग करायला लागेल, प्रॉपर रिडिंग असेल. गेट इट इवन. गेट इट इवन. हा, डायग्राम पण इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर डायग्राम. The reproduction in the okay, that's the lower and the higher plants. Now start the one by one. तर त्यानंतर ओके आपण स्टार्टिंगला रिप्रोडक्शन कंप्लीट करू. नंतर त्यानंतर फिजिओलॉजी मध्ये 2 चॅप्टर, रेस्पिरेशन, सर्क्युलेशन, कंट्रोल अँड द कोऑर्डिनेशन. यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे नर्वस सिस्टीम अँड द हार्मोन्स. नर्वस सिस्टीम अँड द हार्मोन्स. Then now start the number 1 chapter. Reproduction in the lower and the higher plants. यामध्ये डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. डायग्राम, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट डायग्राम. Then that's number 1 is a definition. Reproduction. What is meant by the reproduction? Reproduction ची definition विचार. Reproduction is the production of the young ones like parent. This is the definition of the reproduction. 1 मार्क साठी definition असते. Reproduction is the production of the young ones like parent. Reproduction is an essential process needed for continuation of the species as well as to maintain the continuity of the life. Get it? And then reproduction are of the 2 types. These are the 2 categories of reproduction. One is the asexual reproduction and second is the sexual reproduction. These are the types of the reproduction. The exam में तुम्हारा question असतो define the reproduction and what are the different types of reproduction. Reproduction are of the 2 types. One is the asexual reproduction and the second is that's a sexual reproduction. Now start the okay, that's asexual reproduction. Asexual reproduction does not involve fusion of the okay, that's a 2 compatible gametes or the sex cell. Whereas in the sexual reproduction there is a that's a fusion of the 2 gametes takes place. It is a process resulting of the production of the genetically identical progeny from a single organism. These are the both for the same. Okay, such morphologically these are the clones. Okay, clones म्हणजे काय? What are the definition of clones? तर तुम्हाला क्लोन ची डेफिनेशन विचारतात. These are the definition of clones. Such morphologically and genetically identical individuals are known as the clones.
So this is the definition of clones. Clones are morphologically and genetically identical. Always remember, this is known as the clones. Organism that choose to reproduce asexually by the different mode of way. These are the different way, okay, where the asexual reproduction takes place. Okay, very important definition is the what is the habit. Okay, reproduction. What is the reproduction? Number one, as a reproduction is the production of the young ones like the parent. Number one, this is the definition. Reproduction are of the two types. There are the asexual reproduction and sexual reproduction. Number two मध्ये that's what are the definition of the that's the clones. Clones म्हणजे काय? Clones are morphologically and genetically identical individuals. And what is the asexual reproduction? Asexual reproduction does not involve the fusion of the two compatible gametes or the sex cell. Whereas in the sexual reproduction there is a fusion of the two compatible gametes or the sex cell takes place. Then what are the different types? So these are the different types. Number one is fragmentation. This is very important and always remember यांच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय तर डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल. एक्झाम्पल अतिशय महत्वाची गोष्ट, लक्ष द्या. एक्झाम्पल्स माहित पाहिजे तुम्हाला. प्रत्येक टाईपच्या रिप्रोडक्शन साठी एक्झाम्पल्स, विदाउट एक्झाम्पल तुम्हाला मार्क मिळणार नाहीत. जर का तुम्ही फक्त डेफिनेशन लिहिताय तर फक्त एकच मार्क मिळेल, पण एक्झाम्पल साठी एक मार्क आहे. त्यामुळे प्लीज लक्षात ठेवा. स्पायरोगैरा इज एक्झाम्पल ऑफ द फ्रॅगमेंटेशन. Multicellular organism, generally multicellular organism can break into the fragments due to one or the more reasons. These are known as the Spirogyra example. Get it one? These are the example of the Spirogyra. Then that's the fragmentation. These are the example of the fragmentation. Next type is known as the budding. These are the budding. The budding is the most common method in asexual reproduction. This is the most common method. So हे पण विचारतात which is the most common method. Budding is the most common method in the unicellular. Unicellular मध्ये these are the yeast and the protonospon. तर हे जे प्रोटोनोसिपॉन आहे त्यांच्यामध्ये दिसतात तुम्हाला. They takes place during the favorable condition by producing the one or more outgrowths. Outgrowths म्हणजे that's the buds. This is known as the buds. These buds are separation developed into the new individual. These are the diagram for budding. तर ही जी डायग्राम आहे ही डायग्राम बडीची डायग्राम आहे. These are the budding in yeast. Always remember these are the buds. That's a chain of buds. Okay, from the mother cell. Understood? Example अतिशय important आहे. Examples मध्ये नोट करायचं आपण yeast and the protonospon. Next is the spore formation. The spore formation in the that's a clamodococcus. Okay, nocus. That's a clamodococcus. Asexual reproduction occur by the flagellated motile that's the zoospores, which can grow independently into the new individual. These are very important example. Okay, that's a clamodomonococcus. Monos, that's a monos. Okay, these are very important example. Now please हे example आपण समजून घ्या. So these are very important, known as a spore formation. These are in the spore formation. Zoospore. This is known as a zoospore. Then the okay other method of the asexual reproduction are the binary fission. These are the binary fission. Make a list of this one. The examples important. Binary fission are occur in the that's a chlorella. Next is the diatmos and the known as the that's a clamodococcus. Next is the candida formation. Candida formation in penicillin. Okay, candida formation in penicillin and the that's a gamma formation as in the okay marchantia. हे लक्षात ठेवा. This is very important. हे IMP example आहे. This is example IMP. तर तुम्हाला एक मार्कला विचारते बायनरी फिशन. बायनरी फिशन कशामध्ये असणार आहे. नेक्स्ट इज अ गॅमा फॉर्मेशन कशामध्ये आणि दॅट्स अ कॉन्डिडा फॉर्मेशन कशामध्ये. गेट इट. दीज आर द एक्झाम्पल्स अँड दीज आर ऑल आर द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हे सर्व असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे एक्झाम्पल्स आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन. देन त्याच्यानंतर असणार आहे नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपण पाहणार आहे व्हिजिटेबल रिप्रोडक्शन. दॅट्स व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. आणि हे जे व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आहे these are the plants. तर हे प्लांट्स मध्ये असणार आहे plants produces asexually through their vegetative parts. Okay, these are known as that's a vegetative reproduction. These are the few methods which could be not occur naturally in the plants. Agriculture and horticulture, these are very important vegetative that's the reproduction. Get it even. Then according to the okay, these are the different methods. What are the different methods? Number one, cutting. That's a cutting. The small piece of any vegetable part of the plant having the one or more buds is used for propagation. Buds are used for propagation as a cutting. And stem cutting. Stem cutting is example a rose.
Rose is an example. Bougainvillea एक important. Stem cutting से example rose, bougainvillea. Leaf cutting से example है sanessurea. And that's a root cutting से example है blackberry. तो please these are the examples. Leaf cutting कोण आहे आणि root cutting कोण आहे, तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. Get it even? These are the examples. What are the different examples? Stem cutting, leaf cutting, root cutting. These are the different methods for cutting. Stem cutting मध्ये rose आहे, leaf cutting मध्ये that's a sanessurea, root cutting मध्ये blackberry. These are the different examples for cutting and these are used for the propagation from the birds. Get it? So this is known as a vegetative reproduction. So here that's vegetative reproduction आहे. Next is a grafting. The grafting parts मध्ये okay that's two parts are joined together. These are very important. Join. These are the joined together. Here the parts of the two plants are the joined in such a way that they grow as the one of the one plant. This method of that's the stem containing that's known as a season. तर जो बर्डचा पार्ट आहे त्याला सीझॉन असं म्हणतात. बर्ड सीझॉन is joined onto the stalk. Another plant, rooted plant known as a stalk is known as a grafting. What is meant by the grafting? This is the definition of grafting. So ही grafting ची definition आहे. In this method, one of the stem containing more than the one bud season is joined on a rooted plant known as a stalk. What is a stalk? Stalk is a rooted plant. And what is a season? Season is a containing bud. These are the grafted together known as a grafting. These are known as a joined together grafting. Whereas the budding is also known as a bud grafting. That's why known as that's a bud grafting. In which the only one bud is joined on the stalk. एकच bud, only one bud. Example apple, pear and rose. These are the different examples of the grafting. So please note down, this is very important for the grafting. Next is a tissue culture. That's a tissue culture is an example of the asexual reproduction. Always remember, tissue culture is the example of the asexual reproduction. तर हे एक विचारतील तुम्हाला, what is the example of the asexual reproduction? Tissue culture. Get it even? Tissue culture is the example of the asexual reproduction. Next is the that's a micro propagation method is also used to nowadays. त्याच्यामध्ये micro propagation पण वापरतात. Micro propagation. So this is another method known as the micro propagations. Okay. Therefore the micro propagation tissue culture is another example of the vegetative reproduction and which is the asexual reproduction. So this is completed asexual reproduction in the animal and that's in the plants. Get it even? In the animal as well as in plants. तर लक्षात सर्वांच्या, तर एवढं सर्व हा जो पार्ट आहे दिस आर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हा सर्व असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये. नेक्स्ट इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट. दॅट्स अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स मध्ये. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट involves the fusion of the two compatible gametes. These are very okay. This is the definition. This is the definition of sexual reproduction. Sexual reproduction involves the fusion of the two compatible gametes or sex cell. What is meant by the sexual reproduction? Sexual reproduction where that's a fusion of the two compatible gametes of the sex cell takes place. All organisms reach to that's maturity in their life before they can reproduce sexually. Therefore, this is known as that's a maturity. When the vegetative growth is stopped, then there is a flowering takes place. So such a flowering is the indication is known as a reproductive phase of the plant. Always remember, this is the vegetative phase mark known as that's a juvenile, which is the end of the juvenile state or the vegetative phase, and then start the reproductive state known as a flowering. Therefore, this is very important. Flowering is a stage of the sexual reproduction. Always remember, when there is a flower, the flower असेल प्लांटला, the plant start its reproductive growth. Always remember, get it even? Before they can reproduce sexually. This is very important. Always remember that the flowering is the indication of the sexual reproduction of the plant. The flower is a specialized reproductive structure of plant in which the sexual reproduction takes place. This is the definition of flower actually. What is the definition of flower? Flower is a specialized reproductive structure of plant in which sexual reproduction takes place.
The function of the flower is to produce the haploid gametes. What are the function of the flowers? विचारता 1 मार्क साठी. What are the function of flower? The flower चं function काय असणार आहे? To produce the haploid gametes and ensure that fertilization will take place. This is very important. Flower produce the haploid gametes. What type of haploids is formed? That's the haploid gametes. The typical flower consists of the that's a flower consists of the 4 different that's holes. तर याच्यामध्ये 4 इम्पॉर्टंट पार्ट असणार फ्लावर्स मध्ये. नंबर 1 कॅलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम. तर दिस इज अ IMP क्वेश्चन. तर हा IMP क्वेश्चन आहे, तुम्हाला सो मेनी टाइम्स विचारला एक्झाम मध्ये, बोर्ड क्वेश्चन मध्ये, की व्हॉट आर द टिपिकल that's a parts of the that's a flower. Then how many parts of the flower? Flower has a 4 parts: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. Always remember. Sexual reproduction involved in the 2 major events. Number 1 meiosis and the fusion of the gametes. Sexual reproduction in the flower takes place in 2 major events. 2 स्टेज मध्ये होणार आहे, meiosis and fusion of gametes to form the diploid zygotes and the production of genetically similar offspring. Variation of useful from the points of the view of the survival and the evolution of the species. Sexual reproduction is characterized by the fusion of the male, these are the fusion of male and female gametes, fertilization, the formation of the zygote and the embryogenesis takes place. Sequential events that occurs in the sexual reproduction are grouped to the 3 distinct stages. How many stages? 3 distinct stages, which is known as the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. These are the different stages in the fertilization in the plant. Get it well? These are the pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization. Then next is the activity part. The high question है, हा विचारतात तुम्हाला, label the parts of the flower in the given diagram. This is very easy. So these are the green part known as the calyx है. Calyx है, त्याच्यानंतर एंड्रोशियम आहे, गायनोशियम आहे आणि नेक्स्ट इज द पेटल्सचा पार्ट आहे. गेट इट. अँथर त्याच्यानंतर अँथर आहे. गेट इट. पेटल्स आहे, हे तुम्ही लेबल करू शकता, सोपा पार्ट आहे. डिप्लॉइड नंतर झोस्पोर इज द डॉमिनंट प्लांट. देन नेक्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. The male reproductive hole, the male reproductive part is known as the androecium. What is the androecium? Androecium is a male reproductive and therefore the individual member of the androecium is known as the stamen. त्यातले जे प्रत्येक जो पार्ट आहे, individual member of the androecium known as the stamen. Stamen consists of the filament, that's a connective, and anther having 2 anther lobes. How many anther lobes? 2 anther lobes known as the theca. त्याला theca असं म्हणतात. So this is that's okay with respect to male reproductive known as the androecium. What is the androecium? Androecium is a male reproductive hole. That's the individual member of the androecium known as the stamen. Stamen consists of filament, connective and anther. Stamen मध्ये 3 part आहे, filament, connective and anther, and having 2 anther lobes known as the theca. It consists of the 2 anther lobes. That's why it is known as the theca. Always remember this is not the theca. Theca म्हणजे काय? तर हे तुम्हाला विचार, दिस इज IMP. हे भरपूर एक्झाम मध्ये विचारलंय. हा चॅप्टर अतिशय इझी चॅप्टर आहे. स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. स्ट्रक्चर ऑफ अँथर विचारतात तुम्हाला IMP हा 3 मार्क्स साठी किंवा 2 मार्क्स साठी. स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. गेट इट इवन. अँथर इज जनरली दॅट्स अ डायथिकस. डायथिकस म्हणजे हॅव्हिंग 2 लोब्स. व्हॉट इज बाय द डायथिकस? डायथिकस 2 लोब. अँड द टेट्रास्पोरोजेनेट. टेट्रा म्हणजे 4. दॅट्स अ टेट्रास्पोरोजेनेट. Each lobe of the anther contains of the 2 pollen sac. How many pollen sac? 2 pollen sac. These are the question asked for examination as a very short answer. How many pollen sac? How many lobes? How many tetrasporogenate? किंवा correct incorrect मध्ये. Get it one. In the diathecous anther किंवा matching the following मध्ये, match the pair मध्ये. Next is diathecous anther has a 4 pollen sacs present. Therefore it is not the tetrasporogenate. This is not the tetra. Tetra म्हणजे 4. In an immature stage of the anther, it is represented by the group of the that's a parenchymatous cells. तर immature असेल तो, immature म्हणजे parenchymatous cell असतात. जनरली सेल असा parenchyma, sclerenchyma. Get it? This is known as the parenchymatous cell tissue. These are the parenchymatous tissue surrounded by the single layer epidermis. That's the heterogeneity known as the differentiation arises when the some hypodermal cell get transferred into the that's archaeosporidal cell.
ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे प्लीज हा पार्ट लक्षात ठेवा. नोन ॲज दॅट्स अ पॅरेंकायमॅटस टिश्यू सेल. गेट इट. नेक्स्ट इज द टीएस ऑफ एंथर. तर टीएस ऑफ एंथर एक विचारतात तुम्हाला. टीएस ऑफ एंथर, व्हॉट इज द टीएस ऑफ एंथर? देन दॅट्स अ टीएस ऑफ एंथर कन्सिस्ट ऑफ द that's the TS of anther. That is an inner, that's a sporongenous cell, and the outer primary parental cell. Sporongenesis cell form the sporongenesis tissues. Each cell of the known as the sporongenesis tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad. Known as the parental cell undergoes that's a division to form the anther. Epidermis. Epidermis important. The wall of the mature anther consists of 4 layers. This is very important. How many layers? 4 layers. Anther consists of the wall of the mature anther consists of 4 layers. Epidermis, नंतर endothecium, middle layer and the tapetum. These are the 4 layers. Epidermis, endothecium, middle layer and the tapetum. यांच्यामध्ये प्रत्येक पार्ट बद्दल एक मार्कला शॉर्ट क्वेश्चन विचारतात. इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव्ह लेअर. तर इपिडर्मिस म्हणजे काय? इपी म्हणजे आउटर मोस्ट, इपिडर्मिस आउटर साइड, इपी स्टँड फॉर द आउटर. गेट इट वन. एंडो म्हणजे काय? एंडो म्हणजे दॅट्स इनर, सब इपिडर्मियल. सब इपिडर्मियल म्हणजे इपिडर्मियलच्या अगोदर. मेड अप ऑफ द रेडियल elongated cell with the fibrous thickness. Inner endodermis, that's in जो इनर असणार आहे, इट वॉज अ मिडल लेअर. इट इज मेड अप ऑफ द थिक वॉल 1 to 2 layer which are the that's distinguished into the that's mature anther. नंतर tapetum important. It is the innermost nutritive layer of the anther's wall. तर हा विचारतात तुम्हाला, what is the tapetum? The innermost nutritive layer of anther wall known as the tapetum. Get it? That's immediately enclosed the that's sporongenesis tissue, microspore mother cell. तर इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये टॅपिटम. याच्यावर क्वेश्चन असतो मोस्टली, व्हॉट यू मीन बाय द टॅपिटम. कारण बाकीचा पार्ट इझी, हा इपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेअर. टॅपिटम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज द टॅपिटम? इट इज द इनरमोस्ट न्यूट्रिटिव्ह लेअर ऑफ द एंथर सेल. किंवा हा क्वेश्चन 1 मार्कला विचारतात, नेम द इनरमोस्ट न्यूट्रिटिव्ह लेअर ऑफ द एंथर वॉल नोन ॲज द टॅपिटम. नेक्स्ट पार्ट इज दॅट्स अ टीएस ऑफ एंथर सेल. तर ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, टीएस ऑफ एंथर. तर ही तुम्हाला नोट करता आली पाहिजे. नोन ॲज द कनेक्टिव्ह सेल. दिस इज द कनेक्टिव्ह. इपिडर्मिस आहे, मिडल लेअर आहे, अँड दिस इज द टॅपिटम. टॅपिटम म्हणजे इनर साइड आहे, दिस इज द इनर साइड. नंतर स्पोरोजेनस टिश्यू अँड देन एंडोथेलियम. दिस इज द टीएस. तर ही डायग्राम ड्रॉ करता आली पाहिजे. लेबलिंग इम्पॉर्टंट आहे. डायग्राम तुम्ही कशी पण ड्रॉ करा, कशी म्हणजे व्यवस्थित ड्रॉ करा, पण लेबलिंग करेक्ट द्या प्लीज. बायोलॉजीमध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट हा आहे की लेबलिंग अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. Very very important as a labeling. Always remember, if you right label it, yes, we'll get the out of score. डायग्राम अशा म्हणजे डिरेक्टली डायग्राम ॲज इट इज नकोच आहे, म्हणजे तसं पण तुम्ही असं थोडं ड्रॉ करू शकणार आहे, बरोबर की नाही? जस्ट लाईक द पिक्चर लाईक. पण तुम्हाला दॅट्स अ लेबलिंग इम्पॉर्टंट आहे. लेबलिंग तर ड्रॉ करता आलीच पाहिजे आणि प्रॉपर लेबलिंग पाहिजे. ऑलवेज रिमेंबर. नेक्स्ट इज द ओके डिसीज अँथर. एक विचारतात म्हणजे अँथर आहेत की त्या अँथरमधून पोलन ग्रेन बाहेर चालेत. अँथर मधून पोलन ग्रेन बाहेर चालेत. तर जनरली ही डायग्राम नाही विचारत, पण अगोदरची डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, टीएस ऑफ अँथर. नेक्स्ट इज दॅट्स मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. व्हॉट इज द मायक्रोस्पोरोजेनेसिस? ईच मायक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड दॅट्स मिओटिकली टू फॉर्म द टेट्राइड. टेट्राइड म्हणजे 4. टेट्राइड म्हणजे 4 हॅप्लॉइड मायक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स known as the microsporogenesis. Structure of the microspore. मायक्रोस्पोरचं एक स्ट्रक्चर एक विचारतात तुम्हाला. टिपिकल पोलन ग्रेन इज अ नॉन मोटाइल हॅप्लॉइड युनिसेल्युलर बॉडी विथ सिंगल न्यूक्लियस. दिस इज द पोलन ग्रेन. व्हॉट इज द पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन इज अ डेफिनेशन तुम्हाला विचारली, व्हॉट इज द पोलन ग्रेन? व्हॉट इज पोलन ग्रेन हे डेफिनेशन? पोलन ग्रेन इज अ नॉन मोटाइल haploid unicellular body with single nucleus. It is surrounded by the 2-layer wall known as that's a sporodom. Okay, sporodom outer layer exine है, then okay inner layer intine है. This is very important. Outer layer exine and inner layer intine असणार है. It consists of cellulose and the pectin. जो inner layer है तो intine है. Inner layer consists of intine, cellulose and pectin पासून तयार झाला है. This is very hard. Cellulose and pectin, this is very hard in nature. Exine layer हा thick है. It is made up of the complex non-biodegradable substance known as the that's a sporopollenin.
स्पोरोपोलिनिन. इट मे बी स्मूथ, तो स्मूथ असणार आहे, पण हा जो दॅट्स पेक्टिनचा पार्ट आहे हा थोडा हार्ड असेल. और इट मे बी दॅट्स अ स्किप्युलेटेड पॅटर्न कॅरेक्टरिस्टिक. इट इज रेजिस्टन्स टू केमिकल. इट इज रेजिस्टन्स टू केमिकल. दिस इज आउटर पार्ट ना, दिस इज आउटर पार्ट नोन एज एक्झाइन. व्हेरी थिन. Exine is very thin. Okay, known as a spore. That's a germ spore. These are the germ spore. Understood? And then that's the inner part known as the intine. Inner part intine, outer part known as the exine. And inner part consists of cellulose and pectin. Next part is the development of the male gametophytes. That's the pollen grain marks the beginning of the male gametophytes. Male gametophytes, that's the pollen grain marks. This is very important. That's the development of the male gametophyte. It undergoes the first meiotic division. The first occur as the meiotic division, produce the bigger naked vegetative cell and small thin all generative cell. The first vegetative and then next generative. This is very important. First vegetative and next generative cell. The vegetative cell is rich in food. Vegetative cell is rich in food having the irregular shaped nucleus. The generative cell floats in the cytoplasm of the vegetative cell. These are the floats. Generative cells are the floats. Get it one? This is known as the generative nucleus and this is the germ cell. Get it? This is the exine. This is the intine. This is the exine. This is the intine. This is the pollen grain. This is the cytoplasm where this is known as the generative cell, and generative cell that's become a floating cell. Get it? And then to form the male gametes, and then that's the male gamete by using the tube nucleus. To form the tube nucleus, this is the male gametes. That's the pollen grain. Development of the male gametophytes. So this is the flow diagram ha IMP. This is the IMP for the development of the male gametophytes. Get it one? याच्यात काय डाऊट आपले? No. The second meiotic division is a concern with the generative cell only and gives rise to the two non-motile gametes. The meiotic division. Meiotic division of the generative cell takes place either in the pollen grain or in the pollen tube. This is very important. Generative cell चे takes place कुठे असणार आहे? एक तर pollen grain मध्ये किंवा pollen tubes मध्ये. Pollen grain are shed from the anther at the two cell stage known as that's most of the angiosperm. This is very important. That's a female reproductive hole. That's known as a flower known as a gynoecium. Gynoecium is also known as a pistil. तर gynoecium ला अजून एक नाव काय? Pistil आहे. Pistil is known as a gynoecium and this is known as that's a female reproductive hole. That's a female reproductive hole of the flower is known as a gynoecium. Individual member of the gynoecium known as a carpel, known as a megasporophyll. त्याला megasporophyll असं पण म्हणतात. Individual member आहे known as a megasporophyll. A flower with the many free carpels known as that's apocarpus. की ज्यांच्यामध्ये फ्री कार्पेल्स आहे, की त्यांच्यामध्ये that's a carpels आहे. A flower with the many म्हणजे that's a poly and the precarpus known as that's apocarpus. Apocarpus म्हणजे कोण असणार आहे? That's a mycelia. Next is the syncarpus. Syncarpus म्हणजे that is the one contain the many carpels but these are the fuse. This is very important. Fuse and these are the free. These are the free. These are the fuse. तर प्लीज हे वर्ड लक्षात ठेवा. हे वर्ड इम्पॉर्टंट आहे. फ्री असेल तर म्हणायचं दॅट्स एपोकार्पस. इफ देर इज अ फ्री कार्पस नोन ॲज अ एपोकार्पस. एपो म्हणजे फ्री आणि सिनकार्पस. सिनकार्पस म्हणजे फ्यूज. दीज आर द सिन दॅट इज वाय नोन ॲज अ फ्यूज. फ्यूज म्हणजे दॅट्स अ फ्यूज टुगेदर. ब्रिंजल. ब्रिंजल मध्ये फ्यूज असतात ते माहिती ना. ब्रिंजल. ब्रिंजल मध्ये त्याचे कार्पस असतात ते दॅट्स अ फ्यूज असतात. गेट इट वन. ब्रिंजल. इन द ब्रिंजल द कार्पस आर द फ्यूज. गेट इट. But these are not free. These are not fused. These are the free known as the apocarpus. So त्यांना apocarpus असं म्हणतात. त्यामुळे प्लीज हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द syncarpus? व्हॉट इज द apocarpus? Syn म्हणजे फ्यूज आणि apocarpus म्हणजे फ्री. द नेक्स्ट इज टिपिकल कार्पल हॅज अ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट. तर हे जे कार्पलचे 3 डिस्टिंक्ट पार्ट आहे. हाऊ मेनी? 3 डिस्टिंक्ट पार्ट.
One is known as the ovary, style and stigma. These are the three parts: ovary, style and stigma. The typical carpel has the three important parts: ovary, style, stigma. The number of ovules in the ovary varies in the that's a वेगवेगळे असतात. दॅट्स अ पॅडी, व्हीट अँड मँगो आर इनओव्युलेट. युनि म्हणजे काय? सिंगल. सिंगल ओव्हुलेट, एकच ओव्हुल असेल, सिंगल ओव्हुल असेल, सिंगल ओव्हुल. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे, पॅडी, व्हीट अँड मँगो. पॅडी, व्हीट अँड मँगो त्यांच्यामध्ये एकच ओव्हुल असतो, वन फ्लावर वन ओव्हुल. पण जर का टोमॅटोज असेल, टोमॅटोज अँड द लेडी फिंगर, लेडी फिंगर भेंडी असेल, लेडी फिंगर किंवा दॅट्स अ टोमॅटोज, मल्टी ओव्हुलेट. ते काय असतात? मल्टी ओव्हुलेट असतात, मिनी ओव्हुल्स असतात. अंडरस्टूड. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट, लक्ष द्या. यांच्यामध्ये जे एक्झाम्पल्स आहे, युनि ओव्हुलेट कोण आहे? व्हॉट आर द युनि ओव्हुलेट? पॅडी, व्हीट अँड मँगो सिंगल ओव्हुल आहे, सिंगल ओव्हुल. आणि टोमॅटोज आणि लेडी फिंगर मध्ये मल्टी ओव्हुलेट आहे. दे कन्सिस्ट ऑफ द मेनी ओव्हुल्स इन अ सिंगल फ्लावर. स्ट्रक्चर ऑफ द दॅट्स ओके नोन एज अ एंट्रोफोरस ओव्हुल. तर एनाट्रोपस जे ओव्हुल आहे, एनाट्रोपस, what is the anatropous ovule? The anatropous ovule, the ovule develop inside the ovary and attached to the placenta by the small stalk known as the that's funicles. तर त्याला म्हणतात funicles असं म्हणतात. The place of the attachment of the funicles that are main body of the ovule known as the hilum. त्याला हायलियम असं पण म्हणतात, हायलियम. Get it well? Then next is in the angiosperm the most common type of ovule is the anatropous. आता anatropous म्हणजे काय? In which the micropyly is directed downward and that's a present adjacent to the that's a funicle. This is not mean downward direction like downward. This is very important, downward. Micropyly is directed downward, known as the anatropous. What is the anatropous? Anatropous where the micropyly is directed downward. Micropyly is directed downward, it is known as anatropous. The ovule consists of the central parenchymatous tissues, the nucleus, which is surrounded usually by the two protective covering known as the that's interligament. आणि हे interligament दोन असतात, एक outer आणि एक inner असणार आहे, outer and inner. A narrow opening of the apex of the ovule known as the micropyly. This is the narrow opening known as the micropyly. Micropyly म्हणजे it is a narrow opening at the apex of the ovule. The ovule अपेक्सला जे ओपनिंग आहे, that's opening known as a micropyly. Next is the chaliza. Chaliza is the base of the ovule directly opposite to the micropyly. This is known as the chaliza. तर chaliza म्हणजे काय? त्याच्या ऑपोजिट असणार आहे. The base of the ovule. This is the base of ovule. Actually वर येत असणार आहे. Chaliza is the base of ovule directly opposite to the micropyly. Embryo sac, it is a female gametophyte. It is the ovule that's a multicellular structure embedded into the nucleus, and this is the structure of the anatropous ovule. तर ही डायग्राम IMP करून ठेवा. This is very important diagram. तर very important diagram आहे. तर this is the one of the diagram. मी तुम्हाला काही डायग्राम सांगेन नियरली that's a 20 to 22 डायग्राम्स आहे तुमच्या बायोलॉजी मध्ये. गेट इट इवन 20 to 22 डायग्राम्स आहेत. त्यांच्यापैकी काही डायग्राम्स हे शुअर आहे, नियरली तुम्हाला डायग्राम येतात, दॅट्स 8 to 10 मार्क्सच्या डायग्राम येतात नियरली. आणि काही पॉईंट्स तिथे पण डायग्राम लागतात तुम्हाला एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन मध्ये. गेट इट? एक्सप्लेनेशन मध्ये, डिस्क्रिप्शन मध्ये, गिव्ह रिझन्स मध्ये पण असतात कधी कधी. ठीक आहे, तर इथे तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करायला लागतात किंवा दॅट्स अ सिस्टीम मध्ये असेल. गेट इट? हा, फिजिओलॉजी मध्ये. तर दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट डायग्राम. तेव्हा प्लीज ही डायग्राम IMP करून ठेवा. एनाट्रोपस ओव्हुल. एनाट्रोपस ओव्हुल मध्ये पहा, ही मायक्रोपायली दिस इज द ओपनिंग. हे मायक्रोपायली त्याला ओपनिंग असं म्हणतात. दिस इज ओपनिंग. आणि ह्या मायक्रोपायलीच्या अपोजिट साइडला जो पार्ट आहे, हा पार्ट, दिस इज नोन एज द चलायझा. ऑलवेज रिमेंबर. आणि हा जो चलायझा, इट इज द बेस ऑफ द दॅट्स ओव्हुल. तर हा जो ओव्हुल आहे त्या होलचा हा बेस असणार आहे. दिस इज द बेस. Next, this is the placenta. Placenta is the base, and this is embryo sac. Embryo sac at the center. That's a secondary nucleus. Antipodal. तर चलायझाच्या बाजूला अँटीपोडल आहे. चलायझाच्या बाजूला अँटीपोडल आहे. आणि नेक्स्ट इज द मायक्रोपायलीच्या साईडला दॅट्स अ सिनर्गिड्स आहे. सिनर्गिड्स अँड एग्स आहे. गेट इट इवन? सिनर्गिड्स 8. And this is a hilum.
हायलम. गेट इट. आणि जो फर्स्टचा पार्ट आहे फर्स्ट, तो आउटर इंटिग्युमेंट आहे आणि त्याच्या आतला भाग आहे तो इनर इंटिग्युमेंट आहे. आउटर पार्ट ॲज अ आउटर इंटिग्युमेंट, इनर पार्ट इज अ इनर इंटिग्युमेंट आणि त्याच्या आतमध्ये न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियसच्या आतमध्ये एग आहे, एम्ब्रियो सॅक. दिस इज एम्ब्रियो सॅक and embryo sac consists of the egg that's a micropyle and the synergids from that's the end of the micropyle, and at the chalizial end, which is the opposite end, antipodal cells है, secondary nucleus है. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, डायग्राम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे एंटरप्रोस ओव्हल्सचे हे आपण चांगलं करायचे, डायग्राम येतील तुम्हाला एक्झाम मध्ये. गेट इट. नेक्स्ट पार्ट असणार यामध्ये डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट्स. डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट्स. तर हे ही एक IMP करून ठेवा. दिस इज IMP. वेगवेगळ्या डिफरंट स्टेजेसला काय असणार, व्हॉट आर द डिफरंट स्टेजेस. दॅट्स मायटोसिस फर्स्ट स्टेज, देन दॅट्स नंतर मायटोसिस सेकंड स्टेज, नंतर थर्ड स्टेज. दिस इज फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, नंतर थर्ड स्टेज. देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द that's the 2 synergids. How many synergids? 2 synergids. Okay, next is the nuclear fusion होणार आहे and then mature embryo. Get it everyone? And then that's the 4 haploid gametopores. How many? 4. So this is very important. 4 आणि मायक्रोस्पोर मदर सेल ह्या डिप्लॉइड असतात. मायक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड आणि 4 हॅप्लॉइड दॅट्स गॅमोस्पोर असतात मेगास्पोर मध्ये. These are the 4. So please note करा. That's a mature embryo sac female gametocyte just before the fertilization. 7 nucleus है. This is 7 nuclei present. 6 are the haploid and 1 is the diploid. 6 है haploid है आणि 1 हा diploid है. This is very important. Total 7 है. 7 पैकी 6 असणार आहे. 6 plus 1. 6 are the haploid. 6 are the haploid आणि हा जो 1 असणार आहे तो diploid आहे. 1 is the diploid. Total 7 cells just before the fertilization. Always remember. Megasporogenesis. It is a process of formation of the haploid megaspore. It is a process of formation of haploid that's a megaspore from the diploid megaspore mother cell. MMC म्हणतात त्याला. MMC म्हणजे काय, मेगास्पोर मदर सेल. हॅप्लॉइड पासून डिप्लॉइड तर राहणार आहे. मेगास्पोर मदर सेल बिकम अ डिस्टिंग्विश इन द न्यूक्लियस मोर ऑर लेस. ठीक. डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट्स. तर डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट्स हे एक विचारतात तुम्हाला. मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज द मिओसिस. दे अंडरगोज द मिओसिस फ्रॉम द लिनियर टेट्राइड ऑफ द हॅप्लॉइड सेल. Get it even? That's the nuclear. Next is the meiotic division. They undergo the three successive pre-nuclear mitotic division. त्याच्यामध्ये mitotic division total 8 nuclei असणार आहे. How many nuclei? 8 nuclei. 8 nuclei are formed. That's 4 of which are located at each pole. दोन्ही साइडला 4 located होणार आहे. These are the 4 upward and 4 downward. Then one nucleus from the each pole migrates toward the center. And from the polar nuclei, one nucleus from each of the pole, migrate toward the center and from that's a polar nuclei. Next is that's a 3 nuclei toward the micropolar end constitute the egg apparatus. Total किती तयार करणार आहे? 3. Always remember 3 nuclei. They form the egg apparatus. Egg apparatus मध्ये किती nuclei असणार? 3 nuclei. आणि polar nuclei मध्ये किती असणार आहे? 2. मी प्रत्येकाकडून एक 1 दॅट्स अ पोलर न्यूक्लियर. पोलर न्यूक्लियर आणि एक ॲपरेटस मध्ये किती असणार टोटल? 3 न्यूक्लियाय टुवर्ड द मायक्रोपोलर एंड. हाऊ मेनी न्यूक्लियाय प्रेझेंट इन द एग ॲपरेटस? एग ॲपरेटस कन्सिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियाय. इट कन्सिस्ट ऑफ द लार्ज सेंट्रल हॅप्लॉइड एग सेल and the 2 supporting that's a haploid synergid cell. This is known as the filiform apparatus. आणि हे सर्व जे ॲपरेटस आहे नोन ॲज अ फिलिफॉर्म ॲपरेटस आहे. गेट इट वन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट. मस्त सर्वांना समजलंय का हे?
Next is the antipodal cell. Antipodal cell are the group of the three cell. It is the antipodal cell म्हणजे काय? It is the group of the three cell at the chalizoid end. This is not the chalizoid end. The two haploid polar nuclei of the large central cell fuse to form the diploid secondary nucleus, and that's a definitive nucleus. The दोन nucleus, secondary nucleus, definitive nucleus. 7 cell. This is a 7 cell 8 nucleated. 7 cell 8 nucleated structure known as the embryo sac. Embryo sac मध्ये 7 cell आहे पण 8 nucleus आहे. Always remember these are the 7 cell but 8 nucleated cell known as the embryo sac. Embryo sac contains how many cell? 7 cell and total 8 nucleus. Always remember this method of embryo sac development. Okay, that's from a single megaspore known as the monosporic development. So this is okay. He process is that process known as the monosporic development. In angiosperm, the development of the female gametophyte is known as the endospermous within the megaspore. Endospermous म्हणजे काय? Endospermous म्हणजे within the megaspore. Endo within the megaspore. Female gametophytes is colorless. ते colorless आहे. Endospermic आहे. That's a conceal. Conceal म्हणजे pack असणार in the ovule enclosed by the ovary. That's a female gametophytes is colorless. This is colorless. Endospermic and it is concealed in a ovule enclosed by ovary. Next is a pollination. IMP pollination. What is my pollination? Pollen grains begin non-motile. And the angiosperms has that's evolved the strategy to use the abiotic agent. Abiotic agent पाहिजे त्याला कारण हा pollen grain non-motile. It is non-motile. The pollen grain is the non-motile. So abiotic agent which is responsible for the that's okay known as pollination. Number 1 wind and water, and biotic agent birds and insect, snails also. This is important, very important. That's abiotic agent. Abiotic म्हणजे wind and water आणि biotic म्हणजे birds and insects. Then कारण ते फ्लावर येणार ना insect and bird, मग त्यांचे जे legs आहेत त्या legsला काय असणार pollen grain चिटकून जाणार आहे. Get it one and then that's pollination takes place. जे बर्ड्स किंवा इन्सेक्ट येतील त्यांच्या जे पाय असेल दॅट्स त्यांच्या पायांना हे चिटकून जाणार आहे पोलन ग्रेन. गेट इट. दॅट्स अ फ्लावर मध्ये अँड टू देअर फ्लावर्स दॅट्स अ फीडिंग द व्हिजिटर्स अँड दॅट्स एक्सप्लॉटिंग देअर मोबिलिटी टू दॅट्स अ पॉलिनेशन. ऑल्सो द सीड डिस्पर्सल. व्हेरी इम्पॉर्टंट. अबायोटिक एजंट कोणते? विंड अँड वॉटर. आणि बायोटिक एजंट बर्ड्स, इन्सेक्ट्स आणि स्नेल्स. नेक्स्ट इज द पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाईल. Pollen grains non-motile. They are usually carried from the flower to flower by means of external agent. This is very important. By means of external agents. Pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma. This is definition of that's pollination. He pollination ची definition आहे. What in by pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower. It is a prerequisite for the fertilization. This is very important for fertilization because both the male and female gametes are non-motile. दोन्ही पण non-motile आहे. मेल आणि फिमेल non-motile असेल तर okay he requires the external agents. Always remember. Moreover, the gametes are produced in the two different sites. Get it even? This is very important. Next is the self pollination. Okay, that's a self pollination is another type. Self pollination is a type of pollination which occur in a single flower or the two flowers in a single plant. It results in the inbreeding or selfing. त्याला inbreeding किंवा selfing असं पण म्हणतात. Okay, that's a cross pollination. It is a transfer of pollen grain from anther to the one flower to the stigma of another flower. Different plant मध्ये त्यांना काय म्हणतात? That's a cross polling असं म्हणतात. That's a cross pollination. Self pollination म्हणजे within the flower, single flower or the two flower. आणि cross pollination transfer of pollen grain from one anther of one flower to the stigma of another flower. Anther of one flower to stigma of another flower of different plant of the same species. This is the definition of cross pollination and this is the definition of self pollination. Self pollination, cross pollination. Pollination can be further divided into three parts. तो याचे three types आहे.
जनरली पॉलिनेशन असणारे, पॉलिनेशन कॅन बी फर्दर इंटू 3 डिफरंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन. व्हॉट आर द डिफरंट सोर्स ऑफ पॉलिनेशन? नंबर वन इज ॲटोगॅमी. ॲटोगॅमी म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन. तर ॲटोगॅमी म्हणजे ॲटो म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन. It is a type of pollination in which the bisexual flower is pollinated by its own pollen grains, known as autogamy. Autogamy म्हणजे काय? The same flower, same that's a pollen grain. Within the flower game, that okay, याच्यामध्ये that's within the flower there is a that's a type of asexual flower, that's a bisexual flower pollinated by its own pollen grains. Offsprings are genetically identical. त्यांचे offsprings असतात genetically identical असतात. Get it? Example peas and next is the clitoria. तर हे IMP example आहे. This is the example of the self pollination. तर तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात, गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. तर पी अँड द क्लिटोरिया. तर दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द ॲटोगॅमी सेल्फ पॉलिनेशन. गेट इट? तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट असणार आहे, हे बाकी पण विचारत तुम्हाला, होमोगॅमी म्हणजे काय, हे तुम्हाला सीईटीला इम्पॉर्टंट आहे. होमोगॅमी, ठीक आहे. नेक्स्ट आहे जिनेटोगॅमी. तर जिनेटोगॅमी मध्ये काय असतं? जिनेटोगॅमी इज द ट्रान्सफर ऑफ द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट. Different flower on the same plant. It is the functionally similar to the cross pollination. It involves the pollinating agent. Involves the pollinating agent, but it will not bring about the genetic variation and only the ecological significance. That's a cucurbita maxima. This is the example of the that's a genetogamy. Okay, cucurbita maxima. This is the example. It is similar to the autogamy as pollen grains come from the same plant. That's a cucurbita maxima. This is a very important example. नंतर जिनोगॅमी. जिनोगॅमी म्हणजे क्रॉस पॉलिनेशन. जिनोगॅमी क्रॉस पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग म्हणतात त्याला. आउटब्रीडिंग म्हणजे कोण? क्रॉस पॉलिनेशन, जिनोगॅमी. It is a type of cross pollination. Cross pollination when the pollen grains of the one flower are deposited on the stigma of the flower of the different plant. Get it? This is known as a genogamy. It generates the genetically verified that's offspring. Genetically varied offspring तयार होतात. Majority of the flowering of the plant depends on the transfer of the pollen grains. Virtually all the seed plants need to be pollinated. The agents responsible for pollination have been grouped into the two main categories. The agents responsible for pollination. हा question IMP आहे. This is IMP question. हा 3 marks साठी क्वेश्चन आहे. दिस इज 3 marks क्वेश्चन. व्हॉट आर द एजंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन? दिस इज अ इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ब्रॉड क्वेश्चन मध्ये हा तुम्हाला अबायोटिक एजंट, बायोटिक एजंट, अबायोटिक अँड बायोटिक एजंट. अबायोटिक म्हणजे काय? दिस आर द नॉन लिव्हिंग. नॉन लिव्हिंग म्हणजे अबायोटिक. विंड अँड वॉटर. विंड अँड वॉटर आर एक्झाम्पल. दिस इज नोन ॲज अबायोटिक. आणि पॉलिनेशन बाय विंड नोन ॲज एनिओफिली. त्याला एनिओफिली असं म्हणतात. व्हॉट इज बाय द एनिओफिली? दिस इज पॉलिनेशन बाय विंड नोन ॲज एनिओफिली. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट क्रॉप प्लांट्स आर द विंड पॉलिनेटेड. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट क्रॉप प्लांट्स विंड पॉलिनेटेड असतात. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. मोस्ट. दिस इन्क्लूड्स द wheat, राईस, कॉर्न, रेज, बार्ली अँड ओट्स. नेक्स्ट इज अ palm. That's a palm are also wind pollinated. This is very example. Very important. Palm. हे पण विचारते तुम्हाला की पाल्म काय? पाल्म हे एनोफिली. एनोफिली म्हणजे दॅट्स अ पॉलिनेशन बाय विंड. नेक्स्ट इज द अडॅप्टेशन इन द एनोफिलस फ्लावर. त्याचे अडॅप्टेशन काय असतात? नंबर 1 त्याचे फ्लावर स्मॉल असतात, इनकॉन्स्पिशियस, नंतर कलरलेस, विदाउट नेक्टर अँड फ्रॅग्रन्स आहे. कारण त्यांच्याकडे इन्सेक्ट येणारच नाही ना. जर का नेक्टर नसेल, विदाउट नेक्टर देर इज नो कमी ॲज अ इन्सेक्ट. फ्लावर ओके. फ्रॅग्रन्स, ज्यांच्याकडे फ्रॅग्रन्स असतो, नेक्टर असतो, कलर असतात, त्यांच्यामध्ये इन्सेक्ट पॉलिनेशन होतात. पहा, अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला की जे फ्लावर मोठे असतात, कलर असतात, नेक्टर असतो आणि फ्रॅग्रन्स असणारे, त्यांच्यामध्ये इन्सेक्ट पॉलिनेशन असणार आहे. आणि ज्यांच्यामध्ये कलर नाही म्हणजे कलरलेस आहे, नेक्टर नाही, विदाउट नेक्टर आहे आणि फ्रॅग्रन्स नाहीये, ओडर ओके दॅट्स ओडरलेस आहे, तर हे सर्व कसे असतात?
विंड पॉलिनेटर असतात, कारण त्यांच्याकडे इन्सेक्टच येणार नाही ना. द पोलन ग्रेन्स आर द लाईट इन वेट, ड्राय अँड प्रोड्यूस इन द लार्ज नंबर, इंक्रीज इन चान्सेस ऑफ पॉलिनेशन. वेस्टेज ऑफ फ्लोरोगेन. ओके, देर इज अ वेस्टेज ऑफ फ्लोरोगेन. विंड पॉलिनेशन मध्ये वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स असणार आहे. स्टिग्मा इज फिदरी आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टिग्मा फिदरी आहे टू ट्रॅप द पोलन कॅरीड बाय द विंड करंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टिग्मा फिदरी. Stamens are the that's exerted with long filaments and versatile anther. Stamens and stigma are exposed to that's air current. This is very important. And this is the examples of the pollination by wind, known as the maize maka. Get even. This is very important. आणि याच्यामध्ये म्हणतात टॅसल. हा टॅसल असणार आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेल इन्फ्लोरन्सन्स. हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. नंतर स्टाईल सिल्क मध्ये दिस इज अ स्टाईल सिल्क. नंतर फिमेल इन्फ्लोरन्सन्स एअर. गेट इट. दिस इज नॉन एज अ ग्रेन्स म्हणजे कर्नल. दिस इज लिप अँड दिस इज नॉन एज अ स्टॅक. गेट इट वन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड दिस इज नॉन द टॅसल इंटरनोड. हा टॅसल आहे, त्या टॅसलचा इंटरनोड आहे. नेक्स्ट इज द पॉलिनेशन बाय वॉटर. हायड्रोफिली. हायड्रो म्हणजे काय? हायड्रो म्हणजे पाणी. हायड्रोफिली स्टँड फॉर द वॉटर, फाउंड ओनली इन द सम 30 जनरा ऑफ द एक्वेटिक मोनोकॉट्स. हाऊ मेनी? 30 जनरा मध्ये सापडेल तुम्हाला. फाउंड ओनली इन सम 30 जनरा ऑफ द एक्वेटिक मोनोकॉट्स. नेक्स्ट इज द व्हॅलेन्सिरिया झोस्टारा अँड द नोन ॲज दॅट्स Ceratophyllum, Zostara and the Venesilia. These are examples of the hydrophily. Aquatic monocots हे important आहे. Adaptation काय असणार? What are the adaptation for the hydrophilous flower? Flowers are small and the inconcise. हे the same आहे. नंतर perianth and the other flower parts are the unwettable. This is very important. Unwettable. The pollen grains are long and unwettable. This is very important. Unwettable due to presence of the mucilage. Nectar and fragrance are lacking. पण nectar आणि fragrance lacking. Absent आहे. जर का present असेल तर काय असेल? That's a pollination by insects असेल. Hydrophily of the two types. Hydrophily दोन type आहे. That's a hypohydrophily. Hypohydrophily. Pollination occur below the surface of water. Below म्हणजे hypo. आणि असंच एक असेल hyper. Here is the pollen grains are the heavier than water. Pollen grains heavier आहे water पेक्षा. Sink down and caught by the stigma of the that's a female flower. Zostara example आहे. Zostara this is the best example. Zostara लक्षात ठेवा आपण. सी ग्रास म्हणतात त्याला. Zostara sea grass. And the pollen grains are long, ribbon-like and without exine. Next is the EP. EP म्हणजे काय? Above. EP hydrophily. EP म्हणजे वर. This is the pollen grain floats on the water surface and reach the stigma of the female flower. Vallisneria is the example. This is very important. It is a freshwater aquatic plant in which the female flower reaches the water surface temporarily and the fertilization occurs on the surface of water. Specific gravity of pollen grains is equal to that of the water. That is why they float on the water. This is very important. Some aquatic plants have that's Anemophilus. Example, that's a Pontonomi Giton, known as a Halogeris एक वापरता है. Halogeris. Some aquatic plants are that's Ectomophilus. तर Entomophilus मध्ये example आहे lotus. Aquatic plants. काही plants हे Entomophilus. Example lotus, water, hyacinth, नंतर water lily. These are example. These are the female flower आहे. These are the water level आहे. Water level above this plant आहे. Male flower आहे. मेल फ्लावर खाली असणारे. these are fertilization occur on the
surface known as the male and female flower. Okay, Vallisneria. Example लक्षात ठेवा. Abiotic agent. Okay, biotic agent. Biotic agent मध्ये they require that's a living agents. Living agent म्हणजे biotic agent. These are very important. Living agent, biotic agent. 80% of the plant require the help of the other living, moving that's a creatures such as the insect, birds, bats, snails transfer their pollen from one flower to another. This also sustain our ecosystem and produce the natural resources. Very important, that's known as entomophily. Entomophily म्हणजे it occurs in the by the insects. Pollination by insect म्हणजे entomophily. Pollination by insects, entomophily. हे तुम्हाला match the following मध्ये विचारतात, match the following मध्ये. तर एक्झाम्पल रोज, जॅस्मिन, नंतर that's a cestrum, rose, jasmine. Adaptation in the entomophilous flower. They are large, showy and the often brightly color. मोठे असतात पाहते लार्ज आणि स्मॉल असेल तर काय असेल हायड्रोफिलिक किंवा विंड. हे फ्लावर मोठे लार्ज आहे. शोई म्हणजे काय डेकोरेटिव्ह ब्राईट कलर आहे. कारण इन्सेक्ट अट्रॅक्ट होणार ना, इन्सेक्ट अट्रॅक्ट झाले पाहिजे. इन्सेक्ट अट्रॅक्ट कसे होणार ते की ते कलर आहे, कलर पाहिजे, ब्राईट कलर पाहिजे ना. रोज, जास्मिन, नेक्टर आहे त्यांच्यामध्ये, स्मेल आहे. दिस इज द रिझन फ्लावर्स आर प्रोड्यूस द स्वीट ओडर, स्मेल, and they having the nectar glands. It contain the nectar gland. This is very important. That's why the insect came. This is the insect actually. This is the then okay. The stigma is rough due to the presence of the hair. Okay, stigma हा rough असणार आहे due to presence of hair. Sticky due to the mucilage secretion. The pollen grains are the spiny. Pollen grains is spiny and surrounded by the yellow sticks, known as the pollen kit. This is also known as the pollen kit. Some plants have the special adaptation for the insect visitor to help the cross pollination. Example, that's the lever mechanism or the turnpike mechanism in the salvia. That's the lever mechanism or the turnpike mechanism salvia. This is very important. तो एक्झाम्पल विचारते तुम्हाला हे 1 मार्क साठी. Yes, this is that's the lever mechanism in the salvia. तर प्लीज लक्षात ठेवा. This is the diagram. Next is the pollination by the birds. Pollination by birds known as the ornithophily. लक्षात ठेवा. ऑर्निथोफिली म्हणजे काय, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. हे IMP. पॉलिनेशन बाय बर्ड्स म्हणजे ऑर्निथोफिली. ओनली अ फ्यू एक्झाम्पल, याचे जास्त एक्झाम्पल्स नाही, फ्यू एक्झाम्पल्स आहे. बर्ड्स आर स्पेशलाइज फॉर द पॉलिनेशन. दे युजली हॅव द स्मॉल साइज अँड लॉंग बीक. सनबर्ड्स अँड दॅट्स हॅमिंग बर्ड्स. सनबर्ड्स आणि हॅमिंग बर्ड्स हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहे. Some anthropophyllous plants are the bombax, bottle brush. Okay, that's a callistomene, and that's a butea पण म्हणता येईल. butea, bottle brush, आणि bombax. These are the example for the ornithophily. The ornithophily has the example bombax, bottle brush, and the butea. These are the pollination by the birds. लक्षात ठेवा, pollination by the birds. This is very important. These are the example of the ornithophily. This is the by the birds. What are the adaptations? Adaptation जे insect साठी adaptation आहे ते same आहे. Brightly color आहे, large and showy flower आहे, same as it is. It secretes the profuse dilute nectar. Pollen grains sticky, spiny, same as it is. Flower are जनरली विदाउट द फ्रॅग्रन्स. जनरली फ्लावर मध्ये फ्रॅग्रन्स नाहीये. जर का फ्रॅग्रन्स असतं तर इन्सेक्ट आले असते ना. गेट इट. जर का फ्रॅग्रन्स असेल तर इन्सेक्ट, आणि फ्रॅग्रन्स नसेल तर यस बर्ड्स. पण कलर आहे आणि विदाउट फ्रॅग्रन्स आहे म्हणजे बर्ड आहे, आणि कलर पण आहे, नेक्टर पण आहे, इन्सेक्ट आहे, आणि सर्व काहीच नाही तर यस वॉटर पॉलिनेशन किंवा विंड पॉलिनेशन. पर्टिक्युलर विंड पॉलिनेशन. द बर्ड्स हॅव द पुअर सेन्स ऑफ द स्मेल. पॉलिनेशन बाय बॅट एक इम्पॉर्टंट. पॉलिनेशन बाय बॅट.
known as that's a chiropterophis. Okay, phili म्हणतात त्याला. That's a chiropterophily. Bats are the transport pollens over the long distance, very long distance, sometimes several kilometers also. Bats. Adaptations in the flower. Flowers are the dull color. अतिशय dull color है. That's why the bats came ना. Flowers are the dull color and strong fragrance. This is very important. Strong fragrance है. That's a secret abundant nectar. Abundant nectar है. They secret abundant nectar. That's why the bat came. But dull color है important. It has a dull color. It has no color, but secretion of nectar is very high. Flower produces a large amount of edible pollen grains. Edible pollen grains. Examples है याच्यामध्ये. That's a kadam tree, नंतर baobab tree, अजून काय दिलंय, सोयज ट्री, गोरखनाथ. त्यांची नावं दिलेत. आता ही नावं इम्पॉर्टंट आहे. दॅट्स अँथ्रोसिपॅलस, त्याच्यानंतर ॲडन्सोमिया, नंतर दॅट्स किलजिलिया. तर ही नावं लक्षात ठेवा प्लीज, ही नावं इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज फॉर बॅट. The pollination by bat, what is mean by that's a pollination by bat, and what are their adaptation? हे important आहे, त्यामुळे प्लीज हे लक्षात ठेवा तुम्ही. नेक्स्ट आहे आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस. आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस म्हणजे कोणते? दॅट्स नोन ॲज अ कॉन्ट्रिव्हेन्सेस. आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस. मेनी प्लांट्स हॅव द मेकॅनिझम दॅट discourage or prevent cell pollination. Outbreeding devices to promote cross pollination and increase genetic diversity. Plants have evolved a wide variety of sexual strategy. Genetic diversity is the essential factor. This is very important. Genetic diversity, and this is for natural selection. Because continuous self pollination results in inbreed depression. This is very important. Continuous self pollination असेल, it is a inbreed depression असणार आहे. That's why the genetic diversity is very important. Thus plants have developed many devices to encourage cross pollination. For example, the cross pollination साठी काय असणार? युनिसेक्सुअलिटी. म्हणजे फ्लावर मध्ये फक्त एक तर मेल किंवा फिमेल दोघांपैकी एकच ऍक्टिव्ह असेल. In this case plants bear either male or female flower. म्हणजे एक तर मेल फ्लावर किंवा फिमेल फ्लावर असेल. इट इज नोन ॲज अ डायोसिझम. डायोसिझम म्हणतात त्यांना. ॲज फ्लावर्स आर युनिसेक्सुअल. फ्लावर्स हे युनिसेक्सुअल आहे. सेल्फ पॉलिनेशन प्रिव्हेंटेड. देर इज नो सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. प्लांट्स मे बी द मोनोसियस. मेज इज अ एक्झाम्पल. और द डायोसियस मध्ये मलबेरी अँड पपाया. Get it? That's they undergoes a cross pollination. Dichogamy. तर डायकोगॅमी मध्ये विचारतात हे. In this device, anthers and stigma mature at different times. This is very important. Dichogamy. Anther and stigma mature at different times. वेगवेगळ्या टाइम्सला मॅच्युअर होणार आहे. In a bisexual flower, so as prevent self pollination. It is further divided into the two types. ह्याच्यामध्ये दोन टाइप्स असणार आहे. Known as a potentry and the protogamy. Protentry and protogamy. Protentry म्हणजे काय? In this type androecium mature earlier than gynoecium. Androecium starting ला मॅच्युअर होणार आहे, then gynoecium. Get it? आणि समजा का gynoecium mature earlier than androecium, known as a protogamy. Proto म्हणजे ओके स्टार्टिंगला प्रोटोएंट्री म्हणजे androecium mature earlier than gynoecium. आणि प्रोटोगॅनी म्हणजे गायनोशियम मॅच्युअर अर्लियर दॅन अँड्रोशियम. एक्झाम्पल व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम्पल्स मध्ये नोट करायचे. सनफ्लावर. तर सनफ्लावर मध्ये पहिल्यांदा कोण मॅच्युअर होणार आहे? अँड्रोशियम मॅच्युअर होणार आहे. आणि नेक्स्ट इज द ग्लोरी. ओके दॅट्स अ ग्लोरिसा. तर ग्लोरिसा मध्ये गायनोशियम स्टार्टिंगला मॅच्युअर होणार आहे आणि देन अँड्रोशियम. दॅट्स वाय दे प्रिव्हेंट द सेल्फ पॉलिनेशन. So the cross pollination takes place. Next is the preputogeny.
pollen grains of the other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower. Apple is the example. This is known as that's a prepotency. तर प्रीपोटन्सी असं पण म्हणतात, प्रीपोटन्सी. प्रीपोटन्सी म्हणजे काय, पोलन ग्रेन ऑफ द अदर फ्लावर, दुसऱ्या फ्लावरचे पोलन ग्रेन्स आहे ते रॅपिडली ओके दॅट्स जर्मिनेट होणार आहे ॲज कम्पेअर्ड टू पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर. ऍपल इज द बेस्ट एक्झाम्पल, known as a prepotency. Get it? This is known as a prepotency. Next is the heterostyly. The heterostyly मध्ये काय असणार आहे, in the some plant like that's a perumula, there are the two or the three forms type of the flower, which is that's a stigma and the anthers are placed at the different levels. Different level असणार आहे, these are in the different level, खालीवर असेल heterostyly. This prevents the pollen grains from reaching the stigma and pollinating. That's the heteromorphic flowers. Heteromorphic flowers say pollen grains produced from the anther pollinate stigma produce the same level. This is very, very important, known as the heterostyly. Heterostyly, it is the best example for the cross pollination. नंतर hercogamy. Hercogamy, it is a mechanical device. हे mechanical आहे. This is mechanical to prevent the self pollination by the bisexual flower. Natural physical barrier. This is a physical barrier. Mechanical barrier, physical barrier. Prevent between the two sex organ and avoid contact of pollen and stigma. Example is the Calotropis. Calotropis pentaangular stigma is positioned above the level of the anthers. Stigma is positioned above the level of the anther. The stigma is positioned above and the anther below. That's why there is no pollination takes place, na? That's why the such a undergoes a cross pollination. So the hercogamy is that's a prevent the self pollination, and it is the best mechanical device, mechanical barrier. That's a physical barrier to prevent the self pollination and takes place a cross pollination. Self incompatibility, self sterility. This is the genetic mechanism. Here genetic mechanism is self sterility due to the germination of the pollen grains on stigma of the same flower inhibited. Tobacco is the example. Thea example है tobacco and thea. Get it even? This is very important. Tobacco is the example of the self sterility. This is the genetic mechanism. Next is that's a pollen pistil interaction. The interaction of the pollen grains with that's a sporophytic tissue, stigma. It begins with the pollination, ends with the fertilization. All the events from the deposition of the pollen grain on stigma. Get it? Then there is a pollen pistil interaction. So pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. Wrong type also, that's the land on the stigma. This pistil has the ability to recognize and accept the right or compatible pollen of the same species. This is the wrong type pollination. Thus the wrong type of pollen is discarded by the pistil. Get even? This is very important. That's invasion of the pollens. बाकी पार्ट नाही विचार जास्त. हा एवढाच आहे बस. सुक्रोज प्रूव्स सुक्रोज एक important. This is very important in role in the sexual reproduction. That's the seed formation. Pollen grains also has induced the germinate in that's a synthetic medium. Sucrose induces the pollen germination. Sucrose induces pollen germination and tube growth in vitro. This is very important. Sucrose induces pollen germination and tube growth in vitro. Addition of the boric acid. A boric acid is an example. This is sucrose, this is boric acid. Boric acid facilitates and accelerates the pollen germination.
Boric acid. Boric acid facilitate and accelerate pollen germination. And sucrose induce the pollen germination and the tube growth in vitro, particularly in vitro. Artificial hybridization. Artificial hybridization मध्ये this is the major approaches used in the crop improvement. This is okay, that's the entry of the pollen tube in the that's ovule. Next, that's the first stage known as the porogamy. Porogamy to form the pollen tubes. नंतर chalizogamy. Chalizogamy में pollen tubes from the chalizal end. आणि mesogamy. Mesogamy म्हणजे pollen tubes from the that's embryo sac. Either side. Mesosac. This is very important. That's a porogamy. नंतर chalizogamy. Chalizal end कडे जाणारे chalizogamy. And then mesogamy. Pollen tubes. आणि ह्या pollen tubes मध्ये pollen grains असणार आहे. Pollen tubes contain pollen grains. Pollen grains are the hand pollinated and used for that's a fertilization. And this is used for the bagging procedure. That's emasculation. Emasculation म्हणजे त्याला बॅग करायचे, मास्क करायचं, मास्क. Get it even? This is known as the bagging process. Double fertilization. So this is very important. Double fertilization भरपूर वेळा विचारला गेलाय. IMP part ह्या so many times विचारला गेलाय double fertilization. Double fertilization ची definition. Double fertilization is a complex fertilization in flowering angiospermic plant. Double fertilization important आहे, प्लीज हे करा आपण. So many times question विचारला गेलाय. It was discovered by the Noscidin in the that's a liliaceous plant, Lilium and the Frutillaria. तर जनरली सायंटिस्ट नाव एक विचारतात डबल फर्टिलायझेशन वू डिस्कवर डबल फर्टिलायझेशन, पण हे सीईटी मध्ये विचारतात. इथे फक्त इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे. आणि कोणत्या प्लांट मध्ये लिलियस दॅट्स अ लिलियम प्लांट मध्ये. ओके, अपर पोलोग्राम हॅज अ रीच टू द surface of the stigma. It germinate and form the pollen tubes which penetrate the sigma ovary chamber. The growth of the pollen tubes is guided by the chemicals secreted by the synergids. This is known as the porogamy. It usually enter ovule through the micropyle, but in some cases it is found in enter through the chaliza. जर का chaliza through enter झाली तर chalizogamy म्हणतात. And some plant मध्ये it is the by that's known as a pursing the intimate known as a mesogamy. Pursing the intimate known as a mesogamy. And a chalizal end that's enter through the chalizal end known as a chalizogamy. And it is enter through the micropyle known as a porogamy. बस एवढं लक्षात ठेवा, तीन डेफिनेशन महत्वाचे आहे. Finally penetrates embryo sac of the ovule at its micropolar end. जे माइक्रोपोलर एंड आहे त्याला एंटर होणार आहे. पेनिट्रेट एम्ब्रियो सॅक ऑफ ओव्यूल, माइक्रोपायलर एंड. पोलन ट्यूब्स कॅरिंग द मेल गॅमेट्स, इट कॅरीज द मेल गॅमेट्स. पोलन ट्यूब्स कॅरीज द मेल गॅमेट्स. पेनिट्रेट वन ऑफ द दॅट्स सिनर्गिड्स. Watery content of synergids are absorbed by the pollen tubes, which then rupture and release the content, including the two non-motile male gametes. How many? Two non-motile male gametes. The non-motile male gametes are carried through the hollow pollen tubes known as the syphenogamy. Hollow pollen tubes. Hollow मुझे syphenogamy. That ensure fertilization to takes place. Syngamy and triple fusion are two events of sexual reproduction in angiospermic flowering plant. Syngamy and triple fusion. Syngamy is a fusion of. Syngamy म्हणजे काय? Syngamy is the fusion of the haploid male gametes with the haploid female gametes to produce the diploid zygote. हॅप्लॉइड एकत्र झाले तर डिप्लॉइड होतात, लक्ष द्या. Whereas the triple fusion
ट्रिपल मध्ये काय पहा, ट्रिपल मध्ये सेकंड हॅप्लॉइड मेल गॅमेट्स फ्यूज विथ द डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस प्रोड्युसिंग द प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PN that develop into the triploid endosperm तयार होणार आहे. तर दिस इज नोन ॲज द ट्रिपल फ्युजन. तर याला म्हणतात ट्रिपल फ्युजन. ट्रिपल फ्युजन मध्ये डबल हॅप्लॉइड मेल आहे आणि डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस आहे. Then two form the primary endosperm nucleus. That's known as the triploid endosperm. So simple. The zygote develop into the embryo. Syngamy is a type of generative fertilization. Syngamy हे generative fertilization आहे. And triple fusion is the type of the vegetative fertilization. This is very important. Syngamy is a type of the generative fertilization, whereas the triple fusion is a type of the vegetative fertilization. And दोन्ही पण, that's both the male gametes participate in, therefore it is known as the double fertilization. Why it is known as the double fertilization? Therefore both the male gametes are involved for fertilization. That's why known as the double fertilization. Get it? So yes, this is known as that's a double fertilization. तर डबल फर्टिलायझेशनची डायग्रॅम ही IMP आहे. दिस इज IMP डायग्रॅम. तर प्लीज ही डायग्रॅम ही करा आपण. म्हणजे दिस इज द सेकंड डायग्रॅम. दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट. दिस इज द सेकंड डायग्रॅम टू मच इम्पॉर्टंट. डबल फर्टिलायझेशनची डायग्रॅम ही. तर हे तुम्हाला विचारता याच्यामध्ये. आता लेबलिंगसाठी इम्पॉर्टंट काय पहा. लेबलिंगसाठी इम्पॉर्टंट आहे पोलन ग्रेन. आणि पोलन ग्रेन नंतर ही सर्व जी मोठी दिसते ना तुम्हाला, तर दिस इज नॉट द पोलन टिप्स. पहा ही पूर्ण. दिस इज द पोलन टिप्स. दिस इज व्हेरी लॉंग पोलन टिप्स. And this is from micropyly. Micropyly synergids है. And then this is known as ovary. Triple fusion है. Triple fusion here takes place. Secondary nucleus, male gametes. Get it even? And this is the first. That's a synergids. That's a syngamy. Syngamy, egg plus male gamete cell. And this is the style. This style असणार आहे. And this is the ovule. Ovule. डबल फर्टिलायझेशनची डायग्रॅम आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्रॅम हा. तर प्लीज ही डायग्रॅम ड्रॉ करा आपण. प्रॅक्टिस करा प्लीज. सिग्निफिकन्स ऑफ द डबल फर्टिलायझेशन. इट इज अ युनिक फीचर ऑफ द एंजिओस्पर्म. एंजिओस्पर्म्स मध्ये काय मिळतात तुम्हाला डबल फर्टिलायझेशन. इट इन्शुअर दॅट द पॅरेंट प्लांट्स दॅट्स इन्व्हेस्ट अ सीड. दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट विथ द फूड स्टोरेज. सीड तयार होणार. सीड विथ द फूड स्टोरेज ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड. The diploid zygote develop into the embryo which consists develop into the new plants. Next is the diploid pen develops into the nutritive endospermic tissue. It restores the diploid condition by fusion of, that's he restore the diploid conditions. कारण दोन्ही पण हॅप्लॉइड असेल ना, मेल हॅप्लॉइड आणि फिमेल हॅप्लॉइड टू फॉर्म द that's a syngamy through. It is also helps to avoid the polyembryo. Get it? Avoid the polyembryo. Development of the endosperms. The endosperms कसा राहणार आहे. The triploid primary endosperm. This is the triploid. Endosperm हा triploid आहे. Triploid primary endosperm nucleus repeatedly divide mitotically to form the nutritive tissue known as the endosperm. Endosperm हा nutritive tissue है. This is nutritive tissue mitotically. In post fertilization changes within the ovule. Where the that's fertilization changes takes place ovule. In the ovule the post fertilization changes takes place. The embryo and endosperms are seen to develop simultaneously. Embryo and endosperm दोन्ही simultaneously develop होणार आहे. Embryo as well as endosperm develop simultaneously. The other cells of the embryo sac recognize sooner and the later the formation of the triploid. Triploid हा endosperm है. Nucleus triggers cell division which leads to the formation of the endosperm. And yes, this is the endosperm. तर actually हा endosperm असणार आहे. Zygote oospore म्हणतात त्याला. Zygote oospore. Embryo and then remaining as the endosperm. Cellular. Oospore. This is the oospore. And this is the embryo.
Next is the types of endosperms. There are the three types of endosperms. How many? Three types. There are the three types of the endosperms on the basis of mode of development. How many? Nuclear types, cellular types, and then the halobial types. This is very important. हे IMP करा प्लीज. हा क्वेश्चन 3 मार्क्स साठी विचारतो मी तुम्हाला. 3 मार्क्स क्वेश्चन आहे. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्मचे किती टाइप असणार आहे? हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म. प्लीज नोट करा. दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट. Then it is the most common type in the 161 angiospermic families. 161 angiospermic, okay, the families त्यांच्यामध्ये most common आहे. Large number of the prenuclei. It consists of the large number of prenuclei, nuclear types मध्ये. Vacuole appear at the center of the cell, pushing the nuclei toward the periphery. Multicellular, that's a multicellular endosperm. Examples very important. Examples in the wheat, sunflower and coconut. These are the examples. Wheat, sunflower, coconut. Coconut has a multicellular endosperm. Multicellular आहे. कोकोनट मध्ये multicellular endosperm आहे. हे विचारतात तुम्हाला कोकोनट has a multicellular का unicellular. It has a multicellular endosperm. Outer part and the prenuclear as well as that's vacuolatory endosperm in the center. नारळामध्ये पाणी असतं माहिती ना, व्हॅक्युलेट असतं. व्हॅक्युलेट म्हणजे काय? एम्प्टी एंडोस्पर्म, व्हॅक्युलेट एंडोस्पर्म. That's why it contains the water. And coconut is a multicellular endosperm. It consists of the vacuolate endosperm. Vacuolated endosperm. मध्ये जी पोकळी जागा असते नारळामध्ये त्याच्यामध्ये पाणी असणार आहे. Cellular type. What are the cellular types? In some plant, division of the diploid primary endospermic nucleus immediately followed by the wall formation, so that the endosperm is a cellular right from the beginning. It is mostly observed in the 72 families of dicot. Example है balsam. Balsam is the example. Next is the that's the petunia आणि ॲडोक्झा हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा प्लीज. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. Why do you call that's a kernel that you eat in the tender coconut? हेलोबायल टाइप. हेलोबायल टाइप म्हणजे काय असणार आहे? इट ऑक्युअर इन द ऑर्डर that's a हेलोबायकल of the that's a monocotyledons. First division of the primary endosperm nucleus followed by the transverse wall. We divide the cell uniquely. The smaller cell known as the chalizial end, and this is known as the micropylar cell. It is actually intermediate between the cellular and nuclear type endosperm known as that's aspholdilus. Aspholdilus म्हणता याला. This is very important example. And the mosaic endosperm. Mosaic endosperms, it contains the tissues of the different types of known as the mosaic endosperm. Corn. Example corn. Corn, the endosperm, contains the patches of two different colors. It forms the sort of mosaic pattern. Development of embryo. The process of development of the zygote into the embryo known as the embryogenesis. This is known as that's embryogenesis. The embryo is developed in the micropylar end of the embryo sac. This is actually that's the development of the dicot embryo. That's the capsula. Capsula जे फ्लावर आहे त्यांच्यामध्ये कॅप्सुला मध्ये. The zygote divides into two cells, that's the proembryo. Proembryo, that's the suspensor initial cell and smaller cell toward the chaliza. Embryonal initial cell मध्ये. Get it one? And it is that's a
suspensor of the 6 to 10 cell. Okay, filamentous, it is filamentous. Development of the monocot, grass से embryo. The first cell of the suspensor toward the micropyle, hostorium आणि hypophysis. The lowermost काय असणार आहे? Hypophysis. Lowermost cell of the suspensor known as the hypophysis. Suspensor helps in pushing the embryo in the endosperm. This is very important. What is the role of the suspensor? Suspensor helps in pushing the embryo in the endosperm. The embryonal initial undergoes the 3 successive mitotic division to form the octant. The planes of the division are of the right angle to each other. The lower tier of the 4 cells octant give rise to the hypocotyledon and the radicle toward the 4 cell. How many cell? 4 cell. It consists of the 4 cell. Upper tier, that's a pluming one of the 2 cotyledons. यांच्यामध्ये 2 cotyledons are 2 or more cotyledons. Gives rise to part of radicle. Particle at the root cap. Radicle as the root cap. And upper tier of the cotyledons divides several planes and become a heart. Heart shape, which is then forms 2 lateral cotyledons and terminal plumage. The further enlargement of the cotyledons and the cotyledons results in the curvature of embryo. That's a horseshoe shape मध्ये. This is horseshoe shape. The embryo development is similar in both. Okay, हा नाही विचारणार तुम्हाला पण हा important. The single sheet shape cotyledons known as that's a scutellum. Scutellum. The protective sheet, protective sheath of the plumage known as the that's a colepetal, known as a colepetal. And these are examples. Okay, example कशा radical मध्ये that found in the radical. Okay, chlororhiza. Okay, chlororhiza. Finally, ovule is the transfer into the seeds and ovary into the fruit. हाँ ये important है. Ovule is transfers into seed. Ovule seed मध्ये transfer आणि ovary कशा convert होणार आहे fruits मध्ये. This is very important. आता please हे IMP करा आपण. This is very very important. Ovule is transfer into seed. Ovule transfer into seed and ovary into the fruit. The fruit कशापासून मिळतं? ओव्हरी पासून मिळत आहे आणि ओव्हरीज पासून जे मिळतात ते सीड असतात. सीड्स माहिती ना, आपण जे कोणतं पण फ्रूट असेल त्या फ्रुट्स मध्ये सीड्स असतात. द सीड्स बिकॉज ऑफ ओव्हल आणि जे फ्रूट आहे ते फ्रूट बिकॉज ऑफ ओव्हरी आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सीड अँड फ्रूट डेव्हलपमेंट. द गोल ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. Reproduction काय करणार? What is that's the reproduction of the any living organism to create the offsprings for next generation. This is very important. What is the important goal of reproduction? Goal of reproduction is to increase the to create the offsprings for the next generation. One of the way of the plant can produce offspring is by making seeds. ते सीड्स तयार करणार आहे. इट इज द ऑफस्प्रिंग विथ बाय मेकिंग द सीड्स. कारण सीड पासून नवीन प्लांट तयार होऊ शकेल ना. दिस इज द सीड्स. दिस इज सीड व्हेरी इम्पॉर्टंट. द फ्लावर्स मस्ट बी पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीड अँड फ्रुट्स. सीड डेव्हलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय द फर्टिलायझेशन्स. द इंटिग्युमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्हल परसिस्ट अँड गेट ट्रान्सफर इन टू सीड कोट ऑफ द मॅच्युअर सीड. दिस इज द TS ऑफ द मेज ग्रेन. मेज ग्रेनचा VS विचारता मोनोकॉटचा. ही एक डायग्राम IMP. त्याच्यामध्ये हे जे इम्पॉर्टंट आहे पहा रॅडिकल. रॅडिकल ही लोअर साइड आहे. एंडोस्पर्म, नंतर स्कुटेलम, नंतर क्लोरोपिटल, प्लुमिंग. दिस इज प्लुमिंग. सीड कोटेड फ्रूट ऑल, एल्युव्हरस लेअर. प्लीज हे लेबलिंग इम्पॉर्टंट आहे. नंतर क्लोरोरायझा. हा क्लोरोरायझा ऍट द टॉप. क्लोरोरायझा. मेज सीड पाहिला असेल पहा तुम्ही. मेज मेजचं सीड पहा. मेज माहिती ना. मेज जे दॅट्स पॉपकॉर्न बनतं पहा. पॉपकॉर्न बनवतात ते सीड पहा. मेज सीड. असं रेड कलर दिसेल तुम्हाला ऍट द बॉटम. दिस नॉट द रॅडिकल.
Seeds sometimes consist of the two distinct covering. Typical outer coat known as the testa, and inner thin membrane known as the that's the tigament. Tigment. Get it even? The nucleus in the ovule may persist in some genera like the black pepper and the beet. Black pepper आणि beet मध्ये as the thin papery layer known as the perisperm, त्यांना perisperm असं म्हणतात. Very thin coating, black pepper आणि that's beet मध्ये. Beet, red colorचं beet, बरोबर का? In some seeds the food reserve in the endosperm and partially used up by the development of an embryo. Obviously, in such a seed, the endosperm remains that's conscious and fill up the greater part of the seeds. Thus, the resultant seed in the endospermic or the albuminous. Resultant seed कसं आहे? Endospermic है albuminous है. Castor, arundo, coconut, maize. These are the examples of the albuminous or endospermic seeds. This is very important. Important examples say castor, coconut, maize. Endospermic seed है. In other seeds, embryo absorb the food reserved from the endosperm completely absorb करणार है. Thus endosperm disappear in mature seed. Thus resultant seed known as a non-endospermic or ex-albuminous. Example peas and beans. These are very important. So these are the examples of the non-endospermic and that's ex-albuminous, peas and beans. सर्वच्या सर्व एंडोस्पर्म आहे हा त्याच्या शूट मध्ये कन्वर्ट होणार आहे माहिती ना प्लांट ग्रोथच्या डेव्हलपमेंटसाठी. तर त्यांना काय म्हणायचं? नॉन एंडोस्पर्मिक. आणि काही प्रमाणात राहणार आहे remains that's left behind. It is known as the albuminous or the endospermic. The cotyledons in the some non-endospermic seeds act as a food storage, and other they are in the first that's a photosynthesis organ. This is very important. Cotyledons are the first synthetic organs. First that's a photosynthetic organ म्हणजे कोण असणार आहे? cotyledons. पण नॉन एंडोस्पर्मिक पाहिजे. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स मध्ये एंडोस्पर्मिक आणि नॉन दॅट्स एंडोस्पर्मिक मध्ये micropyly persist as small pores in the seeds coat to allow the entry of the water and oxygen through the soaking. Fruit development is a trigger by the hormones produced by the developing the seeds. As mentioned earlier, after fertilization the zygote is formed and the ovary begins to differentiate into the fruit and ovary known as develop into the that's known as the pericarp. Therefore, the pericarp basically three layer which get differentiated into the that's a fleshy fruit like the mango, coconut. This is known as the pericarp. Okay, fruit development is triggered by hormones produced by the developing seeds. Next is that's the significance of the seed and the fruit formation. What are the significance? Fruit provide that's a nourishment to the developing seeds. That's a developing seeds आहे त्यांना ते nourishment provide करणार आहे. Fruit protect the seeds in immature condition. Seeds serve the important propagating organs for the plant. Seeds and fruit develop the special devices for the dispersal and the help in the distribution of the species. This is very important. Seeds. Dormancy. What is the dormancy? Dormancy म्हणजे काय? Dormancy, this is very important. हे विचारतात तुम्हाला एक्झाम मध्ये. What is dormancy? Dormancy is a temporary state of the metabolic arrest that facilitates the survival of organism during the adverse environmental condition. This is a definition of dormancy. तर हे डॉर्मन्सी विचारतात तुम्हाला. सो मेनी टाइम्स याच्यावर क्वेश्चन आहे. डॉर्मन्सी म्हणजे काय? व्हॉट इज द डॉर्मन्सी?
Dormancy is a temporary state of the metabolic arrest that facilitates the survival of organism during the adverse environmental condition. Structure of the physiological adaptive mechanism for the survival known as the dormancy also. Structural and or the physiological adaptive mechanism. Mature and viable seeds will not germinate even in the presence of favorable conditions, and they are dispersed at the different places during the dormancy. Viable seeds germinate. Viable seeds germinate only after completion of dormancy. Viable seeds germinate only after the completion of the dormancy period. ते लगेच जर्मिनेट होणार नाही, तर त्याच्या नेक्स्ट दॅट्स सीझन मध्ये जर्मिनेट दॅट्स जर्मिनेट होणार आहे डॉर्मन्सी पिरियड मध्ये. मग डॉर्मन्सी पिरियड मध्ये काय करणार आहे ते लॉंग डिस्टन्स कॅरी करणार आहे. गेट इट वन दे ट्रॅव्हल द लॉंग डिस्टन्स ड्युरिंग द डॉर्मन्सी पिरियड. याच्यामध्ये दॅट्स अ डॉर्मन्सी पिरियड पण दिलेला आहे की दॅट्स अ ल्युपिनस आर्कॅटिक्स. दॅट्स अ 10,000 इयर पर्यंत यांचा डॉर्मन्सी पिरियड आहे. व्हायबल प्लांट आहे, बिकम व्हायबल. ओल्डेस्ट मॅच्युअर सीड्स आहे. सम एक्झाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट मॅच्युअर सीड्स. नेक्स्ट इज फिनोलिक्स, दॅट्स अ डिक्टॅपेरिया. 2000 इयर्स आहे, एवढा डॉर्मन्सी पिरियड आहे. सम सीड्स आर द शॉर्ट लिव्ह नोन ॲज द दॅट्स सायट्रस. सायट्रस हे पाहिजे शॉर्ट लिव्ह आहे, अतिशय कमी आहे सायट्रस. लगेच ग्रो होतात ते लगेच, म्हणजे 2-3 महिन्यामध्ये 1 to 2 months. सम टायनी सीड्स आर इझी टू डिस्पर्स सर. टायनी सीड्स स्टिगा, ऑर्किड्स एक एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट, ऑर्किड्स. अँड दीज आर द 2 examples की ज्यांचा डॉर्मन्सी पिरियड दॅट्स अ 10 years, दॅट्स अ 10,000 years to 2,000 years आहे. This is the oldest seed, so this is known as the oldest mature seed. Next is the apomixis. Apomixis म्हणजे काय? It is a phenomenon of formation of embryos. Formation of embryos through asexual method of reproduction without formation of gametes. Very important. Without formation of gametes. This is important. Without formation of gametes, known as the apomixis, and acts also for the fertilization. Alternatively, it is unusual sexual reproduction. It is unusual, where there is no meiosis and syngamy. There is no meiosis, no syngamy. एम्ब्रियो डेव्हलप इन ओव्ह्यूल. एम्ब्रियो हा ओव्ह्यूल मध्ये डेव्हलप होणार आहे. अँड ओव्ह्यूल डेव्हलप टू फॉर्म सीड. ओव्ह्यूल काय करणार आहे? सीड तयार करणार आहे. इन एपोमेक्सिस व्हेन द गॅमेटोफाइट्स ऑर्गन ऑर द सेल प्रोड्यूस द एम्ब्रियो सेक लाईक विदाउट फर्टिलायझेशन, इट इज टर्म एज द एपोगॅमी. सिमिलरली व्हेन डिप्लॉइड दॅट्स known as that's sporophyte cell produce the diploid gametophyte without undergoing the meiosis. Apospory, orange, mango, these are very important example. Apospory. The main categories of the apomixis are, what are the 2 categories? Recurrent apomixis. In this type, embryo sacs are generally rise either from the archaeostoria cells or to from the some other part of nucleus. Diplospore म्हणतात त्यांना. नंतर टॅक्झॅकम, दिस इज एक्झाम्पल ऑफ द टॅक्झॅकम. अँड देन एपोस्पेरी मध्ये एक्झाम्पल आहे दॅट्स अ न्यूक्लियर सेल्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Recurrent apomixis. Non-recurrent apomixis. मेगास्पोर मदर सेल है. Mitotic cell, haploid embryo sac is formed. Next, that's a plant produced by this method are the generally sterile. या मेथडने जे प्लांट तयार होणार आहे, this that's a plant become sterile.
and do not produce sexually. Nicotina. Non-recurrent apomixis. The plant becomes sterile. Plant produced by this method are generally sterile and do not reproduce sexually. Advantages embryo मध्ये embryology मध्ये this is the embryos may develop from the somatic nucleus. Zygotic embryo. It is common in the mango, orange, lemon. Mango, orange, lemon. It gives rise to a condition known as a polyembryology. Genetically identical plants can be produced effectively and rapidly by the genetically identical plants असतात. Genetically identical plants. ते apomixis ने तयार होतात. Apomixis. Next is that's a parentocarpy. That's a parentocarpy is a term coined by the Knoll. हे सायंटिस्टचं नाव आहे. हे तुम्हाला CET ला विचारतात. Knoll. It is a condition in which the fruit is developed without the process of fertilization. Without the process of fertilization. Very important. म्हणजे फ्रुट्स तर तयार होणार आहे पण फर्टिलायझेशन होणार नाही. Known as a parentocarpy. It occurs naturally in the some various pineapple, banana, papaya. These are the examples. Known as a parentocarpy. Without the process of fertilization. In this plant, it seems that that's a placental tissue in the unfertilized ovary produce the auxin. The unfertilized ovary, it produces auxin. And this auxin, this is very important. IIA, indole 3-acetic acid. AII, this is very important. Indole 3-acetic acid, which is responsible for the enlargement of ovary into fruits. Indole, this is very important. IAA, indole 3-acetic acid, which is responsible for the enlargement of ovary into fruit. And this fruit, resembles the normally produced fruit, but it is seedless. This is seedless. This is known as a parentocarpy. Without fertilization. Without fertilization. Banana मध्ये पहा सीड्स माहिती ना अतिशय कमी नसतातच. पाइनएपल अतिशय कमी असणार आहे. पपया त्याच्यामध्ये पण फ्रूट लार्ज असणार आहे. Enlargement of the ovary into fruits. Enlargement. This is because of the indole 3-acetic acid. Auxin, त्याला auxin असं म्हणतो. Auxin. Auxin जर का वाढलं, if you increase the auxin, size of the fruit increases. Size of the fruit increases because of auxin. This is the indole 3-acetic acid. Get it even? This is very important. What do bananas and that's figs have in common? तर banana आणि figs मध्ये काय common आहे? Enlargement fruits आहे. Get it even? That's a polyembryology. It is the development of the more than the one embryos. Poly म्हणजे many embryos. Polyembryo, many embryos, more than one embryos inside the cell. And that's a condition described by that's a polyembryology. It was first noticed by the scientist. Scientistचं नाव तुम्हाला विचार CET मध्ये. That's a polyembryology. And therefore in the polyembryology, seeds of the citrus genus आहे. Particular citrus genus आहे. भरपूर seeds आहे. Many seeds. It is the occurrence of the more than one embryo in a seed, which is consequently result in the emergence of the multiple seedings. Multiple seedings असतात यांच्यामध्ये. Multiple म्हणजे many seedings. Ovules of seed. This is the ovule of seeds. Next is that's a polyembryology. Polyembryology may be true or false, depending upon the whether many embryos arises in the same embryo sac or the different embryo sac in the same ovule. Same ovule पाहिजे. Alter, that's the advantage of polyembryology. An embryo develop directly from the diploid cell of the nucleus and integument's as in citrus. In cleavage मध्ये काय पहा cleavage, that's a polyembryology. Zygote,
That's pro embryo sometimes divides. It divides, cleaves into the many parts or units. Each unit then develop into the embryo. Polyembryology increase the chances of survival of the new plants. Nucellar adventative polyembryo is of the great significance in the horticulture. This is important. Nucellar adventative polyembryology. Horticulture मध्ये. This is IMP. हे तुम्हाला विचारते ना, लक्ष द्या. 1 मार्क्स साठी. For 1 marks. Nucellar adventative polyembryology. It is a great significance in horticulture. Horticulture मध्ये असं great importance आहे. Citrus refer to the polyembryonic. आणि बाकीच्या काही डेफिनेशन आहे नंतर. दॅट्स अ पॅरेंथोजेनेसिस, अगॅमोस्पेमी, बरोबर का. त्यानंतर दॅट्स अ पार्थिनोकार्पी. गेट इट. दीज आर द जस्ट डेफिनेशन. जिंजर बेलिंग मध्ये दॅट्स अ स्प्रेडिंग ऑफ द जिंजर बेलिंग, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही वापरू शकता जिंजर बेलिंग. स्प्रेडिंग ऑफ द जिंजर बेलिंग, डिलेइंग द पॉलिनेशन. दॅट्स अ पॅर्निथोकार्पी मध्ये आर्टिफिशियल, induced by artificially. Okay, yes, this is the end of your chapter. तर हा जो फर्स्ट चॅप्टर आहे, हा फर्स्ट चॅप्टर आपण एंड केला याच्यामध्ये. देन नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चॅप्टर. Then very short answer question मध्ये chapter number 1. This is the chapter number 1. What are the question asked for your examination? 1 mark question, very short answer question. What is the reproduction? 1 mark साठी. Reproduction म्हणजे काय? Genetically identical. तर what are the clones? Clones म्हणजे काय? 1 mark साठी. Give examples of organism in which produces the oospores. की ज्यांच्यामध्ये oospores तयार होतात. एक्झाम्पल सांगा. ईस्ट मध्ये. देन व्हाय द अँथर इज कॉल्ड ॲज अ टेट्रास्पोरोजेनेट. नो, टेट्रास्पोरोजेनेट का म्हणतात त्यांना? कारण त्यांच्यामध्ये 4 असतात ना. हो, डिप्लॉइड असतं ना, म्हणजे 2 लोब असतात आणि 4 असतात. ॲट विच स्टेज पोलन ग्रेन्स आर शिल्ड फ्रॉम द अँथर इन एंजिओस्पर्म्स. ॲट विच स्टेज, कोणती स्टेज आहे? व्हॉट इज हायलम विथ रिस्पेक्ट टू ओव्हिलम. हायलम कुठे असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू ओव्हिल. व्हॉट इज पोटेंट्री. पोटेंट्री म्हणजे काय? 1 मार्क साठी. नेम एनी वन प्लांट इन विच द डबल फर्टिलायझेशन वॉज डिस्कवर. एक प्लांटचं नाव द्या. एनी वन प्लांट इन विच डबल फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस. वाय फर्टिलायझेशन प्रोसेस इन एंजिओस्पर्म इज नोन एज द डबल फर्टिलायझेशन. त्याला डबल फर्टिलायझेशन का म्हणतात? नेक्स्ट इज द which is the most common type of endosperm in the angiospermic families. Most common type of endosperm angiospermic मध्ये. What is the role of this? That's a suspensor during development of embryo. Suspensor त्यांना पुश करणार आहे ते एम्ब्रियो सायकल. What is the adventative? That's a polyembryology. Adventative polyembryology मध्ये पुढे horticulture मध्ये वापरतात. Name the hormones produced by unfertilized ovary responsible for enlargement of ovary into fruits. आताच पाहिलं आपण. That's indole 3 acetic acid. Indole 3 acetic acid. ऑक्झिन, त्याला ऑक्झिन असं म्हणतात. ऑक्झिन. इंडॉल 3 ॲसिटिक ॲसिड, ऑक्झिन. एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ सेक्शुअल दॅट्स रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे 2 मेथड्स एक्सप्लेन करा. एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एक्सप्लेन ग्राफ्टिंग, अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. ग्राफ्टिंग. ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ TS ऑफ एंथर. दिस इज IMP डायग्राम. डायग्राम इंपॉर्टंट आहे. TS ऑफ एंथर. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर इथे डायग्राम इन्क्लूड होणार आहे. डायग्रामला 1 मार्क मिळेल. असे जे क्वेश्चन आहे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तर डायग्रामला 1 मार्क येतो आणि मग बाकीचा 1 मार्क जस्ट फक्त त्यांच्यामध्ये काही इम्पॉर्टंट टर्म असेल ते एक्सप्लेन करायला. ड्रॉ द नीट वेल डायग्राम ऑफ द मेल गॅमेटोफाइट्स. बायोलॉजीमध्ये डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे डायग्राम्स. वेल डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट्स. एंजिओस्पर्म मध्ये वेल डिस्क्राइब फिमेल गॅमेटोफाइट्सचं डिस्क्राइब स्ट्रक्चर.
डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. मेन्शन व्हेरियस अडॅप्टेशन फॉर द विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशनचे अडॅप्टेशन. ओके, फ्लावर कलरलेस आहे, विदाउट नेक्टर आहे, नो फ्रॅग्रन्स आहे, गेट इट, आणि फ्लावर स्मॉल आहे. व्हॉट आर द डिफरंट अडॅप्टेशन शोन बाय द बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. ते बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आहे, ते फ्लावर्स मोठे असणारे, हाय नेक्टर कंटेंट आहे, अट्रॅक्टिव्ह नसणारे, गेट इट. डल फ्लावर असेल, डल बर्ड पॉलिनेटेड. आणि बर्ड पॉलिनेटेड मध्ये बॅटचं एक्झाम्पल द्या आपण. एक्सप्लेन द हिट्रोस्टायली अँड द हर्क्योनोगॅमी विथ सुटेबल एक्झाम्पल. सिग्निफिकन्स ऑफ द डबल फर्टिलायझेशन देऊ शकता आपण. सिग्निफिकन्स काय. मेन्शन द सिग्निफिकन्स ऑफ फ्रूट अँड सीड फॉर्मेशन. फ्रूट आणि सीड फॉर्मेशनचा सिग्निफिकन्स काय. ओव्हिल कन्वर्ट इंटू सीड्स अँड द ovary convert into the fruits. Give an account of that's a polyembryology. The polyembryology म्हणजे काय, जस्ट एक्सप्लेन करायचं फक्त, गेट इट. एक्सप्लेन द व्हेरियस मेथड ऑफ व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. हे व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आहे, त्याचे मेथड्स कोणकोणते, व्हॉट आर द मेथड्स. क्वेश्चन 3 मार्क्स आहे, दीज आर द 3 मार्क्स क्वेश्चन. हाऊ कटिंग, ग्राफ्टिंग अँड टिश्यू कल्चर इज युजफुल फॉर टू ह्युमन्स. ओके, कटिंग, ग्राफ्टिंग अँड टिश्यू कल्चर युजफुल टू ह्युमन्स साठी काय, बिकॉज ऑफ द हॉर्टिकल्चर साठी किंवा दॅट्स अ फूड प्रोडक्शन साठी. डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. डायग्राम इज नॉट एक्सपेक्टेड, पण इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करायचं आहे अँथरचा, गेट इट. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गॅमेटोफाइट्स इन अँजिओस्पर्म्स. मेल गॅमेटोफाइट्स एक्सप्लेन करायचं. एक्सप्लेन द वॉटर पॉलिनेशन इन डिटेल with its types. वॉटर पॉलिनेशनचे टाइप्स कोणकोणते. अकाउंट ऑफ द any two बायोटिक एजंट फॉर पॉलिनेशन अलॉंग विथ देअर अडॅप्टेशन. बायोटिक एजंट कोणकोणते, व्हॉट आर द बायोटिक एजंट फॉर पॉलिनेशन. एक्सप्लेन द टू कंट्री, ओके, that's the contrivances or the outbreeding devices for pollination. Describe the process of fertilization in angiosperm with the help of the diagram. Diagram important आहे, इथे पण डायग्राम वाले 3 मार्क मध्ये 1 मार्कला डायग्राम. राईट द शॉर्ट नोट ऑन द डिफरंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स इन एंजिओस्पर्म. हा क्वेश्चन IMP करू आपण, दिस इज IMP क्वेश्चन. डिफरंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स इन द एंजिओस्पर्म्स. डिस्क्राइब द डेव्हलपमेंट ऑफ डायकोट, दॅट्स एम्ब्रियो इन द फ्लॉवरिंग प्लांट. डायकोट एम्ब्रियो कसं असेल, डेव्हलपमेंट. नीट लेबर डायग्राम. मोनोकॉट सीड्स, ओके, यू हॅव टू स्टडी. मेज साठी एक्झाम्पल घ्या, मोनोकॉटचं एक्झाम्पल मेज मध्ये घ्या. एक्सप्लेन व्हेरियस कॅटेगरीज ऑफ द ॲपोमेक्सिस. त्याचे वेगवेगळे कॅटेगरीज आहे ॲपोमेक्सिसचे कोणकोणते. लॉंग आन्सर टाइप क्वेश्चन्स मध्ये, दीज आर द लॉंग आन्सर टाइप क्वेश्चन्स. एक्सप्लेन व्हेरियस हॉर्टिकल्चर मेथड्स व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. माहिती आहे ना, हॉर्टिकल्चर मध्ये काय ना, कटिंग, ग्राफ्टिंग, गेट इट, विथ हेल्प ऑफ द लेबर डायग्राम. डायग्राम पण ड्रॉ करा. Describe the structure of the anatropous ovule with the help of the label diagram. Label diagram ला 1 मार्क आला पाहिजे. टोटल 4 मार्कचा क्वेश्चन आहे, 1 मार्कला येईल. anatropous ovule IMP हा भरपूर विचारला गेला क्वेश्चन. डिस्क्राइब, मी तुम्हाला असेच क्वेश्चन सांगणार आहे की ते मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट अँजिओस्पर्म विथ द हेल्प ऑफ द डायग्राम. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. व्हेरियस अबायोटिक एजन्सीज यूज इन पॉलिनेशन अलॉंग विथ देअर अडॅप्टेशन फॉर पॉलिनेशन. अबायोटिक एजन्सीज कोणकोणते. गिव्ह द अकाउंट ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन इन डिटेल. पोलन पिस्टिलचे इंटरॅक्शन काय असणार आहे. दिस इज द पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. दिस इज फॉर द that's a cross that's a helpful for the cross pollination and to prevent the self pollination. Describe the process of double fertilization in angiosperm with add note on the significance. Double fertilization IMP part आहे. This is very important. Double fertilization, त्यामुळे याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन असणारच आहे. दॅट्स अ डबल फर्टिलायझेशन. गेट इट इवन. काय डाऊट यामध्ये. दे नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट. दिस इज नंबर 1 कंप्लीट केलं आपण. दॅट्स अ रिप्रोडक्शन इन द लोअर प्लांट्स. नाउ स्टार्ट द रिप्रोडक्शन इन द ॲनिमल्स, लोअर अँड द हायर ॲनिमल्स. ॲनिमल्स मध्ये रिप्रोडक्शन कसं असेल. व्हॉट आर द रिप्रोडक्शन इन द ॲनिमल. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, कारण ओके हा जो पार्ट याच्यावर बऱ्याच वेळा क्वेश्चन पण विचारतात. आणि हा टोटल 8 मार्क्सचा चॅप्टर. लक्ष द्या, दीज आर द 8 मार्क चॅप्टर. रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड द हायर ॲनिमल्स. गेट इवन. देन व्हॉट इन बाय द रिप्रोडक्शन. सेम डेफिनेशन आहे जी आपण मागे पण पाहिली होती. दॅट्स अ रिप्रोडक्शन.
Reproduction is defined as the biological process of formation of new life from the pre-existing similar life. रिप्रोडक्शन याच्या अगोदरच्या चॅप्टरमध्ये पण रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन आहे, ती आणि ही सेम आहे, काहीच बदल नाही दोघांमध्ये. तर दोन्हीपैकी तुम्हाला जी आवडेल ती घ्या आपण, ठीक आहे. Thus it becomes a vital force. This is very important. Thus it becomes the vital force which enables the species to survive over the long period, even through the individuals. Get it? And therefore that's in their lifetime. Next is that's the reproduction. This is the reproduction in animals and human reproductive system, gametogenesis and fertilization. Early embryology, नंतर that's the pollination and that's the reproductive health मध्ये. This is very important. याच्यामध्ये दोन important कोणते? Reproduction in animals, same way in plants also. Asexual and sexual. Asexual and sexual reproduction. The number one, asexual reproduction in animals. Asexual reproduction, this is the common method among lower animals. जे lower animals त्यांच्यामध्ये asexual reproduction आहे. Does not involve meiosis, nor the gamete formation and fusion. There is no fusion, no gamete formation. The formation of the progeny is a single parent. This is single parent only and does not involve both the sexes. It is known as asexual reproduction. The formation of the progeny is by single parent only and does not involve both the sexes. So it is known as the asexual reproduction. So this is definition of asexual reproduction. The asexual reproduction ची definition है. Get it? This is the definition up to this one. The progeny or the daughter cells and the genetically identical of the single parent are known as a clone. Same definition है जी आपण मागे पण पाहिले ती. Clones म्हणजे काय? Clone हे genetically identical है. Lower animal produce the asexually by the grammuli formation and the budding. Lower animals reproduce asexually by the grammuli formation and budding. So this is very important too. Grammuli and the budding. आणि budding कशामध्ये? हायड्रा मध्ये. हायड्रा मध्ये budding असतं, लक्ष द्या. हायड्रा एनिमल आहे, लक्ष द्या. हायड्रा इज अ एनिमल. लोअर एनिमल हायड्रा मध्ये काय असणार आहे? बडिंग. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ग्रॅम्युली स्पॉन्जिला मध्ये असणार आहे. दिस आर द ग्रॅम्युली फॉर्मेशन. द ग्रॅम्युली फॉर्मेशन इज अन इंटरनल बड फॉर्मेशन ओनली इन स्पॉन्जेस. जे स्पॉन्जेस आहे त्यांच्यामध्ये असणार आहे. दे हॅज असेक्शुअली प्रोड्यूस मास ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ द डॉर्मंट सेल. Get it? This is very important. Grammuli formation overcome the unfavorable condition. On return the favorable condition of water and temperature, grammuli formation takes place. This is example as the spongilia. Favorable condition असेल, favorable condition of temperature and pressure, he form the spongilia. Generally spongilia मध्ये grammuli formation. He form the grammuli. Budding is that's the most common in the hydra. Hydra मध्ये common आहे. Hydra आणि corals. Budding formation. It is a simple method of the asexual reproduction normally occur in the favorable condition. It is seen in a variety of animals like that's the colectorates. So that's a family of animals त्यांच्यामध्ये Hydra and the corals. And some that's a colonial acidans. Hydra is very important. Hydra, a small outgrowth bud is produced toward the basal end of the body known as a hydra and corals. So please लक्षात ठेवा, this is budding. Corals and hydra, budding. It develops as a bud which grows and forms that's a tentacles and get transferred to the new individual. This process known as the budding. The young hydra gets detached from the parents and becomes the independent new organism. Get it? Hydra generates the last of the part. Generally विचारतात तुम्हाला. This is very very important. बस एवढाच पार्ट आहे. आता हा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये एवढाच पार्ट आहे. बडिंग, बरोबर का? बडिंग आणि ग्रॅमी.
नेक्स्ट इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय? इट इज अ प्रोसेस विच इन्व्हॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स बाय फॉर्मेशन ऑफ द फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. इट इज ऑल्सो नोन ॲज एम्फिमिक्सिस. याला एम्फिमिक्सिस असं पण म्हणतात. एम्फिमिक्सिस एम्फिबियन्स मध्ये एम्फिमिक्सिस. इन ॲनिमल्स गॅमेट फॉर्मेशन प्रायमरी इन्व्हॉल्व्स द मिओसिस. गॅमेट फॉर्मेशन मिओसिस थ्रू होणार. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द गॅमेट फॉर्मेसिस मिओसिस. यस, जे क्वेश्चन मी आपल्याला सांगितले तेच करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. द सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ॲनिमल्स. मला सांगा जे क्वेश्चन मी तुम्हाला शो केले ते पाहिजे. दीज आर द क्वेश्चन. त्याच्यातले मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हे प्रिव्हियस इयर मध्ये पण विचारले गेले क्वेश्चन्स आहे. तर प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन जर काही इम्पॉर्टंट नसेल तर यस दिस इज ऑल्सो नॉट अ इम्पॉर्टंट. गेट इट इवन. याच्यामध्ये जे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला शो करतोय दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन ऑल्सो. इट कन्सेप्ट रिप्रोडक्शन लास्ट इयर मध्ये विचारलाय. क्लोन्स विचारलेत, झूस्पोर्स विचारले, टेट्रास्पोरी विचारले, अँजिओस्पर्म विचारलाय, पोटेंट्री विचारलंय, डबल फर्टिलायझेशन विचारलंय. हे सर्व प्रिव्हियस इयरचेच क्वेश्चन आहे बाळांनो. डबल okay, that's a polyembryology. These are all questions from the previous year also. And if this is not important then whole textbook is not important ना. I think chapters important नाहीये. तुम्ही पाहताय मी एकदम डिटेल मध्ये चॅप्टर टू चॅप्टर लाईन टू लाईन घेतोय. तर दिस इज. आणि हे लक्षात द्या, हे कोणासाठी आहे तर ज्यांनी काहीच अभ्यास केला नाही बायोलॉजीचा. हो, म्हणजे बायोलॉजीचा वर्षभर काहीच अभ्यास केला नाहीये त्यांनी आता 4 दिवस जरी अभ्यास केला तरी त्यांना बायोमध्ये आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. गेट इट इवन. आउट ऑफ स्कोर 70/70. की ज्यांनी वर्षभर काहीच केलं नाही, वर्षभर बायोचं फक्त जस्ट नाव ऐकलंय, कधीतरी जाऊन लेक्चरला बसलेत, ठीक आहे, प्रॅक्टिकल दिलंय कस तरी, पण त्यांनी काहीच अभ्यास केला नाही बायोचा, तर प्लीज त्यांनी हे सेशन अटेंड करा. आणि ज्यांचा अभ्यास झालाय त्यांनी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह केला तरी चालेल. डिरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. मोस्ट ऑफ क्वेश्चन्स आहे, पण एक लक्ष द्या, दिस इज व्हेरी युजफुल फॉर सीईटी ऑल्सो. त्यामुळे हे जे सेशन्स मी घेणार आहे आता नियरली 2-3 दिवस, ठीक आहे, तर हे तुमच्या सीईटी साठी पण इम्पॉर्टंट आहे आणि बोर्डसाठी. कारण त्यामध्ये मी प्रत्येक लाईन टू लाईन, सिंगल वर्ड टू वर्ड, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर सीईटी ऑल्सो. गेट इट वन. आणि एक मार्कचे क्वेश्चन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, म्हणजे तुम्ही ब्रॉड क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता, पण तुम्ही एक मार्क एमसीक्यू सॉल्व्ह करू शकत नाही. का? बिकॉज ऑफ दॅट वन. कारण तुमचं मायक्रो रिडिंगच नसतं. प्रॉपर रिडिंग पाहिजे, मायक्रो रिडिंग पाहिजे. ऑलवेज रिमेंबर, बायोलॉजीसाठी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. बायोलॉजीसाठी मायक्रो रिडिंग, टेक्स्टबुक मायक्रो रिडिंग टू मच इम्पॉर्टंट आहे. इट इज व्हेरी इझी टू सॉल्व्ह द ब्रॉड क्वेश्चन. डायग्रामॅटिक क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, ब्रॉड क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता, पण तुम्हाला काय एमसीक्यू चे क्वेश्चन आले किंवा सिंगल वर्डचे क्वेश्चन आले तर ते तुम्हाला डिफिकल्ट जातात. का? बिकॉज ऑफ दॅट वन. कारण तुम्ही प्रॉपर टेक्स्ट रीडच करत नाही. गेट इट वन. आणि टेक्स्ट कसं रीड केलं जातं, then how to that's get the information from the textbook. This is very important. Get it one. Next, reproducing animals shows the 2 main phases in their life known as the juvenile phase. Juvenile phase, this is the physical growth. Physical growth, okay, ही juvenile phase असणार आहे. आणि जी reproductive growth आहे ती maturity phase आहे. Reproductive, it is that's the reproductive असेल. Reproductive म्हणजे maturity phase आहे. आणि जी फिजिकल ग्रोथ आहे, फिजिकल ग्रोथ म्हणजे ज्युव्हेनाईल फेज. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ज्युव्हेनाईल फेज म्हणजे फिजिकल ग्रोथ आहे, दॅट्स फ्रॉम द बर्थ. अँड द ॲनिमल कॅनॉट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली इन दिस फेज. तर ह्या फेज मध्ये, ज्युव्हेनाईल फेज मध्ये ते सेक्शुअल रिप्रोड्यूस करू शकणार नाही. पण ॲज सून ॲज दॅट्स ग्रोथ, ओके, फिजिकल ग्रोथ कम्प्लिटेड, देन रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ स्टार्ट, विच इज द मॅच्युरिटी फेज. त्याला मॅच्युरिटी फेज असं म्हणतात. अँड देअरफॉर दे अटेन द फिजिकल ग्रोथ ॲट ऑलमोस्ट ओव्हर. That's the physical growth is almost over, then the reproductive growth start. At the age of the 18, in the that's a female, a reproductive growth start. And at the age of the 21 in the male, reproductive growth start. That's why the government assigned the 18 and the 28 age. Na, this is for the that's a marriage also. That's a two. Okay, that's a to continue their offsprings also. That's a reproductive growth. You see, get it? This is very important. At the age of the 18 and at the age of the 21, this is the age of the reproductive growth. It may therefore that's the reproductive growth of the female is very early as compared to the male. Okay, that's reproductive growth at the age of 21, but the female reproductive growth at the age of the 18. Get it? This is because of that one.
It involves the growth and the activity of the sex organ. This is very important. Growth and activity of the sex organ. Therefore, that's the sex organ of the male is that's mature later as compared to the female also. The animal can reproduce sexually in this phase. Both these phases are variable duration different animals. Attaining sexual maturity, animal exhibit the various events, namely pre-fertilization, gametogenesis, and the gamete transfer, fertilization, fusion, male, and post-fertilization event, formation of zygote and embryogenesis. These are very important for the different stages. The sexually reproducing animal shows the various that's the breeding patterns. The वेगवेगळ्या ब्रीडिंग पॅटर्न कोणकोणते असणार आहे की गोट अँड शीप मध्ये these are the seasonal. गोट, शीप अँड डॉंकी these are the seasonal breeder. तर हे सीजनल ब्रीडर असणार आहे. आणि ह्युमन्स आणि ॲप्स हे कंटिन्युअस ब्रीडर आहे. हे कंटिन्युअस आहे त्यांच्या लाईफ स्पॅन मध्ये कंटिन्युअस ब्रीडिंग. दॅट्स वाय नोन ॲज अ कंटिन्युअस ब्रीडर. पण गोट, शीप अँड डॉंकीज आहे यांच्या स्पेसिफिक लाईफ स्पॅन मध्येच असणार आहे. तर दिस इज नोन ॲज दॅट्स अ गोट, शीप अँड द डॉंकी नोन ॲज अ सीजनल ब्रीडर आहे. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा सीजनल ब्रीडर म्हणजे कोण आणि कंटिन्युअस ब्रीडर म्हणजे काय. कंटिन्युअस ब्रीडर दे आर ब्रीड थ्रू आउट द इयर. Get it even? This is very important. Human reproduction. Okay. So please wait. Okay, I have an important call.
हॅलो डिअर स्टुडंट्स, हॅलो डिअर स्टुडंट्स, साऊंड क्लिअर आहे का प्लीज सांगा बरं मला. इज इट क्लिअर? साऊंड स्क्रीन बोथ आर क्लिअर? साऊंड अँड स्क्रीन बोथ आर क्लिअर? हॅलो डिअर स्टुडंट्स, साऊंड क्लिअर आहे. नाउ स्टार्ट द दॅट्स ह्युमन रिप्रोडक्शन. Human reproduction, humans are sexually reproducing the animals. These are very important. Humans say that's a sexually reproducing the animals. The process of the reproduction involves the various sequential steps: gametogenesis, insemination, internal fertilization, fusion of the male and female gametes. Next, zygote formation, embryogenesis, and the gestation and the fertilization. These are the different steps. Sequential steps. What are the different steps? Gametogenesis, gamete formation; insemination, internal fertilization, that is the fusion of the male and female gametes; zygote formation, and next is the embryogenesis, gestation, and the fertilization. Okay, known as the fertilization. Okay, the gametes, sperms, and the eggs are placed by the primary sex organ. These are the primary sex organ. Gametes, sperms, eggs are produced by the primary sex organ, testis in male and ovary in female. This is very important. Testis male मध्ये आणि ovaries in female मध्ये. Organs other than the testis and ovary are known as the secondary sex organ. These are the secondary sex organ म्हणजे कोणते की जे जे that's the organ other than the testis and ovary, तर त्यांना माहिती secondary sex organ. Always remember. And what are the primary sex organ? That's the testis in male and ovary in female. This is known as the primary sex organ. As the male and female can externally differentiated by the certain specific feature, known as secondary sexual character. These are the male and female can be externally differentiated by certain specific feature, known as secondary sexual character, and these are known as sexual dimorphic characters. हे sexual dimorphic character आहे. मग sexual dimorphic character काय पहा? in males मध्ये presence of beard, मुष्ट्याची दाढी येते, मिशा येतात, hair on the chest, मस्क्युलर बॉडी, एनलार्ज लॅरेंग्स, अडम ऍपल म्हणतात त्याला, किती मी घोगरा आवाज येतो ना. सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स. आणि देन हे मेल मध्ये झाल्या. मेल मध्ये कोणते? बियर्ड, मुष्ट्याची, इयर ऑन द चेस्ट, मस्क्युलर बॉडी, एनलार्ज लॅरेंग्स, एडम ऍपल्स म्हणतात त्याला, आर सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर. आणि फिमेल मध्ये कोणकोणते? तर इन फिमेल्स दिस कॅरेक्टर डेव्हलप, ओके, दॅट्स आर द डेव्हलप ब्रेस्ट, द ब्रॉडर दॅट्स पेल्विक, and the high pitched voice. The high pitched voice, develop breast, broader pelvic, and high pitched voice. These are very important. So please हे important करा. आपण याच्यावर क्वेश्चन असेल तुम्हाला. What are the secondary sexual characters of in male and female? What are the secondary sexual character in male and female? In male, presence of beard, mustache, hair on chest, muscular body, enlarged larynx. आणि female मध्ये these are the developed breast. Next is the broader pelvic and the high pitched voice. These are the secondary sexual character. Male reproductive system. Male reproductive system मध्ये काय असतं? These are the consist of the male organs known as the gonad, known as the testis, आणि जे axillary ducts असणार, axillary duct and glands which form the internal and external genitalia. So this is very important. The primary काय असणार आहे? Male sex organ मध्ये gonads known as the testis आणि accessory ducts असणार आहे. This is very important. Get it? Then this is actually the male sex organ, testis मध्ये. तर a pair of testis, how many? A pair, दोन. Okay, pair of testis. This is very important. तर हे तुम्हाला विचारतात की टेस्टिस किती असतात? pair of testis mesodermal in origin are formed in the lower abdominal cavity. Lower abdominal cavity मध्ये they are located in the pouch known as the scrotum. What is the name? That's a pouch known as the scrotum. Scrotum is a sac. Scrotum च्या sac मध्ये during the early fetal life the testes develop in abdominal cavity. Abdominal cavity मध्ये develop होतात ह्या fetal life मध्ये, early fetal life मध्ये abdominal cavity, and later they are descend into the scrotal sac. These are the that's known as a reproductive growth. बरोबर का? During their that's a growth, that's a physical growth. Get it well? That's during their physical growth. So these are developed into abdominal cavity. तर abdominal cavity मध्ये ते डेव्हलप होणार आहे. पण as soon as the physical growth completed,
Then reproductive growth start. These are descend into the scrotal sac through the passage known as the inguinal canal. तर हे जे कॅनॉल आहे inguinal canal म्हणतात त्याला. This is inguinal canal. Each testis मध्ये there is a two testes. Each testis is oval in shape. Oval in shape, 3 to 5 centimeter long. This is very important. 3 to 5 centimeter long, 2 to 3 centimeter wide, and 3 centimeter thick. This is the dimension of the that's a testis. तर हे एक विचारतील तुम्हाला, how much dimensions of the testis? Oval in shape. It is oval in shape, 4 to 5 centimeter long, 2 to 3 centimeter wide, and 3 centimeter thick. This is related to the testis. Get it? And actually this is the TS of the testis. तर हे TS of testis हे important आहे. आता TS ऑफ टेस्टिस मध्ये इम्पॉर्टंट आहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आहे, स्पेटम आहे, नंतर लोब्यूस, ट्युनिका अल्ब्युनिया, ट्युनिका दॅट्स वेजेनेरिस, ट्युनिका अल्ब्युनिया, ट्युजिनिया दॅट्स वेजेनेरिस. गेट इट? नंतर दॅट्स टेल ऑफ द इपिडर्मिस आहे, बॉडी ऑफ दॅट्स इपिडर्मिस आहे. वाज डिफरन्स, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाज डिफरन्स आहे, दिस इज द डक्ट ऍक्च्युअली, दिस इज द डक्ट. पहा तुम्ही पाहिलं असेल, दिस इज व्हेरी लॉंग डक्ट ऍक्च्युअली. वाज डिफरन्स. Vasa efferentia, this is vasa efferentia. And then next is the blood vessels and nerves. There is a lot of blood vessels as well as the spermatic cord. This is a spermatic cord also. This is very important. That's LS of testis. So here important diagram है, LS of testis. Get it? Then this is the male sex organ. Particular male sex organ मध्ये that's the histology of the testis. The testis is externally covered by that's the collagenous connective tissue. This is very important. Collagenous connective tissue layer known as the tunica albuginea. तो त्यांना म्हणतात tunica albuginea. Outer is of the incomplete peritoneal covering. Incomplete. This is not a complete. This is the incomplete. That's a peritoneal covering. This is very important. Outer is the incomplete peritoneal covering known as the tunica vaginalis. Tunica vaginalis, and inner to it known as the tunica, that's the vacuosa. A thin membranous and vascular layer. Membranous and vascular layer. This is very important. Fiber from the tunica albuginea divide each testis into the 2 to 300 testicle lobules, each within the 4 to 5 highly coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubule है, and each seminiferous tubule, म्हणजे how many? That's each with the 1 to 4 highly coiled seminiferous tubules. It is internally lined by the cuboidal germinal epithelial cells, spermatogonia, and few large pyramidal cells known as the sertoli or that's the testicular cells. This is very important. Then the TS of testis. तर हे जे TS of testis आहे, तर टेस्टिस मध्ये काय असेल पहा, दॅट्स अ ट्युनिका अल्ब्युनिया आउटर सेल मध्ये असेल. नेक्स्ट इज त्याच्या आतमध्ये कोण असणार आहे, दॅट्स अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. दीज आर द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. स्पर्म बंडल्स, सिरोटॉल सेल्स असेल, कनेक्टिव्ह टिश्यूज असणार आहे, नंतर लायडिक सेल्स आहे, लायडिक सेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. या लायडिक इंटरस्टिशियस सेल मध्ये लायडिक सेल. दिस इज इम्पॉर्टंट. And next असणार आहे जर्मिनल इपिथिलियम, IMP, जर्मिनल इपिथिलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. The germinal epithelial cell undergoes the gametogenesis to form the spermatozoa. Serotollis cells provide the nutrition to the developing sperms. जे developing sperms आहे त्यांना ते न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करणार आहे. Various stages of spermatogenesis can seen in the seminiferous tubules. The innermost, that's the spermatogonial cells. हे टॉयसियन आहे, आणि प्रायमरी स्पर्मेटोसाइट्स हे पण टॉयसियन आहे, डिप्लॉइड आहे. आणि सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हे काय, स्पर्मॅटिड आहे. स्पर्मॅटिड म्हणजे काय, यन. दिस आर द हॅप्लॉइड. हे हॅप्लॉइड आहे. स्पर्म्स हॅप्लॉइड असतात. गेट इट? ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द स्पर्म. द इंटरस्टेशियल, सर्वांना समजलं का हे? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द इंटरस्टेशियल नोन ॲज दॅट्स अ लायडिक सेल. इंटरस्टेशियल किंवा त्याला लायडिक सेल असं पण म्हणतात. इन बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स दे सिक्रेट द मेल हार्मोन एंड्रोजन अँड दॅट्स अ टेस्टोस्टेरॉन. द एंड्रोजन अँड द टेस्टोस्टेरॉन, these are the male hormones. This is very important.
नेम द मेल हार्मोन्स, एंड्रोजन और द टेस्टोस्टेरॉन. आणि हे कोण सिक्रेट करणारे? These are secreted by the Leydig cells. Leydig cell म्हणजे interstitial cell. Leydig cell or interstitial cell. This is very important. Next is the accessory ducts. What are the accessory ducts? This is IMP. Accessory duct which are the accessory duct includes that's retic testis. It is not the vas differentia. Vas differentia आपण म्हणतात त्याला. Then that's epididymis, vas differentius, ejaculatory duct and urethra. These are the accessory ducts. हे सर्व accessory ducts आहे. All the seminiferous tubules of the testis at the posterior surface. ते posterior असतात. Form a network of tubules known as the rete testis. These are the 12 to 20 fine tubules arising from the rete testis known as the vasa differentia. ते vasa differentia ला attach असतात. They are carry sperms from the testis and open into the epididymis. This is very important. Vasa differentia, they carry the sperm. Vasa differentia carries the sperms from testis and open into the epididymis. It is a long and highly coiled tube which is differentiated into the upper cap and middle carpus and lower, that's known as the cauda, epididymis. Sperms undergo the maturation. The sperm, where they undergo the maturation? Epididymis मध्ये. Sperm undergo maturation in epididymis. This is very important. हा IMP क्वेश्चन आहे 1 मार्क साठी. So many times हा क्वेश्चन विचारला गेला. CET ला तर हा फेवरेट क्वेश्चन आहे. Where the sperm maturation takes place. The sperms undergo maturation in the epididymis. हा लक्षात द्या. epididymis मध्ये sperm maturation takes place. Next is the posteriorly leads to the vas deferens which travel up to the abdominal cavity and loops over the urethra to open the urethra. Before doing so, it is joined the duct of similar vesicle to form the ejaculatory duct. The ejaculatory duct is त्यांच्यामध्ये open होणार. The ejaculatory duct passes to the prostate gland. These are prostate glands. आता prostate glands म्हणजे काय? The prostate glands open into the urethra. Prostate gland urethra मध्ये open होणार आहे आणि urethra provide the common passage. This is very important. Urethra provide the common passage. This is the common passage for urine and semen. This is known as the urinogenital duct. Why it is known as the urinogenital duct? Because it contains that's a common passage. Common passage for urine and semen also. Urethra is the common passage for the urine as well as the semen. And urine it is that's from the excretory system. बरोबर का? म्हणजे याच्यामध्ये that's a kidney पासून. Get it even? So this is for the that's urine and the semen and hence it is known as the urinogenital duct. So this is known as the urinogenital duct. This is very important. In male the urethra is common, is long and extend through the penis. This is very important. In male the urethra is long. Male मध्ये urethra long असणार आहे. पण तेच फिमेल मध्ये पाहिलं तर ते शॉर्ट असणार आहे. In male urethra is long but in female this is short. Extend through the penis. Understood? This is very important. And this is known as the urinogenital duct. Important urinogenital duct. It opens to the outside by the opening known as the urethral meatus or the urethral orifice. म्हणतात. Urethral orifice. All the accessory ducts except urethra are present in the pair. Urethra म्हणजे all the accessory ducts, सर्व accessory ducts except urethra हे पेयर्स मध्ये प्रेझेंट आहे. पेयर्स दोन असतात. ऑलवेज रिमेंबर. युरेथ्रा सोडून बाकीचे accessory drugs हे ऑलवेज इन द टू पेयर्स मध्ये. का? बिकॉज देर इज अ टू टेस्टिस ना. टू टेस्टिस असल्यामुळे, पेअर ऑफ टेस्टिस असल्यामुळे सर्व accessory drug हे पेअर मध्ये. पण युरेथ्रा ही कॉमन आहे. युरेथ्रा विच इज अ कॉमन फॉर द urine as well as the semen. Semen contain that sperms. This is reproductive. Get it even? आणि that's urine and the semen दोघांसाठी जी कॉमन आहे ती युरेथ्रा आहे. That's why the urethra is single and accessory drugs accessory ducts हे ऑलवेज कशामध्ये असणार आहे? पेअर मध्ये असणार आहे. This is very important. Next is the glands. What are the glands?
The glands, the male axillary glands are follows: seminal vesicles. Seminal vesicles, say IMP, seminal vesicles. A pair of glands, seminal vesicle हे pair of glands है lying on the posterior side of the that's urinary bladder. Posterior side है, posterior, anterior नहीं. Always remember these are in the posterior sides. It secretes the alkaline seminal fluid. Alkaline है, alkaline म्हणजे काय? pH greater than 7 आहे. बेसिक सोल्यूशन आहे. सिमेन हे बेसिक आहे. ऑलवेज रिमेंबर, ऍसिडिक नाहीये, न्यूट्रल नाहीये. सेमिनल फ्लूइड, इट इज अल्कलाइन इन नेचर. दिस इज नॉट ऍसिडिक, दिस इज नॉट न्यूट्रल. इट कंटेन द फ्रुक्टोज. व्हाट इज द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज प्रेजेंट? Seminal fluid contains the fructose. This is the monosaccharide. Fibrinogen and the prostaglandin. This is very very important. Prostaglandins. Prostaglandin, fibrinogen and fructose. And it contributes the 60% of the total volume of the semen. त्याच्यामध्ये टोटल किती आहे? 60% हा पार्ट आहे. फ्रुक्टोज, फायब्रिनोजन आणि प्रोस्टॅग्लॅन्डिन. दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द सेमेन. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा, सिमेनचं कंपोजिशन काय आहे? तर फ्रुक्टोज, फायब्रिनोजन आणि प्रोस्टॅग्लॅन्डिन हा टोटल 60% पार्ट आहे सिमेनमध्ये. फ्रुक्टोज प्रोव्हाइड, व्हॉट इज द रोल ऑफ फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज प्रोव्हाइड द एनर्जी फॉर द स्पर्म मुवमेंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पर्मची मुवमेंट कोण आहे? स्पर्मसाठी जी मुवमेंट मिळणार आहे ती फ्रुक्टोज पासून मिळणार आहे. कारण फ्रुक्टोज ही काय? एनर्जी आहे. आपल्या बॉडीला एनर्जी कोण देतं? ग्लुकोज. लक्ष द्या, आपल्या ह्युमन बॉडीला एनर्जी ग्लुकोज देतं, पण स्पर्मला एनर्जी कोण देतं? फ्रुक्टोज. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्या डीएनए मध्ये शुगर असते, ती रायबोज असते, ती पेंटोज आहे. रायबोज और पेंटोज शुगर. दिस इज द पेंटोज रायबोज शुगर, दॅट्स म्हणायचं पेंटोज शुगर प्रेझेंट इन आवर डीएनए. डीएनए मधली जी शुगर आहे ती पेंटोज आहे, रायबोज. आणि ब्लड मधली जी शुगर आहे ती ग्लुकोज आहे. आणि आपल्या स्पर्मला जी एनर्जी देणार आहे ती एनर्जी कोण देतं? फ्रुक्टोज एनर्जी देतं. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फ्रुक्टोज प्रोव्हाइड्स द एनर्जी फॉर द स्पर्म मुवमेंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पर्म मुवमेंटला जी एनर्जी असणार आहे ती फ्रुक्टोज असणार आहे. आणि जर का स्पर्म मुवमेंट नसेल तर याचा अर्थ फ्रुक्टोजचं कंटेंट पण कमी असेल. त्यामुळे डॉक्टर सांगतात की मे बी आय थिंक फ्रूट जास्त खा. गेट इट. दॅट्स समजा का स्टॅबिलिटी कंडिशन असेल, स्पर्मची मुवमेंट चांगली नसेल, स्पर्म मध्ये माहिती ना टेल असतो एक, नंतर त्यामध्ये दॅट्स मुवमेंट असणार आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि स्पर्मची मुवमेंट ही इम्पॉर्टंट आहे फॉर रिप्रोडक्शन ऑल्सो. गेट इट. दिस इज द दॅट्स फ्रुक्टोज. While fibrinogen that's coagulate the sperms into the balls known as the quick, that's a population into the vagina. This is very important. That's a fibrinogen. Fibrinogen that's coagulate the semen into the bolus or the quick, that's a population. Fibrinogen काय करतं? स्पर्मचा एक गोळा बनवतं, असं एक लोब्युल्स बनवतात त्यांचे, लोब्युल्स, बोलस. For the that's a quick, that's a population, not the fibrinogen. Get it even? The prostaglandin, this is very important. Prostaglandin stimulate the reverse, that's a peristalsis in vagina. That's a prostaglandin stimulate the reverse peristalsis in vagina and the uterus, adding the faster movement of sperms toward the egg in the female body. Faster movement of sperms. This is very important. That's a prostaglandin. Prostaglandin stimulate the reverse, that's a peristalsis. तो रिव्हर्स पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट आहे तो फास्ट करणार आहे स्पर्म साठी. रिव्हर्स पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट ऑफ द स्पर्म्स टुवर्ड द एग इन द दॅट्स अ फिमेल बॉडी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट्स अ प्रोस्टॅग्लॅन्डिन. तर प्लीज हे 3 लक्षात ठेवा. कोणकोणते? फ्रुक्टोज, फायब्रिनोजन आणि प्रोस्टॅग्लॅन्डिन. दीज आर द कंपोजिशन प्रेझेंट इन द सीमेन. प्रोस्टेट ग्लँड. The prostate gland काय? It is a large and single gland made up of 20 to 30 lobes. त्यांच्यामध्ये 20 to 30 lobes असणार आहे. And it is located under earth and urinary bladder. तर हे urinary underbladder याच्यामध्ये असणार आहे. It surrounds the urethra and releases the milky white and slightly acidic that's a prostatic fluid. This is very important. It surrounds the urethra and releases the milky white. This is very important. Milky white and slightly acidic, that's a prostatic fluid into the urethra. Prostatic gland. Prostatic gland acidic है, slightly acidic है.
आणि सिमेन कसं असणार आहे, अल्कलाइन आहे. दिस इज अल्कलाइन. प्रोस्टॅटिक ग्लँड ऍसिडिक आहे. इट फॉर्म द 30% व्हॉल्यूम ऑफ सिमेन. तर टोटल 30% व्हॉल्यूम काय असणार आहे, प्रोस्टेट ग्लँडचं असणार आहे. इट कंटेन सायट्रिक ऍसिड. त्याच्यामध्ये सायट्रिक ऍसिड आहे, ऍसिड फॉस्फेट आहे आणि व्हेरियस अदर एन्झाइम्स. सायट्रिक ऍसिड व्हेरी इम्पॉर्टंट इन प्रोस्टेट ग्लँड. प्रोस्टेट ग्लँड मध्ये सायट्रिक ऍसिड आहे, स्लाइटली ऍसिडिक आहे. मिल्की व्हाइट आहे. दिस इज मिल्की व्हाइट. मिल्की व्हाइट known as the prostate glands. The acid phosphate protect the sperms from acidic environment of vagina. हा जो acid phosphate आहे, acid phosphate protect, this is very important, IMP role. The acid phosphate protect the sperms from the acidic environment in the vagina. And find the symptom of the prostate cancer. जर का prostate cancer असेल तर त्यांच्यामध्ये सायट्रिक ऍसिडचं कंटेंट कमी असणार आहे. Next is the prostate cancer is a cancer of the prostate gland. Men who are over 50 years of age and have a daily high consumption of fat have increased risk of prostate cancer. This is very important. IMP. Prostate cancer म्हणजे काय? Prostate cancer is a cancer of the prostate gland. Men who are the age that's over the 50 years of the age and have the daily high consumption of fat have the increased risk of the prostate cancer. नेक्स्ट इज द कॉपर्स ग्लँड्स. कॉपर्स ग्लँड्स म्हणजे काय? कॉपर ग्लँड्स त्याला बुल्बोरथर ग्लँड्स पण म्हणतात, पण कॉपर ग्लँड्स लक्षात ठेवा. कॉपर ग्लँड्स, इट इज अ स्मॉल पी साइज अँड पेअर ग्लँड सिच्युएटेड ऑन द आयदर साइड ऑफ द युरेथ्रा. युरेथ्राच्या दोन्ही बाजूला ज्या ग्लँड्स आहे, आयदर साइड ऑफ द युरेथ्रा, नोन ॲज अ कॉपर्स ग्लँड्स. दिस इज IMP. दिस इज IMP. आयदर साइड ऑफ द युरेथ्रा नोन ॲज अ कॉपर ग्लँड्स. कॉपर ग्लँड्स. The copper gland secretes an alkaline, viscous, mucus-like fluid which acts as a lubricant during copulation. This is very important. What are the importance of the copper glands? Copper glands secrete the alkaline, viscous, mucus-like fluid which acts as a lubricating. This is very important. Lubricant during copulation. Semen. Whatever the semen. IMP part है. Semen म्हणजे काय? It is a viscous alkaline milky fluid 7.2 to 7.7. This is the pH of semen. हे विचारतील तुम्हाला. Ejaculated by the male reproductive system. Normally semen किती असतं? Semen 2.5 to 4 ml असतं. Normally this is normal semen level. Semen viscous आहे, alkaline आहे, milky fluid आहे. Ejaculated by the male reproductive system आहे आणि normally ते 2.5 to 4 ml आहे. Get it? This is the normal volume of the semen give out during the single ejaculation and contain about 400 million sperm. This is very important. About 400 million sperms. This is normal value. It is contain the secretion of the epidermis and the axillary glands for the nourishing. नरिशिंग साठी इम्पॉर्टंट आहे फ्रुक्टोज. ओके, म्हणजे हे जे स्पर्म्स आहे, स्पर्म्सला एनर्जी कोण देतं? फ्रुक्टोज. न्यूट्रलाइजिंग ऍसिडिटी कोण आहे? कॅल्शियम अँड द बायकार्बोनेट. And activation for movement साठी prostaglandin. This is very important. Activation for movement. Activation for movement prostaglandin. Neutralizing the acidity calcium and bicarbonate. Axillary gland for nourishing. The axillary glands आहे ते for nourishing आहे, fructose आहे. Get it one? This is very important. Next is the external genitalia. तर प्लीज हा क्वेश्चन IMP करा आपण सिमेनचा. याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील. शॉर्ट नोट ऑन सिमेन. Get it? 3 मार्क्स साठी. 3 marks साठी. Chemical composition, acidic basicity, how much volume, how much content. That's a normal, that's a content about the 400 million sperms. External genitalia. External genitalia, that's it includes the penis and the scrotum. This is very important. External genitalia में penis and the scrotum. The penis is the male copulatory organ. It is the cylindrical and muscular with the 3 bundles. That's erectile tissue, the pair of the that's the posterior lateral tissue, that's the corpora, that's the cavernca and the carposa spongium. Genus penis म्हणतात त्याला. The solen tips of the penis known as the glans pallens. The solen part असणार आहे, solen part, solen tip of the penis. तर त्याला म्हणतात glans pallens. So this is very important. It covered by the loose hold skin known as the foreskin or the that's the prepuce.
तर हा एक IMP करून ठेवा. दिस इज इम्पॉर्टंट. इट इज कव्हर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन known as the foreskin or the prepuce. Scrotum, what do you mean by the scrotum? It is a loose pouch of the pigmented skin laying behind the penis. This is pigmented behind the penis and that's divided into the right and left scrotal sac by the scrotum of the tunica dorsus made of the smooth muscle fiber. These phototestes are guided into the that's retained in the scrotum by the short fibromuscular bond known as that's gubernaculum. तर एक नाव लक्षात ठेवा. Testes remain suspended in the scrotum known as the spermatic cords and the failure of the testes to descend into scrotum is known as that's a caropathism. So this is very important. That's a failure of the testes to descend into scrotum is known as that's a caropathism. तर एक प्रकारचा डिसीज आहे ऍक्च्युअली हा. द फेल्युअर ऑल्सो रिझल्ट्स इन द स्टरिलिटी. हा हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस फेल्युअर इज ऑल्सो रिझल्ट इन स्टरिलिटी. द क्रीमास्टर अँड द that's a dartos muscle of the scrotum helps in drawing testes close or away from the body. These are the muscles. Actually muscles ची नावं लक्षात ठेवा. These are the muscles name. This helps in maintaining the temperature of the test 2 to 3 lower down the normal body temperature. This is very important. तर जनरली हे जे that's testis असणार. टेस्टिसचं टेम्परेचर हे आपल्या बॉडीच्या टेम्परेचरच्या 2 ते 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर असतं. लोअर नेसेसरी फॉर द स्पर्मॅटोजेनेसिस. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर आहे. बॉडीच्या टेम्परेचरच्या 2 ते 3 डिग्री सेंटीग्रेड हे टेस्टिसचं टेम्परेचर लोअर असणार आहे. This is very necessary for the spermatogenesis. That's why it is present lower side of the scrotum. तर स्क्रोटम मध्ये का प्रेझेंट असतात ह्या? बिकॉज ऑफ दिस वन दे मेंटेन देअर टेम्परेचर. गेट यू? म्हणजे आपल्या बॉडी मधला सर्वात लोएस्ट टेम्परेचरचा पार्ट कोणता असेल? तर ह्युमन दॅट्स मेलमध्ये लोएस्ट बॉडी टेम्परेचरचा पार्ट असेल स्क्रोटम. Scrotum is the part where the body temperature is the lowest, which is the 2 to 3 degrees centigrade. Get it? So because of that's a process of the spermatogenesis. Female reproductive system. Now start the female reproductive system. Female reproductive system consists of the that's the parts. A pair of the that's ovaries. A pair of the ovaries. It consists of the part a pair of ovaries. A pair of oviduct, that's uterus, vagina, external genitalia, ulva. External genitalia ulva असं म्हणतात. A pair of the that's vestibular glands. A pair of the mammary glands. Mammary glands ह्या पेअर मध्ये, vestibular glands पण पेअर मध्ये. External genitalia, vagina, that's uterus आणि ovaries पेअर मध्ये, oviduct पण पेअर मध्ये. Uterus सिंगल आहे, vagina सिंगल आहे आणि एक्सटर्नल जेनायटेलिया. गेट इट इवन? तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि दिस इज द लेबलिंग. ऍक्च्युली पहा हे जे डायग्राम दिली हे डायग्राम मध्ये लेबलिंग आहे. दिस आर द लेबलिंग. तर एकदम हा बेसिक पार्ट आहे माहिती ना. हे लेबलिंग तुम्ही करू शकता. ह्या साईडला ओव्हरी आहे, ओव्हरी डक्ट आहे, युरेथ्रा आहे. गेट इट? नंतर ओव्हरी. ओव्हरी इट इज अ प्रायमरी फिमेल सेक्स ऑर्गन. ओव्हरी म्हणजे काय? ओव्हरी इज अ प्रायमरी फिमेल सेक्स ऑर्गन आहे. This is primary female sex organ कोण आहे? ओव्हरी. 1 मार्कचा क्वेश्चन. The main function of the production of the egg or ovum and female reproductive hormone. This is very important. हे याचं मेन फंक्शन आहे. What are the main function for production of egg and ovum and the female reproductive hormones तयार करतात. It is a solid. हे solid आहे, ओव्हल आहे. That's almond shape organ आहे. हे almond shape आहे. almond shape. 3 सेंटीमीटर लेंथ आहे, 1.5 सेंटीमीटर ब्रेथ आहे आणि 1 सेंटीमीटर थिक आहे. दिस इज डायमेन्शन ऑफ द ओव्हरी. इट इज लोकेटेड इन द अपर लॅटरल पार्ट ऑफ द पेल्विक. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, वेअर द ओव्हरी इज प्रेझेंट? ओव्हरी इज प्रेझेंट इन द अपर लॅटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर द किडनी. ओके, किडनीच्या मध्ये म्हणजे वर असता, लक्ष द्या, वरच्या बाजूला. दॅट्स अ पेल्विक. ओके, पेल्विस आहे तर पेल्विस नियर द किडनी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोकेशन ऑफ द ओव्हरी. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. दिस इज IMP क्वेश्चन ऍक्च्युअली. व्हॉट इज द लोकेशन ऑफ ओव्हरी? ओव्हरी इज प्रेझेंट अपर लॅटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर द किडनी.
Each ovary is held in position by the ligament. त्याला एक ligament attaching it the uterus and the abdominal wall. एक ligament attach आहे abdominal wall आणि uterus मध्ये. The largest of this in the broad ligament formed by the fold of the peritoneum. It holds the ovary, oviduct and uterus to the dorsal body wall. तर ते dorsal body wall आहे. dorsal म्हणजे मागच्या बाजूला आहे. डॉर्सल म्हणजे मागच्या बाजूला असणार आहे, म्हणजे पाठीच्या बाजूला. ठीक आहे, असं डॉर्सल बॉडी वॉल. द ओव्हरियन लिगामेंट अटॅच ओव्हरी टू द युटेरस. ओव्हरियन लिगामेंट ओव्हरी टू द युटेरसला अटॅच आहे. द ओव्हरी प्रोड्युसेस द 5 हार्मोन्स. हाऊ मेनी हार्मोन्स प्रोड्यूस ओव्हरी? 5 हार्मोन्स. दीज आर द 5 हार्मोन्स. इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, नंतर रिलॅक्सिंग, ऍक्टिव्हिनिन and then inhibin. So these are the 5 hormones. How many hormones produces by ovary? 5 hormones. And name it. So हा question 2 mark line. This is the for 2 marks question. Name the hormones produced by ovary. Name the hormones produced by ovary. Estrogen, progesterone, relaxing, activinin, then inhibin. Structure and development of the ovary. Ovary चा structure and development काय असणार? Each ovary is a compact structure आहे. Differentiated into central part known as the medulla and outer part known as the cortex. Medulla and outer part cortex. The cortex is covered externally by the layer of the genital organ. These are the genital organ में present है. Epithelial. The stroma or the loose connective. The stroma or the loose connective tissues of the medulla has the blood vessels. त्याच्यामध्ये blood vessels है, lymph vessels है and nerve fibers है. The outer cortex है. Outer cortex is more compact and the granular है. It shows a large number of tiny masses of cell known as the ovarian follicles. त्याच्यामध्ये ovarian follicles है. This is not the ovarian follicles. These are connectively formed from the immature or originating from the cell. ते सर्व immature असतात. These are the immature. ते time to time mature होणार आहे. That's endodermal of the yolk sac. The cell of the migrate, that's a gonadal regions during the embryonic development. Divide mitotically. ते mitotically divide होणार आहे. Now this cells known as the oogonia. तर त्यांना oogonia असं म्हणतात. Get it even? Then as the oogonia continue to grow in size, they are surrounded by the layer of the granulosa cell and form the rudiments of the ovarian follicle. It from the ovarian follicle. This process of oogenesis ची process start much before the birth of the female baby. This is very important. The process of the oogenesis start much before the birth of the female baby and this end of the 12 weeks of the ovary is fully grown form. And by the end of the 12 weeks, 12 weeks पाहिजे, 12 weeks म्हणजे 3 months. Get it even? 12 weeks म्हणजे 3 months, the ovary is fully formed. Get it even? अगोदर म्हणजे कधी असेल हे? That's a birth of the female baby च्या अगोदर, लक्ष द्या. म्हणजे सेकंड ट्रायमिस्टर मध्ये, आय थिंक सेकंड ट्रायमिस्टर. गेट इट? सेकंड ट्रायमिस्टर म्हणजे हे ओव्हरियन फॉलिकल्स आहे. ओव्हरियन फॉलिकल्स oogenesis is formed in the second trimester during their baby time. It has a more than the 2 millions. तर actually 2 millions असतात. 2 million that's known as the primordial follicles in it. त्याच्यामध्ये 2 million that's a primordial follicles असतात. This is very important. म्हणजे पहा, that's a फिमेलच्या शरीरामध्ये जी ओव्हरी असते ना, तर तिचा जन्म व्हायच्या अगोदरच ती तयार झालेली असते. ऍक्च्युअली म्हणजे ती त्याच्या आईच्या शरीरामध्ये तयार झालेली असते आणि ती सेकंड ट्रायमिस्टर मध्ये तयार झालेली असते. कारण 12 weeks म्हणजे कोणत्या सेकंड ट्रायमिस्टर मध्ये येणार ते. तर दिस इज द सेकंड ट्रायमिस्टर इन द मदर बॉडी ड्युरिंग देअर डेव्हलपमेंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि इट कंटेन द 2 million पेरिमोडियल फॉलिकल्स इन इट. त्याच्यामध्ये 2 million पेरिमोडियल फॉलिकल्स असतात. देन आणि दॅट्स वाय पहा, म्हणजे याच्यामुळे काय होतं, बिकॉज ऑफ दॅट रिझन फिमेलची रिप्रोडक्टिव्ह सायकल लवकर क्लोज होते ऍज कम्पेअर टू मेल. तर दिस इज द रिझन वाय द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सायकल क्लोजेस अर्लियर ऍज कम्पेअर टू मेल. तर मेलची रिप्रोडक्टिव्ह सायकल तर ही त्याच्या बर्थ डेट नंतर स्टार्ट होते. ऍक्च्युअली दिस इज द दॅट्स नोन ॲज अ प्युबर्टी स्टेजला.
पण मेलची ओके दॅट्स फिमेल मध्ये ते स्टार्टिंगला स्टार्ट होणार आहे. गेट इट वन. आणि ऍट द एज ऑफ द 35 फिमेल क्लोजेस बट द मेल कंटिन्यू इट्स लाईफ स्पॅन. इट इज बिकॉज ऑफ दॅट रिझन. दॅट्स अ टीएस ऑफ ओरी. देन द टीएस ऑफ ओरी मध्ये दिस आर नोन ॲज द ब्लड वेसल्स आहे. डे 1, डे 2, डे 3. ओके दिस आर द प्रोसेस नाव. ओके कॉर्पस लुटिकम असेल, कॉर्पस अल्बिकनस असेल, कॉर्टेक्स आहे, जनन एपिथेलियम ओव्युलेटेड ओव्हम आहे डे 14 ला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डे 14. डे 14 म्हणजे ओव्युलेटेड ओव्हम आहे डे 14. आणि फर्स्ट डे मध्ये पेरिडोनियम फॉलिकल तयार होणार आहे. त्यानंतर डे 12 मध्ये ही प्रोसेस कंटिन्यू असणार आहे अप टू प्रायमरी फॉलिकल, सेकंडरी फॉलिकल आणि डे 12 ला तयार होणारे टर्शरी फॉलिकल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे डे 1 टू डे 12 ओनली प्रायमरी and secondary follicle start. Get it? It requires the total 11 days. It requires the total 11 days. That's a follicles. That's known as that's a primordial follicles into secondary follicle. It requires the 11 days, and from 11 days to 14 days, only within the 2 days, tertiary into mature follicle and into oocytes takes place within the 2 days. Day 14, day 12 to day 14. Get it? Only within the 2 days, tertiary follicle convert into the oocytes. And day 14, there is that's the formation of ovulated ovum. Get it? And yes, these are the different, that's a corpus luteum, corpus albicans. These are the different cells. The cells of the germinal epithelium gives rise to groups of the that's oogoniae. It's projecting into the cortex to form the egg tubes or the pluglar body. Pluglar body तयार होते at the end of the round mass that's oogenical cell egg nest मध्ये. Get it one? This is primary oocytes से diploid cells मध्ये असेल. But get arrested as the meiosis first stage ला. This is the first stage. That's of the 2 million peritoneal follicles. These are the 2 million that's peritoneal follicles embedded in the fetal ovary. Only about the 1 million remains at the birth. 1 million फक्त बर्थला राहतं बर्थच्या वेळेस. 1 million remains at the birth and only about 60 to 80 remains at the this is very important. म्हणजे nearly 2 million peritoneal follicles तयार होतात embedded in the fetus ovary. 2 मिलियन तयार होतात पण त्यांच्यापैकी 1 मिलियन फक्त राहतात बर्थच्या वेळेस आणि 60 to 80 remains. 60 to 80 that's 1000 remains during the puberty. पहा म्हणजे किती कमी होतात ऍक्च्युअली कमी होतात. प्युबरिटीच्या वेळेस फक्त 60 to 80,000 राहतात आणि त्यांच्यापासूनच फक्त काय होणार आहे एक्स तयार होणार आहे म्हणजे दॅट्स अ मॅच्युअर एक्स. The large sac destruction of the perimetrial follicle during growth is known as aresthesia. Aresthesia म्हणतो त्याला. The development of the perineal follicles into mature or that's graphene follicles. Mature म्हणजे graphene follicle. लक्ष द्या. Mature follicle म्हणजे graphene follicle. This is very important. म्हणजे कोणतं that's a primordial follicle वेगळं. And this is known as a graphene follicle. Graphene follicle म्हणजेच mature follicle. Restart with the onset of the puberty. As the puberty start, then that's a graphene follicle start. During each menstruation cycle, only one of the perineal follicle starts growing to form the graphene follicle. This is only one perineal follicle starts growing to form graphene follicle. फक्त एकच त्यापैकी काय होणार आहे एकच दॅट्स अ प्रायमोडियल फॉलिकल आहे हे ग्राफीन फॉलिकल मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. गेट इट वन. दॅट्स ओनली वन इन इच सायकल अल्टरनेटिव्ह वन ऑफ द टू ऑफ द ओव्हरीज प्रोड्यूस द ग्राफीन दॅट्स अ ग्राफीन फॉलिकल. द फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन सायकल ऑर द दॅट्स अ मेनॉर्च. दिस इज इम्पॉर्टंट. मेनॉर्च म्हणजे काय फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन सायकल हे IMP आहे लक्ष द्या. मेनॉर्च म्हणजे काय मेनॉर्च म्हणजे फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन सायकल. दिस इज IMP. फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन सायकल नोन ॲज अ मेनॉर्च बिगिन्स नॉर्मली ॲट द एज ऑफ 13 years इन फिमेल. तर फिमेल मध्ये 13 years स्टार्ट होते. आणि मेनोपॉज म्हणजे इट इज द स्टॉपिंग ऑफ सायकल हॅपन ॲट द एज ऑफ 45 to 55 years. 45 to 55 years. पण आता देर इज अ स्टार्टिंग ॲट द 30 years. That's a 13 years, but end at the range 45 to 55 because of the lifestyle, because of the
हॅबिटॅट अँड बिकॉज ऑफ द अदर फॅक्टर ऑल्सो. म्हणजे स्टार्ट तर 13लाच होते पहा, 13ला स्टार्ट होते, पण एंड होताना दॅट्स व्हॅरिडेट करतात. व्हॅरी म्हणजे 45 to 55 बिकॉज ऑफ दॅट वन, बिकॉज ऑफ लाईफस्टाईल काय असेल किंवा दॅट्स डाएट काय असेल, हॅबिटेट काय असेल, गेट इट, हे सर्व 45 to 55 बिकॉज ऑफ दॅट वन नोन ॲज अ मेनोपॉज. मेनोपॉज इज अ स्टॉपिंग ऑफ द सायकल. द पिरियड इन बिटवीन दिस मेनॉर्ज and menopause is reproductive age of the female. So what is the reproductive age? What is the reproductive age? तर तुम्हाला विचारतं reproductive age काय? तर reproductive age म्हणजे the period in between the menarche and menopause known as the reproductive age of the female and approximately 32 years. तर हे 32 years आहे जनरली, लक्षात घ्या. This is how much year? 32 years. In this time the female will be producing maximum of about, तर जास्तीत जास्त किती एग्स तयार होऊ शकतात? 416 एग्स तयार होऊ शकतात. कारण त्यांच्यामध्ये किती सायकल्स रन होऊ शकतात? दॅट्स 32 into 13 ना. 32 into 13 म्हणजे किती? 416 एग्स तयार होऊ शकतात. 416 एग्स मॅक्झिमम एग्स तयार होऊ शकतात. 416 एग्स. गेट इट इवन. आणि समजा काही सर्वच्या सर्व एग्स जर का फर्टिलाइज झाले, तर समजा नॉर्मल फिमेल आहे त्यांच्या लाईफमध्ये 416 टाइम्स बर्थ, ओके, चाइल्ड दॅट्स अ बर्थ देऊ शकेल. किती पण डिपेंड करे ना ऍक्च्युली. एग्स काही वेळेस ट्विन पण तयार होऊ शकतात ना, ट्विन्स मध्ये डबल ट्रिपल पण होऊ शकतात. ठीक आहे, म्हणजे असं काही रोल नाही पण ठीक आहे. 416 एग्स तयार होतात. किती? 416 एग्स. ओव्हरियन हिस्टॉरिकल दॅट्स अ मॅच्युअर फिमेल. इन द हिस्टॉरिकल ऑफ द ओव्हरी वी हॅव डिस्कस प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्हरी, द फॉलोइंग ओव्हरी दॅट्स, ठीक आहे. The different stage of development of the oocytes can be seen. This can be ovary as a cyclic. बरोबर. हे ovary cyclic मध्ये occurring during the each menstruation cycle and involves the that's the menstruation of the maturation of the that's a pyramid of follicles. The stroma cells add thicker over the follicles. It now changes into the secondary follicle. The growth of the oocytes and the that's a granular cell increase the number. They are the start producing the hormone estrogen. This is very important. Start producing the hormone estrogen. Estrogen is first hormone. The secondary follicle grows into the graphene follicle. Secondary follicle हे graphene follicle में convert होणार आहे by addition of the more follicular cells. Graphene follicle म्हणजे mature follicle. As the process of the maturation of the follicle takes place, they begins from move toward the surface of the ovary. The graphical follicle that's presses against the thin wall of the ovary giving to the blister apparatus. तर हे blister apparatus मिळणार आहे तुम्हाला. The egg is released from the graphene follicle during the ovulation and remaining part of the follicle changes into the temporary endocrine glands known as a corpus. So this is known as the corpus. That's a corpus luteum. If fertilization does not take place, corpus luteum generates into the white scar called as the corpus albicans. White scar, corpus albicans. This is very important. Structure of graphene follicle. The graphene follicle structure काय? Graphene follicle is a mature ovarian follicle. That's a secondary oocytes है. Non-cellular layer of the zona pedicellea. This is very important. Secreted by the vitelline membrane oocyte. Outer protective and the fibrous ovary known as the theca externa, theca interna. दोन साइड है, outer inner है. It produces the hormone estrogen. Estrogen तयार करतं membrane granulosa है. Then these are differentiated into that's discussed that's proliferation known as the corona radiata. This is very important. Corona radiata. नंतर that's the cuminous, that's oophoresis is the term used for the oocytes and surrounding by the granulosa cell. A fluid filled with the cavity known as the antrum lies between the oocytes and the membrana granulosa. It is filled with the fluid known as the liquor folliculi. This is important. Liquor folliculi. Graphene follicle. Graphene follicles that's the structure IMP है. This is important. oocytes से corona radiata हे सर्व लक्षात ठेवा. Oviduct fallopian tubes. हे पण विचारतात. That's the fallopian tubes. फॅलोपियन ट्यूब्स म्हणजे काय? युट्राइन ट्यूब्स पण म्हणतात, ओव्हिडक्ट पण म्हणतात. हे सर्व सारखीच नाव आहे. दीज आर द पेयर. हे पेयर मध्ये मस्क्युलर डक्ट आहे लाइंग हॉरिझॉन्टली ओव्हर द पेरिटोनियल कॅव्हिटी.
पेरोटिनियल कॅव्हिटी मध्ये, these are in peritoneal cavity. Horizontally placed. That's a proximal part of the tubes lies close to ovary, and distally proximal कुठे, proximal ovary ला आहे and distal part open into uterus आहे. This is distally. Proximal ovary and distal uterus. हे लक्षात ठेवा, proximal and distal. Each tube is the 10 to 20 centimeter length. 10 ते 12 centimeter long आहे. Internally lined by that's clinated epithelium. It can be divided into 3 parts. How many parts? 3 parts region है. What are these are the 3 parts region for the fallopian tubes. Fallopian tubes चे 3 part है. That's infundibulum. The infundibulum है, नंतर that's ampulla है, नंतर that's isthmus or that's known as the cornea. That's a proximal funnel part like the opening known as the ostium. Ostium surrounded by many finger-like processes known as the fibronia, or this list one of the long and connected to the ovary. The cilia and the movement of the fibronia helps in driving the ovulated eggs to the ostium. This is very important. This is IMP. The cilia and the movement of the fibronia helps in driving the ovulated eggs to the ostium. These are very important. नंतर ampulla it is the middle. हे middle है, long है and straight part of the oviduct है. This is very important. Ampulla middle, long and straight part of the oviduct. Fertilization of the ovum takes place in this region. This is very important. मुझे fertilization कुठे होणार आहे? ampulla मध्ये होणार आहे. Ampulla is the region where fertilization of ovum takes place. Fertilization of ovum takes place in ampulla. This is very important. 1 mark चा क्वेश्चन करायला. 1 mark question. नंतर that's the distal narrow part of the duct opening into the that's uterus. Uterus is commonly known as a worm. त्याला worm पण म्हणतात. Uterusला worm म्हणतात. It is a hollow muscular pear shape organ located above and behind the urinary bladder. It about 7.5 centimeter long, 5 centimeter broad and 2.7 centimeter thick. This is very important. Dimensions. It has the 3 parts, 3 regions से fundus. तो एकाला म्हणतात fundus, body and cervix. It is a upper dome shaped part. हा upper dome shaped part है. Normally that's implementation of the embryo and occurs in the fundus. The implementation of the embryo takes place असणार यामध्ये. Body, the broad part of the uterus which gradually taper downward. Cervix is the narrow neck about. Narrow neck है. Cervix हा narrow neck है. 2.5 centimeter length है. Extend into the vagina. Get it? Cervix. And its passage has a 2 opening. याला 2 opening. It has the 2 openings. Internal, outside, toward the body, and external, that's toward the vagina. This is very important. It has the 2 opening. That's the cervix has the 2 opening. Internal toward the body and external toward the vagina. In between this one, vagina and the body, in between there is the cervix. Next is the internally that's uterine wall can be distinguished into 3 layers. त्यांच्यामध्ये 3 layers आहे. Outmost that's known as that's perimetrium, and middle thick muscular that's a myometrium, made up of the thick layer of the smooth muscles. Vigorous that's a contraction of this muscle causes the labor during the that's a parturition. This is very important. This is known as the labor pain actually. This is known as the labor during the parturition, during the childbirth. This is known as a vigorous contraction. Thick layer है, smooth muscle है, thick layer है, muscular. When this region is only that's utilized in but that's during the childbirth. The outermost layer known as endometrium or the mucosal membrane. Endometrium or outermost, innermost. This is innermost layer. This is very, very important. Innermost layer known as endometrium. Mucosal membrane is made up of that's a stratified epithelium. The thickness of this layer gradually undergoes the changes during the menstruation cycle. During the menstruation cycle, which layer changes? Epithelial layer changes. Endometrium layer changes. Always remember. या layer मध्ये changes होणार आहे endometrium मध्ये during the menstruation cycle. It is richly supplied with blood vessels. This is very important. Richly supplied with blood vessels. That's why the
ड्युरिंग मेन्स्ट्रुएशन सायकल ब्लड आउटगोइंग ना, दॅट्स व्हॉट नॉन द युट्राइन ग्लँड्स मध्ये. दिस प्रोव्हाइड द नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग फिटस. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग फिटस. Uterus cancer. Uterus cancer कशा होता पहा. Most of the uterine cancer begin in the layer of the cell that forms the lining of the endometrial uterus. Symptoms मध्ये काय, abnormal bleeding between the periods, vaginal bleeding after the menopause, and abnormal watery blood that's taken discharge from vagina, and pelvic pain. How they detected? These are detected within the pap smear test, biopsy or ultrasound. Treatment: chemotherapy, radiation, surgical removal of uterus. Uterine cancer. These are the most frequent. That's a cancer in the, that's female also. Uterine cancer. Next is the vagina. तो हे एक विचारतात तुम्हाला, याच्यावर शॉर्ट नोट विचारतं वजानावर. इट इज दॅट्स अ टॅब्युलर फिमेल कॉप्युलरी ऑर्गन आहे. 7 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ आहे. इट लाईज बिटवीन द सर्विक्स अँड द दॅट्स वेस्टिब्युली. The vaginal wall has the inner mucosal lining, middle muscular layer and outer adventitial layer. Mucosal epithelium stratified keratinized and store glycogen. It contains the glycogen. There are the no glands, but there is cervical secretion. Mucus is received in the vagina. Mucosal secretion है. Mucus is received. Secretion of mucus. The opening of the vagina into the vestibule known as the vaginal orifice. Opening है. This is just opening. Opening is covered partly by the fold of mucous membrane known as the hymen. Hymen म्हणजे काय? What is the hymen? Hymen is the fold of mucous membrane. This is very important. This opening is covered partially by fold of mucous membrane known as the hymen. हे एक विचारतात IMP. The vagina acts as a passage of menstruation flow as well as the birth. Okay, that's a canal during the parturition. The menstruation flow मध्ये vagina acts as that's a passage of the menstruation flow. External genitalia. External genitalia म्हणजे काय? The external genital organs of the female include the part external to the vagina and collectively known as the vulva. त्याला vulva असं म्हणतात. It is known as the covering or the wrapping or the that's a perineum. They are include the following part. This is known as the vulva. त्याच्यावर एक शॉर्ट नोट विचारतात. vulva. नंतर वेस्टिब्युली. वेस्टिब्युली म्हणजे काय? इट इज द मिडल. दॅट्स median vestibular depression vulva enclose the urethral and vaginal opening. Labia minora. These are the another pair of thin fold. This is thin fold inner labia majora with which they that's posteriorly. This is very important. Posteriorly to form the four city while towards the anterior. Hey, anterior and posteriorly anteriorly they coverage with the food like covering around the clitoris. This is very important. Anterior and posterior. Anterior sides काय असणार? 4 city आणि posterior आहे. Anterior side ला hood like covering around the clitoris. Get it? This is known as the vulva. तर हे कोणकोणती it having the that's a 2 important part. लॅबिया मायनोरा. तर हे IMP करा. दिस इज इम्पॉर्टंट. हे 1 मार्कला 2 मार्कला विचारतील तुम्हाला. गेट इट इवन. नेक्स्ट इज द क्लिटोरिस. तर क्लिटोरिस म्हणजे काय? क्लिटोरिस बद्दल एक विचारता शॉर्ट नोट. क्लिटोरिस अ स्मॉल कोनिकल अँड सेन्सिटिव्ह प्रोजेक्शन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेन्सिटिव्ह प्रोजेक्शन. That's a clitoris. Okay, known as a clitoris. Clitoris small conical and sensitive projection lying at the anterior end of the labia minora. Anterior to the labia minora. It is a pair of erectile tissues. So हे erectile tissues असतात. लक्ष द्या. It has a pair of erectile tissues. The corpora. Okay, that's a cavernosia and that's a homologous to the penis. Just like the ह्युमन मध्ये दॅट्स मेल मध्ये पेनिस आहे. जस्ट लाईक दिस इज इरेक्टाईल टिश्यूज. कॉर्पोरा दॅट्स अ कॅर्वासोनिया. लॅबिया मेजोरा. तर लॅबिया मेजोरा काय असणार? लॅबिया दीज आर द पेअर ऑफ द फ्लेशी फोल्ड ऑफ स्किन फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ उल्वा. दे आर होमोलोगस टू द स्क्रोटम. होमोलोगस टू द स्क्रोटम सारखे म्हणजे दॅट्स म्हणजे
जस्ट लाईक द मेल मध्ये जसं स्क्रोटम आहे तसं सेम लॅबिया मेजोरा. They surround and protect the other parts of the external genitalia. This is the protect. This encloses that's urethral and vaginal opening in the vestibule. Monus pubis. Monus pubis म्हणजे काय? It is the fleshy that's elevation above the labia majora. Monus pubis. This is IMP. Monus pubis हे विचारतं एक मार्कला. Monus pubis and outer part of labia majora shows that's known as a pubic. That's a pubic hair. Pubic hair. हे नोट करा. Monus that's a pubis. This is IMP. It is that's a fleshy elevation above the labia majora. The monus pubis and outer part of labia majora shows the pubic hair. हे विचारतात तुम्हाला MCQs मध्ये. Axillary glands से vestibular glands से नंतर हे विचारतात. It is a pair of glands है. Homogeneous से that's a Copper's glands से male मध्ये just like they open into vestibule and release the lubricating fluid. This is very important. Lubricating fluid. Axillary glands. कोणती vestibular glands. Lubricating fluid. Mammary glands कोणत्या? Accessory organs of female reproductive system for production and release of milk. For the production and release of milk after the parturition. That's the development of the mammary glands occur at the puberty. तर जनरली हे puberty मध्ये दिसणार आहे तुम्हाला. Under the influence of estrogen and progesterone. What are the hormones responsible for the development of the mammary glands? Mammary glands is responsible because of the estrogen and progesterone. Lactotropic hormones, these are the LTH. So these are the hormones, lactotropic hormones. त्याला मार्क करा. Lactotropic hormones or that's a prolactin. त्याला prolactin असं पण म्हणतात. Prolactin helps in development of the lactiferous tubules during pregnancy. So this is very important. During the pregnancy, prolactin hormones or lactotropic hormones play very important role for the development of the milk in the mammary glands. These are actually the structure of the mammary glands. Secretion view of the mammary glands. This is known as the lactiferous duct at the top, and this is the lactiferous sinus. These are the many lactiferous that's a duct. Get it even? Then next is the lactus, that's the glands lobules. These are the glands lobules fat, and these are the many that's a suspensory ligament. These are the one. Again, this is the 1, this is the 2, this is the 2, this is the 3, then this is the 4, this is the 5, get it? This is the 6, this is the 7. So this is the many. Then next is the that's known as that's a pectoralis major muscle. So pectoralis major muscle असणार at the back, lungs, ribs, and these are the very important. So हे just labeling the important है. Lactiferous duct है, नंतर gland lobules है, and these are the fat material असणार आहे, and that's a suspensory ligament आहे. Suspensory ligament. The mammary glands are the pair of the rounded structure. हे विचारतात तुम्हाला. Pair आहे, rounded आहे, present in the subcutaneous. हे subcutaneous tissue of the anterior thorax. Anterior thorax in the proactial region. This is very important. From the second and third rib. This is the second and third rib मध्ये. म्हणजे where the mammary gland is present, second and third, okay, sixth rib मध्ये. In between the second and third rib, mammary gland is present. This is very important. हे तुम्हाला CET ला विचारता. हे मी जेवढं जे डिटेल एक्सप्लेन करून सांगतोय ना तुम्हाला, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर CET एक्झाम. गेट इट? कारण त्याच्यावर प्रत्येक लाईनला क्वेश्चन आहे. Okay, these are the modified sweet glands. Modified sweet glands actually. Each mammary glands contains fatty connective tissues and numerous lactification ducts. The granular tissue of each breast is divided into 1 to 12 regulator shaped mammary lobes. This is that's 15 to 20 irregularly shaped mammary lobes. Mammary lobes. Total किती? 15 to 20. ते रेगुलर नाही, irregular आहे. These are the not regular. This is irregular. Irregular shape है.
each with alveolar glands and lactiferous duct. Alveolar glands secrete the milk. This is very important. Who secrete the milk? Alveolar glands secrete the milk, which is stored in the lumen of the alveoli. Milk secrete करणारे alveolar glands. Name the glands which secrete the milk. Name the glands which secrete the milk. Alveolar glands. The alveoli open into the mammary tubules. The tubules of each lobe म्हणजे भरपूर lobes आहे असे. Each lobe join to form mammary duct. Many mammary ducts join to form the wider mammary mammary ampulla, which is connected to lactiferous ducts. This converge toward that's a nipple located near the tip of the breast. This is very important. Located near the tip of the breast. It is surrounded by the dark brown color and circular area of the skin known as the areolae. So here important. What is meant by the areolae? Areolae is the dark brown and the circular area. Dark brown circular area of the skin known as the areolae. ठीक है, get it even. तो ये नोट करूंगे अपन. Breast cancer. The breast cancer is the most frequent in world also. First symptoms of the breast cancer is a lump in breast. तर lump तयार होतात or underarm. Lump is a painless. हा हे सर्वात महत्वाचं आहे. पेनलेस आहे. पेनलेस असेल तर ते कॅन्सरच असतात. शुअर 100%. तर इट इज द फर्स्ट सिम्पटम्स ऑफ द ब्रेस्ट कॅन्सर. इज अ लंप इन द ब्रेस्ट. पण जर का ते पेन असेल, त्याला दुखत असेल तर यस ते कॅन्सर नाहीत. पण जर का ते पेन दुखत नसेल तर यस ते पेनलेस असेल तर ते ब्रेस्ट कॅन्सर असतं. स्वेलिंग ऑफ द ऑल द पार्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट. स्किन इरिटेशन. Very important pain. Okay, that's a painless. This is painless is very important. Breast or nipple pain. हे बाकीचे सर्व नॉर्मल आहे, काही याच्यात नाही. निप्पल रिट्रॅक्शन, रेडनेस आहे, स्केलिंग, थिकनिंग, हे सर्व ब्रेस्ट निप्पल और द ब्रेस्ट स्किन, डिस्चार्ज. पण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पेनलेस. गेट इट. हे बाकीचे ना, हे बाकीचे नॉर्मल कॅरेक्टर्स आहेत. दिस आर नॉर्मल. दिस आर नॉट डिस्टिंग्विश कॅरेक्टर. दिस इज नॉट अ डिस्टिंग्विश और द नॉट अ डिफरन्शियल डायग्नोसिस. तर हा डिफरन्शियल डायग्नोसिसचा पार्ट नाहीये, पण इम्पॉर्टंट आहे पेनलेस. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिटेक्शन मध्ये मॅमोग्राम वापरतात. मॅमोग्राम म्हणजे एक्सरेचा ग्रॅम. दॅट्स एक्सरे मध्ये मॅमोग्राम. अल्ट्रासाउंड, MRI, बायोप्सी, ब्लड टेस्ट पण केलं जातं. ट्रीटमेंट मध्ये रेडिएशन थेरपी, किमोथेरपी, ल्युमिनोलॉजी, मॅमोलोप्लास्टी पण वापरतात. तर दीज आर द डिफरंट न्यू ऍडव्हान्सेस टेक्नॉलॉजी. गेट इट इवन. नंतर विनिंग म्हणजे काय? व्हॉट इज द विनिंग? मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय ग्रॅज्युअली बाय सॉलिड फूड आफ्टर सम टाइम. दिस प्रोसेस नोन एज द वेनिंग म्हणजे काय? लहान बाळांना समजा मदर मिल्क 6 मंथ पर्यंत देतात आणि त्याच्यानंतर ग्रॅज्युअली बाय सॉलिड फूड देतात ना, बरोबर की नाही? ग्रॅज्युअली बाय द सॉलिड फूड आफ्टर सम टाइम म्हणजे आफ्टर 6 मंथ, 8 मंथ, 1 year. ओके, तर दिस इज नॉट एज अ विनिंग. नेक्स्ट इज अ प्युबर्टी. तर प्युबर्टी किंवा सेक्शुअल मॅच्युरिटी इन मेल्स मध्ये कधी येते? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्युबर्टी इज द एज ॲट विच द reproductive that system becomes functional. Sex organ becomes to produce gametes and sex hormone. This is very important. What is my puberty? तर ही डेफिनेशन विचारतात तुम्हाला. व्हॉट इज द प्युबर्टी? प्युबर्टी म्हणजे काय? इन मेल द ऑनसेट ऑफ प्युबर्टी ऑकर्स ॲट 12 to 15 years. 12 to 15 years चा मेल मध्ये प्युबर्टी स्टार्ट होते. ऑनसेट ऑफ प्युबर्टी. तर प्लीज हेच लक्षात ठेवा. तुमच्या टेक्स्ट मध्ये गिव्हन आहे तेच लक्षात ठेवा, कारण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर सॉल्विंग द MCQs. एक मार्कचे क्वेश्चन. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन द सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स अपीयर. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर? टेस्टोस्टेरॉन इन मेल. thereafter remains functional throughout the life of the. Okay, this is very important. म्हणजे टेस्टोस्टेरॉन हे रिमेन्स फंक्शनल आहे. that's throughout the life in male. मेल मध्ये दॅट्स टेस्टोस्टेरॉनचं फंक्शनॅलिटी.
ही थ्रू आउट द लाईफ मेंटेन राहते, पण फिमेल मध्ये नाही. फिमेल मध्ये ऍट द एज ऑफ 45 to 55. नेक्स्ट इज द प्युबर्टी. प्युबर्टी कशामध्ये? दॅट्स फिमेल मध्ये. द रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम बिकम्स फंक्शनल ॲट द प्युबर्टी. इज कॅरेक्टराइज्ड बाय द ऑनसेट ऑफ मेन्स्ट्रुएशन सायकल. Then how that's a puberty occurs in the female? Okay, what is the indication? Menstruation cycle, onset of menstruation cycle. So this is the indication of the puberty, and this is known as a menarche. Menarche म्हणतात त्याला, menarche. So what is the menarche? हे विचारतात तुम्हाला. This is the IMP. What is menarche? Menarche is the onset of menstruation cycle, and this is the indication of the puberty in female, which usually occurs in the 10 to 14 years. Generally 10 to 14 years साठी विचारतात. हे एक IMP आहे. हे तुम्हाला 1 मार्कला विचारतात. At which age puberty start? 10 to 14 years. आणि मेल मध्ये पण लक्षात ठेवा. Unlike in the male, the mature female shows the cyclic changes. पण मेल मध्ये cyclic changes नाही. Female has the cyclic changes in their reproductive system. The menstruation cycles. This is known as the menstruation cycle. And the cycle continue only up to the menopause. Menopause म्हणजे काय? Menopause is the end of the reproductive cycle. This is the 45 to 50 years. तर this is IMP. हे विचारतो तुम्हाला 1 मार्क साठी. The menopause is the end of reproductive cycle at the age of 45 to 50. It depends vary. The period from the menarche to menopause is known as the reproductive age. मग reproductive age म्हणजे काय? What is the reproductive age of the female? The reproductive age, it is the period from the menarche to the menopause. This is the reproductive age. The female is unable to bear children by the natural methods after menopause. Menopause nantar, she cannot able to, unable to bear a children, because there is a menstruation cycle end. That's menarche, menstruation cycle and menopause. Menarche, menstruation cycle and menopause. Menarche म्हणजे काय? onset of the puberty. Puberty start होते म्हणजे menarche. Menstruation cycle, that's a reproductive growth, cyclic change. आणि menopause controlled by the gonotropic hormone. This is very important. Whose hormone controlled by this one? Gonotropic hormone. Name the hormone. तुम्हाला क्वेश्चन विचारते, name the hormone controlled by the menarche, menstruation cycle and menopause, gonotropic hormone. This is 1 mark question, very important. Name the hormone control the menarche, menstruation cycle and menopause. That's the gonotropic hormones. Menstruation cycle. What is by the menstruation cycle? Ovarian cycle म्हणतात याला. Menstruation cycle, ovarian cycle. Menstruation cycle is the characteristic features of the primates including human. It involves a series of cycles. Series of cycle ovary and the changes in the ovary and female reproductive tract. This is very important. Female reproductive tract में change होणार आहे. Mainly in the uterus. This is very important. Uterus मध्ये changes takes place in effect of gonadotropins. Gonadotropin मध्ये change झाले तर त्याच्यात change होणार आहे. And the ovarian hormones दोघांमध्ये पण simultaneously respectively म्हणजे काय? चेंजेस ऑफ ऑक्युर. दॅट्स म्हणजे थोडक्या याच्यामध्ये युरिनरी ट्रॅक्स मध्ये जे होणार आहे ओव्हरी मध्ये चेंज आहे हा गोनेट्रॉपिक मुळे, आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक मध्ये तो ओव्हरियन हार्मोन्स मुळे. The cycles are repeated with the periodically approximately 28 days. How many days? 28 days. Approximate आहे. This is approximately 28 days. तर हे एक विचारता reproductive, that's the menstruation cycle. How many days? Normally 28 days. It may be varied. Okay, it may be varied, but approximately 28 days. The middle of the each cycle. This is very important. Middle म्हणजे हे किती 28 आहे ना, मग 28 चे मिड किती होतात? 14 days. तर this is 14 days. तर 14 days ला काय होणार आहे पहा, मिड ऑफ इच सायकल इज कॅरेक्टराइज्ड बाय द रिलीज ऑफ एग. तर 14 days म्हणजे 40 दॅट्स 28 डे ची सायकल असेल तर 14 ला, आणि समजा 30 डे ची सायकल असेल तर 15 ला. गेट इट? आणि समजा सायकल 32 days असेल तर 16. ओके 26 असेल तर इट माइट बी दॅट्स 13 days. ओके दिस इज मिडल ऑफ द इच सायकल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिड ऑफ द इच सायकल is there is a release of egg. There is a release of egg. This egg is every cycle comes alternately from the one of the two ovaries. Alternate रिमूव्ह होणार आहे म्हणजे लेफ्ट अँड राईट, कारण 2 ओव्हरीज असतात ना. मग एका सायकल मध्ये जर ओके डाव्या बाजूच्या ओव्हरीकडून एग आला असेल तर नेक्स्ट सायकल म्हणजे उजव्या साईडला म्हणजे असं लेफ्ट राईट असणार आहे. गेट इट वन?
दोन ओव्हरीज असतात ना, दोन ओव्हरीज मध्ये अल्टरनेट ओव्हरीज एक तयार करणार आहे. गेट इट. द कम्स अल्टरनेटिव्ह फ्रॉम द वन ऑफ द टू ओव्हरीज. द सायकल इज डिवायडेड इंटू 4 फेजेस. किती फेजेस आहे? 4 फेजेस आहे. आता हे 4 फेजेस कोणते आहे पहा. मेन्स्ट्रुएशन फेज आहे. मेन्स्ट्रुएशन फेज म्हणजे कोणता? डे 1. मेन्स्ट्रुएशन म्हणजे डे 1. मेन्स्ट्रुएशन फेज. The beginning of the each cycle is takes as the first day. This is very important. First day. First day म्हणजे menstruation phase. Menstruation cycle मधला day first कोणता? तर that's the menstruation phase. Where the menses or loss of blood. Menses म्हणजे loss of blood. Generally how much blood is loss? 45 to 100 ml takes place. हे पण विचारतात तुम्हाला किती blood loss होणार आहे? 45 to 100 ml loss होत आहे. 45 to 100 ml blood is lost and lasts for approximately 5 days. How many days? 5 days. Average 3 to 7 days है. Average, this is average, but that's 5 days. Approximate 5 days. 45 to 100 ml blood is lost. Endometrial or that's uterus breakdown under the effect of prostaglandin. Prostaglandin मध्ये काय होणार आहे? एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हे डाऊन होणार आहे. Releases into the decreased level of the that's a progesterone. प्रोजेस्टेरॉनची लेवल डिक्रीज होणार आहे. अँड इस्ट्रोजन दोघांची पण लेवल that's a progesterone, इस्ट्रोजनची लेवल कमी होणार आहे. That's why the menstruation cycle takes place. Due to this, blood, tissues, fluid, mucus and endometrial lining and the unfertilized oocyte is discharged into the ovum. म्हणजे मेन्स्ट्रुएशन सायकल मध्ये जे सिक्रेशन आहे त्या सिक्रेशन मध्ये काय? ब्लड आहे. वन कंपोनेंट इज द ब्लड. टिश्यू फ्लुइड आहे. म्युकस आहे. एंडोमेट्रियल लाइनिंग आहे आणि अनफर्टिलाइज oocytes आहे. हे सर्व त्या सिक्रेशन मध्ये बाहेर येणार आहे. गेट इट. विदिन द 5 days. त्या 5 days मध्ये द एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिकम्स व्हेरी थिन. अतिशय व्हेरी थिन असेल ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुएशन सायकल. व्हेरी थिन अबाउट 1 millimeter. किती असेल? 1 millimeter. हे विचारतात तुम्हाला. दिस इज IMP. हाऊ मच एंडोमेट्रियल थिकनेस ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुएशन सायकल. तर मेन्स्ट्रुएशन सायकलच्या वेळेस त्याची थिकनेस ही 1 millimeter असेल. 1 millimeter is the thickness during the menstruation cycle. The menstruation discharge continue for an average of 5 days. However, this blood does not clot. The blood clot होणार नाही. Does not clot. Due to the presence of the fibrinogen. This is very important. Fibrinogen काय करते? Anti-blood clotting agent आहे. That's a fibrinogen. Anti-blood clotting agent. Menstruation phase occurs when the ovulated eggs does not get fertilized. This is very important reason. Why the menstruation phase occur? Menstruation phase is occur because ovulated egg does not get fertilized. This is very important. And this is actually known as the funeral of unfertilized eggs. This is the term actually. This is known as the funeral of unfertilized eggs. So this is very important question. Why menstruation cycle takes place? Menstruation cycle takes place because of ovulated eggs does not get fertilized. And therefore this is known as the funeral of unfertilized eggs. त्याला म्हणतात funeral of unfertilized eggs. These are the shade down. During these 5 days, तर ह्या 5 days मध्ये काय mainly that's the primordial follicles develop into the primary and few of them into secondary follicle under the effect of That's a follicle stimulating hormone. आता पहा काय चेंजेस होणार यांच्यामध्ये. तर ही जी डायग्राम ही डायग्राम IMP डायग्राम आहे. देन याच्यामध्ये का तुम्ही चेक केलं, इफ यू चेक दिस वन, then how the changes takes place. Hormones and the menstruation cycle. This is the 0, this is the 5 days, 14 days, 28 days and 28 days. So this is actually the days. Then that's the number 0 day. 0 में first day ला estrogen वाढत जाणार आहे. This is the estrogen. First get increases. Get it? And therefore at the 14 days it has a maximum value. Ovarian hormones levels मध्ये. पण ते जर का तुम्ही gonadotropin hormones मध्ये पाहिलं तर yes FSH डाऊन असणार. This is the down. पण जर का लुटिनायझिंग हार्मोन LH लुटिनायझिंग हार्मोन हायेस्ट असेल, एस्ट्रोजन हायेस्ट आहे,
ओव्युलेशनला पण इस्ट्रोजन हायेस्ट आहे, फॉलिकल मध्ये पण हायेस्ट आहे. गोनेट्रॉपिक हार्मोन्स लेवल्स आहे and this is the ओरियन हार्मोन्स लेवल आहे. Get it even? Therefore this is the stage where that's the mid of the 14 days. 14 days ला इस्ट्रोजन पण हायेस्ट असणार आहे. इस्ट्रोजन हायेस्ट आहे ओव्युलेशनला. ड्युरिंग द ओव्युलेशन फेज ovarian that's a hormones level is high and as well as the LH luteinizing hormone is also highest, but that's a follicle stimulating hormone, this is the very lowest. Get it even? Next is the progesterone, that's at the that's a during the that's a secretion, that's a 14 age. Second that's a secondary phase मध्ये प्रोजेस्टेरॉन चे लेवल वाढणार आहे. सेकंडरी फेज मध्ये प्रोजेस्टेरॉन वाढतंय. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे सेकंडरी फेज मध्ये वाढणार आहे. पण जर का तुम्ही याच्यामध्ये पाहिलं दॅट्स नंबर 1 मध्ये मेन्सेस मध्ये किंवा दॅट्स प्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये तर प्रोजेस्टेरॉनची लेवल अतिशय कमी आहे. दिस इज लोएस्ट लेवल. आणि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनची लेवल पण डाऊन असणार आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट? The hormonal level कसे असणार? हार्मोन्स अँड द मेन्स्ट्रुएशन सायकल. तर प्लीज हे IMP करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट इज अ प्रोलिफरेटिव्ह फेज. तर प्रोलिफरेटिव्ह फेज किंवा फॉलिक्युलर फेज कोणते असणार? पोस्ट मेन्स्ट्रुएशन फेज. द फेज इज द ड्युरेशन बिटवीन द एंड ऑफ द मेन्स्ट्रुएशन अँड रिलीज द ओव्हम म्हणतात. ड्युरिंग दिस दॅट्स द ड्युरेशन ऑफ दिस फेज इज मोर व्हेरिएबल दॅन अदर फेज. जनरली एक्सटेंड फ्रॉम द that's the 5 to 13 days of menstruation cycle. This is known as that's the post menstruation phase. 5 to that's the 13 days. This is known as the post menstruation phase. Secondary follicle provides estracea. This is degeneration as estracea. Developing the secondary follicle secrete the hormone known as estrogen. And this is known as the gonadotropic hormone secretion of the proliferation new follicles, and this stimulates the release of the FSH. Endometrium begins to regulate under the effect of the gradually increasing quality of the estrogen. Regeneration also involves the formation of endometrial cell 3 to 5 millimeter thickness H. This is thickness. This is very important. Thickness of endometrium 3 to 5 millimeter. हे विचारतात तुम्हाला. This is important. How much thickness of endometrium? Ovulatory phase. Ovulatory phase मध्ये in the ovulatory phase 14 days ला menstruation cycleच्या that's ovulatory phase असणार आहे. आणि ovulatory phase मध्ये it is the shortest phase. हे सर्वात shortest phase आहे. What is the shortest phase? Ovulatory phase is the shortest phase of menstruation cycle. Ovulatory phase is the shortest phase of the menstruation cycle. And that's the rupturing of that's the mature graphene follicle and release of the ovum into the pelvic cavity. Rapid secretion of the LH by positive feedback by mechanism causes the mature follicle rupture. LH, luteinizing hormone. Ovulation may be accompanied by the mild or severe pain in the this is very important. Ovulations may be accompanied by mild or severe pains in the lower abdomen. This is actually indication. He indication of the ovulation. If there is a mild or the severe pain in lower abdomen, then that's at that day ovulation takes place. This is very important. Ovulation may be so this is the indication of the ovulation. And this is the shortest phase. Ovulatory phase is the shortest phase of the menstruation cycle. Menstruation cycle में सर्वात shortest phase कोणती? Ovulatory phase है. And it is the 14 days. It is onset on that's 14 days of the menstruation cycle. Then what is the indication? The mild and severe pain, or severe pain in the that's abdomen at the nearly 14 days. So this is the indication of the ovulation. That's the secretory phase or the luteal phase. Secretory phase कोणती? The 14 to 28 days. So this is known as the secretory phase.
It will last for the 14 days. So हे total भरपूर long आहे. This is the between the ovulation. Duration of this phase is between the ovulation and beginning of the next menses. Next menses मध्ये म्हणजे कोणती secretory phase. And this is the longest phase. The longest phase. This is the longest phase. Lasts for the 14 days. After the release of the secondary oocytes, remaining the graphene follicles into the, that's a corpus luteum, luteinizing hormone, that's a 24. The ovulated eggs get fertilized within the 24 hours. If this is not, that's a fertilized within 24 hours, then the fertilization does not take place. Get it one? And corpus luteum begins to secrete the progesterone and estrogen. Corpus luteum secrete the progesterone and estrogen. This is very important hormone. Ovulated egg may get fertilized within the 24 that's hours. So only 24 hours पर्यंतच ते live असणार egg. Absence of fertilization, corpus luteum can survive for only for 2 weeks and get degenerate into the white scar known as the corpus albicans. The corpus luteum releasing progesterone, small amount of estrogen and inhibin. Now start the inhibin. The inhibins are really important. Under the influence of this hormone, the endometrial glands grow and become coiled and start uterine secretion. Endometrium becomes more vascular at this stage. Endometrium becomes more vascular and thickness up to 8 to 10 millimeter. This is the highest thickness. This is the highest thickness of endometrium. Endometrium ची maximum thickness किती असते? 8 to 10 millimeter. Inhibin stop the secretion of FSH. This is very important. हे IMP करा. This is IMP. 1 मार्क साठी. Inhibin म्हणजे inhibit करणार. Inhibin stop the secretion of FSH. That's a follicle stimulating hormone. These changes are necessary for fertilization. हे fertilization साठी important आहे. And subsequent implementation. This is very important. Fertilization as well as implementation. Inhibin stop the secretion of FSH. If the inhibin secrete the secretion of FSH, then if the that's the fertilization takes place, then subsequent implementation takes place. However, if the ovulated egg get fertilized and embryo is implemented, if ovulated get fertilized and then embryo is implemented, there is a secretion of human, that's a chlorinolic gonadotropins, SGG. This is very important. SCG. हे हार्मोन कधी तयार होतं माहिती आहे? फक्त हे तयार होतं फक्त एम्ब्रियो डेव्हलप फर्टिलाइज झाला तरच तयार होतं. SCG म्हणतात त्याला. Which extend the life of the corpus luteum. ते corpus luteum ची life extend करणार आहे and stimulate the secretion, that's the secretory activities. The presence of the SCG in menstruation blood and urine is the indicator of pregnancy. This is very important. जे किट असतं पहा त्या किट मध्ये चेक करतात की प्रेग्नन्सी आहे की नाही. त्यांच्यामध्ये हे असतं SCG चे अँटीबॉडीज असतात. इलायझा टेक्निक शॉर्ट इलायझा टेक्निक असतात ते वापरतात. पण ऍक्च्युली काय चेक करतात? SCG चेक करतात. कारण SCG फक्त कधी डेव्हलप होतं? SCG फक्त फर्टिलाइज एग झाल्यानंतर डेव्हलप होणार आहे. म्हणजे प्रेझेन्स ऑफ SCG, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेझेन्स ऑफ SCG इन मॅटर्नल ब्लड आणि युराईन, ब्लड आणि युरिन मध्ये असेल. दिस इज द इंडिकेटर ऑफ प्रेग्नन्सी. व्हॉट इज द इंडिकेटर ऑफ प्रेग्नन्सी? SCG. आणि इन अब्सेन्स ऑफ फर्टिलायझेशन नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल बिगिन्स. जर का फर्टिलायझेशन झालं नाही तर नेक्स्ट मेन्स्ट्रुएशन सायकल बिगिन्स होते. आणि जर का झालं तर SCG तयार होणार आहे. SCG म्हणजे काय? ह्युमन क्लोरिनिक गोनाडोट्रोपिन्स. दिस इज सिक्रेशन. आणि कॉर्पस लुटिकम ऍक्टिव्हेट होणार आहे. एक्सटेंड द लाईफ ऑफ द कॉर्पस लुटिकम. This is the hygiene practices during the menstruation. Keep the public area clean. Change the sanitary napkins every 4 to 5 hours. This is very important. 4 to 5 hours. Maintaining the personal hygiene during the menstruation important. Reduce the risk of infection. Dispose urinary sanitary properly. Damp, dirty clothes
using the sanitary napkin for longer time. Do not use this one. Can act as a perfect environment for growth, multiplication of hormone. ठीक है, important है. 4 to 5 hours sanitary napkin से keep the public area clean. Next, why the menstruation is painful in some women? Because of hormonal level. हार्मोनच्या लेवलमुळे. Can you main, okay, this is the reason actually, hormones level. कारण hormones level vary झाली तर yes painful असणार आहे. Can you tell about the name of that's the primates who shows the presence of menstruation cycle? नंतर गॅमेटोजेनेसिस. गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे काय? The gametogenesis is the process of the formation of the gametes sexually reproducing animals. Male gametes sperms आहे आणि female gametes ovules किंवा eggs आहे. Gametes are the form primordial germ cells of the gonads. Spermatogenesis है. The formation of male gametes, spermatogenesis. This is very easy definition है. This is definition. Spermatogenesis. It is that's onset of the puberty. Hypothalamus. This is the brain part actually. Hypothalamus begins the secretion of the gonadotropin releasing hormone. It initiates the significant increase in the secretion of the follicle stimulating hormone FSH. FSH म्हणजे काय? Follicle stimulating hormone, which induce the spermatogenesis. Each seminiferous tubules line in a single layer cuboidal epithelial cell. That's the germinal epithelium. The cell of the germinal epithelium undergoes the spermatogenesis to produce the sperms. The process of spermatogenesis involves the 3 phases. 3 phases है. त्यामध्ये that's the primordial cell. Next is the primordial spermatocytes, meiosis. First mitosis, then meiosis takes place. And then to use the spermatozoa, spermatid spermatozoa. This is spermatogenesis. Multiplication phase. Multiplication phase मध्ये the primordial germ cells diploid आहे. Seminiferous tubules undergoes the repeated mitotic then to form the spermatozoa. 46 क्रोमोसोम असतात लक्षात घ्या स्पर्मेटोजेनेसिस मध्ये. ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज मध्ये काय असणार आहे? स्पर्मेटोजेनेसिस डिवाइडिंग द ग्रोथ डेव्हलप इनटू द प्रायमरी स्पर्मेटोसाइट्स. Maturation phase. Okay, that's it involves the meiotic or the reduction in the divisions. That's a 23 chromosomes each. आणि एक फक्त सेक्स हार्मोन्स असणार आहे. सेक्स that's a spermatogenesis. Spermatids मध्ये सेकंड फेज मध्ये. गेट इट. नॉन मोटाईल आहे. that's a spermatids हे नॉन मोटाईल आहे. नॉन फंक्शनल आहे. पण स्पर्म हे मोटाईल आहे, फंक्शनल आहे. गेट इट. दिस इज स्पर्म सेट्स remains attached to the steroid cells and their tails hanging in the lumen as the seminiferous tubules. During the spermatogenesis, length of the spermatid increases. Centrioles are arranged in the primary and distal. Okay, that's a centriolus. Mitochondria becomes spirally coiled and acrosomes is formed from the Golgi. This is very important. Mitochondria becomes spirally coiled. Mitochondria becomes spirally coiled. And acrosome is formed from the Golgi complex. तर जे Golgi complex आहे, Golgi complex पासून acrosome तयार होतात. आणि जो mitochondria is a powerhouse of the cell. तर त्याची ती powerhouse of the cell आहे mitochondria, energetic factor आहे. तो हा spirally coiled होणार आहे. It is spirally coiled during the spermatogenesis. Next is the structure of sperm. IMP. Structure of sperms IMP लक्ष द्या. This is very important. So many times ह्याच्यावर question आहे. Structure of sperm चा. Sperm is a male gametes. It is a motile, microscopic, elongated, divisible into the 3 parts: head, middle piece, tail. Head, middle piece and tail. This is acrosome. Acrosome at the top, nucleus, proximal, distal, mitochondria. This is mitochondria, coil आहे. Mitochondria coil मध्ये लक्ष द्या. Middle piece आहे, head, neck आहे, tail आहे, principal आणि end piece आहे. This is tail. Get it even? And this is acrosome. Acrosome at the top. Structure of sperm IMP आहे. This is important for diagram.
नीट लेबल डायग्राम ड्रॉ करा आणि माइटोकॉन्ड्रिया कॉइल ड्रॉ करा. माइटोकॉन्ड्रिया कॉइल आहे. हेड, व्हॉट इज द हेड? स्पर्म हेड इज ओव्हल इन शेप and contains haploid nucleus. haploid nucleus असतं त्यांच्यामध्ये. above the nucleus cap like structure, acrosome. acrosome आहे. Golgi apparatus आणि तो कोणापासून तयार होतो? Golgi पासून तयार होतोय. Golgi complex. acrosome acrosome contain hydrolytic enzyme. Horalic नंतर that's horalic okay enzymes आहे. नंतर that's known as a proteolytic enzymes like zona lysinus and that's a corona penetrating enzymes. त्याच्याकडे एन्झाईम्स आहे. कोरोना पेनिट्रायझिंग एन्झाईम आणि झोना लायसिन्स. लायसिन म्हणजे सेल लायसिस करणं, ब्रेकडाऊन करणं. दॅट्स अ प्रोटिलायटिक एन्झाईम. दिस आर प्रोटिलायटिक एन्झाईम्स. नेक, it is a very short region. Neck is a very short region. Two centrioles say proximal and that's a distal. आणि proximal centriole आहे distal आहे. It has a proximal, it has a distal. Middle piece मध्ये 10 to 12 14 spiral turns आहे. Mitochondria, okay, this produces the energy. It produces the energy necessary for the movement of sperm. Mitochondria provides the energy and it is obtained from the fructose. Particularly obtained from fructose. Tail, what is the tail? Tail long a cylinder a tapering part a containing cytoplasm. What is the function of tail? Tail has a movement. Thread like a distal filament is arises from the distal centriole, travel throughout the length, partially surrounded by plasma membrane. It part without the plasma known as end piece मध्ये. It gives actually movement to the sperm. Oogenesis. Oogenesis म्हणजे that's a formation of haploid female gametes, egg, known as oogenesis. It involves the process of meiosis and mitosis. दोन्ही पण होतात. It involves the process of meiosis and mitosis. Like spermatogenesis, oogenesis process can be into 3 steps: multiplication, growth, and maturation. Get it? And yes, this is the cycle actually. Oogenesis. Get it? Mitosis है, meiosis है. Okay, polar bodies तर होता है. It form the polar bodies. This is very important. Formation of the that's the polar bodies. मल्टिप्लिकेशन फेज मध्ये प्रायमरी जेनायटल फेज मध्ये ओव्हरी अंडरगोज द रिपीटेड मायटोटिक, देन दिस प्रोसेस कम्प्लिकेटेड स्टेज आहे. ग्रोथ फेज मध्ये इट इज हॅव्हिंग द ग्रोथ फेज, इंक्रीज द साइज आहे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, माइट्री, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेलुलर ऑर्गेनेल्स से इंक्रीज द नंबर. नेक्स्ट इज द मॅच्युरेशन फेज. मॅच्युरेशन मध्ये आयदर द मॅच्युरेशन टेक्स प्लेस फिमेल बॉडी मध्ये. Primary oocytes enter the that's the birth of the female baby. Initiated prior maturation phase. But this is actually maturation. नंतर मियोटिक म्हणजे एक लक्षात द्या म्हणजे फक्त याच्यामध्ये फिमेल बेबीची ऍक्च्युअली ग्रोथ इथेच होते, मॅच्युरेशन फेज मध्येच होते, बरोबर का. त्यात याच्यानंतर फर्टिलायझेशन होतं ना, पण आधीवर काही प्रमाणाची ग्रोथ होते ती मॅच्युरेशन फेज मध्ये होते. oogenesis takes place in the ovaries. The process is initiated prior to the birth of female baby. This division is a peculiar in the female as the both daughter cells and the haploid number of the chromosome. 23 chromosomes है but unequal division है. cytoplasm 2 daughter cell है. ठीक है. First polar body does enter the meiosis. Polar bodies तयार करतात. Second polar body है ovum है. फंक्शन फीमेल गैमेट्स. रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन ही कॉम्प्लिकेशन से नंतर सेल्फ स्पर्मेटोजोआ. स्ट्रक्चर ऑफ सेकंडरी oocytes. Unfertilized eggs when the ovulated release from the ovary, actually the secondary oocytes is the non-clivatic without the cell. Approximately 0.1 millimeter 100 micron size है. जर्मिनल वेसिकल्स से नंतर ooप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज नोन एज ooप्लाज्म. दिस इज IMP.
सायटोप्लाझम ऑफ एग मधला सायटोप्लाझम म्हणजे ओप्लाझम अँड जर्मिनल व्हेसिकल. द न्यूक्लियस ऑफ एग ॲपरेटस हे लार्ज आहे, लार्ज. द न्यूक्लियस ऑफ एग ॲपरेटस लार्ज known as the germinal vesicles. व्हाइटेलाइन मेम्ब्रेन से पेरिनंतर झोना पेलुसिडिया, कोरोना रेडिएटा, अनफर्टिलाइज्ड एग्स. दिस इज इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स. हे IMP करा, हे विचारतात तुम्हाला अनफर्टिलाइज्ड एग्सचं स्ट्रक्चर. आणि हे त्यांचे पॉइंट्स आहे. झोना पेलुसिडिया काय असणार आहे, नंतर ग्लायकोप्रोटीनस आहे, ठीक आहे, माइकोपॉलीसेक्राइड्स से झोना पेलुसिडिया. फर्स्ट पोलर बॉडीज लाई इन दिस स्पेस. The egg shows the polarity. Eggs has a polarity. The side having the germinal vesicle and first polar body is known as the animal pole, while the side opposite to this known as the vegetal pole. Side opposite side असेल तर that's vegetal आणि नंतर animal pole म्हणजे एक shows the polarity. Okay, then next part is the fertilization, that's the synogamy. तर हा पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहू, ठीक आहे, नेक्स्ट सेशन मध्ये. गेट इट, नेक्स्ट सेशन मध्ये असेल. आणि ओके, व्हॉट आर द क्वेश्चन्स, त्यांचे क्वेश्चन्स कसे असतात पर्टिक्युलरली, कारण याचे जे क्वेश्चन्स विचारतात तुम्हाला, these are the question. What is the granule? Granule म्हणजे काय? By which method coronals reproduce कोणत्या मेथडने होतात? Name the enzyme secreted by the prostate gland. Prostate gland चे enzymes. What is glans penis? Glans penis म्हणजे काय? What is the arterius with respect to ovary in human female? Name the hydrolytic enzyme secreted by the acrosome. Acrosome चे hydrolytic enzyme कोणते? What is morula? Morula म्हणजे काय? What is the function of inner cell mass? Inner cell mass म्हणजे काय? Name the that's embryonic layer from which the heart, blood and blood vessel develop. This is very important. Identify the permanent birth control method in the given diagram. तर ही जी डायग्राम ड्रॉ केली यांच्यामध्ये काय? That's a permanent. Identify the permanent birth control method. ठीक आहे, आपण हे नंतर सेशन मध्ये पाहणार आहे. Get it even? देन इथे कटिंग केलंय माहिती ना, कट केलं आणि टाईट केलंय, कट केलं आणि टाईट केलंय ना. मग कटिंग आणि टाईट केलं असेल तर परमनंट कंट्रोल मेथड कोणती आहे? व्हॉट इज द यूज ऑफ टॅबलेट सहेली? तर हे IMP आहे, सहेली. तर दिस इज IMP. हे आपण पुढच्या सेशन मध्ये पाहू. सहेली म्हणजे काय? बर्थ कंट्रोल पिट्स आहे. आयडेंटिफाय द UIDs इन द गिव्हन डायग्राम. UIDs यांच्यामध्ये UIDs का ओके कोणते? UIDs म्हणजे काय? Get it even? This is very important. Draw label diagram of granule. Granule ची diagram. Draw well label diagram of granule. Write a note on budding. Budding ची note द्या. Draw label diagram LH human testis. IMP. This is IMP. Describe the structure of graphene follicle. Graphene follicle आहे त्याचं स्ट्रक्चर. राईट द शॉर्ट नोट ऑन फॉलोपियन ट्यूब्स. फॅलोपियन ट्यूबचं शॉर्ट नोट. गिव्ह एन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल जेनायटिया इन ह्युमन फिमेल. एक्सटर्नल जेनायटिया बद्दल नोट करायचंय. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंडरी oocytes. क्लिवेज ड्युरिंग द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट इन द ह्युमन. आयडेंटिफाय द पार्ट्स इन द गिव्हन डायग्राम. तर ही जी डायग्राम आहे याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्ट्स कोणते असणार? व्हॉट आर द डिफरंट पार्ट्स? स्वतःची डायग्राम कोणती ती ओळखा. Get it even? What is the lactation? Lactation म्हणजे काय? Which hormone responsible for its regular secretion? Mention two different goals of RCH program. RCH म्हणजे काय? MTP. What is MTP? Up to which month is it permitted? Medical, that's a termination of pregnancy. Second trimester पर्यंत अलाउड आहे माहिती नाही? सेकंड ट्रायमिस्टर MTP. Medical termination of the pregnancy. Explain various methods of asexual reproduction in lower animals.
Historical test is with the help of label diagram and give the identify the labels from the given diagram. ही जी डायग्राम है डायग्राम मध्ये लेबल आयडेंटिफाय करा ए बी सी डी. ठीक आहे. Describe the histological structures of the human ovary. Diagram not expected. Structure of the human sperm with the label diagram. Human sperm में त्याचे structure. Produce oogenesis in human female. Implementation म्हणजे काय? Pregnancy shows the 3 prominent trimester. Answer the following. What are the morning sickness during the first trimester? Morning sickness काय असेल? Name the hormones secret the second trimester. Second trimester मध्ये hormones काय? The organ which secrete the hormone in second trimester. The organ which secrete that's the second trimester मध्ये कोणता हार्मोन सिक्रेट होता है? Explain the process of the parturition. Explain any 3 measures achieve the goal of RCH. Explain any 3 methods that can be used to overcome the infertility. Write an account of seminal vesicles in male reproductive system. Seminal vesicles शॉर्ट नोट आपल्याला लिहायचे. ओरियन सायकल विथ इट डिफरंट फेजेस. ओरियन सायकलचे डिफरंट फेजेस. प्रोसेस ऑफ द स्पर्मॅटोजेनेसिस विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम. स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस. मेकॅनिझम ऑफ फर्टिलायझेशन ह्युमन मध्ये फर्टिलायझेशन. डिटेल इन 4 टेम्पररी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल. 4 टेम्पररी पाहिजे, परमनंट नको, टेम्पररी. 4 मार्क्सचा क्वेश्चन. गेट इट इवन. काही डाऊट यामध्ये? This is very important questions. So please एक question solve करा आपण. This is very important questions. Get it? काय डाऊट यामध्ये? ओके ठीक आहे. तर बाकीचा सेशन आहे जो राहिलेला चॅप्टर आहे हा नेक्स्ट सेशन मध्ये कंप्लीट केला जाईल. तेव्हा प्लीज हे समजून घ्या आपण आणि डायग्राम ड्रॉ करायचा प्रयत्न करा. ओके. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे आणि त्यांचे क्वेश्चन्स आहेत. ठीक आहे. ऑन द नेक्स्ट सेक्शन रिमेनिंग चॅप्टर एज वेल एज द रिमेनिंग क्वेश्चन असतो देअर अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिलेटेड टू युअर सिलेबस. तेव्हा प्लीज तुमचा सिलेबस आहे हा सिलेबस इम्पॉर्टंट आहे. स्टार्टिंगला हे चॅप्टर करा, हे 2 पहिले 1 आणि 2 चॅप्टर करा आणि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करा आणि रेस्पिरेशन सर्क्युलेशन. तर हे 4 चॅप्टर तुम्ही आज करा. आज हे 4 चॅप्टर करून घ्या. जर काही 4 चॅप्टर झाले तुमचा मॅक्झिमम स्कोर होणार आहे. दिस इज 4 इम्पॉर्टंट चॅप्टर 1, 2 आणि 8, 9. 1, 2, 8, 9 दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर. आणि त्याच्यानंतर हे वॉटर प्लांट रिलेशन प्लांट ग्रोथ करा. गेट इट. त्याच्यानंतर मग बाकीचे आणि सर्वात शेवटी हे इकॉलॉजी चॅप्टर करा. इकॉलॉजी व्हेरी इझी आहे आणि व्हेरी अतिशय स्मॉल कंटेंट आहे, जास्त कॉन्टेंट नाहीये, अतिशय स्मॉल कंटेंट आहे. विल गेट द 3-4 मार्क्स इझिली. 3-4 मार्क्स. ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजेस व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. 3 and 4 व्हेरी इझी. बायोटेक्नॉलॉजी, इन्हान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन थोडे मेजर टॉपिक येतात. गेट इट. पण हे तुम्ही शेवटच्या दिवशी करा. इकॉलॉजी ऍट द लास्ट डे ला करा. इकॉलॉजी लास्ट डे. आता रिप्रोडक्शन करा. रिप्रोडक्शन आणि फिजिओलॉजी करा. फिजिओलॉजी 2 चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे. आणि उद्यानंतर बाकीचे 2 करा. फिजिओलॉजीचे आणि जेनेटिक्स करा. जेनेटिक्स उद्या. आणि परवाच्या दिवशी मग अप्लाइड बायोलॉजी करा. गेट इट. बस फिनिश. गेट इट इवन. ठीक आहे. मी थांबेन आज इथे. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस.